Good morning, everyone. My name is Arpan Banerjee, and I have been teaching you the paper Administrative System at Union Level, the code of which is BPSC 133, and I'm a doctoral fellow at the Department of East Asian Studies and academic counselor at IGNOU. Welcome to yet another learning session of this paper, that is Administrative System at Union Level. So let us, before beginning, so we have so far done the evolution of Indian administration, wherein we have discussed the ancient administrative system, the medieval administrative system, the administrative system under the British Raj, as well as the administrative apparatus that we have post independence, post 1947. Afterwards, we discussed parliamentary democracy in India. That was the second block. And as part of that, we discussed the federal structure in India, the legislature, the executive, and the judiciary. In the third block, we had discussed about the institutional framework. As part of that, we have so far discussed in this block the cabinet secretariat, the central secretariat, and in the last class we had discussed about the all India and central services. So let us now move on to the last unit of this third block, that is administrative tribunals. This would be the first topic that we'll be doing today, administrative tribunals. So administrative tribunals, they exercise some judicial powers, and as part of their work, the administrative tribunals, a bulk of decisions, they are involved in a bulk of decisions which are relating to the citizens' matters, which come to them, and then they exercise certain judicial powers to resolve those matters. So administrative tribunals, they exercise judicial powers wherein a bulk of decisions, especially relating to citizens' matters, come from the administrative tribunals. So one very important function of administrative tribunals is that they provide speedy and low cost justice to the citizens. And they not only make adjudication matters accessible to the common man, but also they play a huge role in unburdening the already overburdened judiciary. So, as we all know, that there are lakhs of cases pending. There are crores of cases if we count the high courts and the Supreme Courts that are pending before them. So the administrative tribunals, they play a very significant role in unburdening the already overburdened judiciary, and they also provide speedy and low cost justice to the citizens, and make adjudication matters accessible to the common man. So they play a very important role in our democratic framework, administrative tribunals. Administrative tribunals, they are performing certain semi-legislative and semi-judicial functions also. So when administrative agencies, they undertake the functions of quasi-judicial or semi-judicial nature, they are generally referred to as administrative adjudication. So apart from providing low-cost justice to the citizens and unburdening the already overburdened judiciary, which we have already discussed, administrative tribunals, they also perform certain semi-legislative and semi-judicial functions as well. And they undertake certain quasi-judicial functions or semi-judicial functions. So that is why their task can be referred to as administrative adjudication. So the Constitution of India has made explicit provisions with regard to the administrative tribunals. So Article 323 Clause 1, Article 323A Clause 1 of the Constitution of India,
It states that the Parliament may by law provide for the adjudication or trial by administrative tribunals. So, trials of what? Trials of disputes and complaints with respect to recruitment and conditions of services of persons appointed to public services, and also to posts which are in connection with the union or with the state or any local authority as well within the territory of India. So, in the last unit, we had studied about the All India services. So, in this unit, we are discussing the administrative tribunals. So, matters related to those people who are employed in the All India services, they are adjudicated by the administrative tribunals. So, disputes, complaints which are related to the recruitment and conditions of service of those persons who are in All India services or in central services or in state services, they are adjudicated, they are looked after by the administrative tribunals. So we have already discussed the All India and central services in the last lecture. Now, the disputes and complaints that arise with respect to recruitment and conditions of services of those employed in the All India services, central services, and the state services, those disputes and complaints are resolved by the administrative tribunals, which are given in Article 323A, Clause 1 of the Constitution of India. So let us now discuss in detail about these administrative tribunals. So these administrative tribunals, they possess some features of a regular court also. So clause 1 of Article 323A, it clearly stipulates the composition of the administrative tribunal. So the administrative tribunal, it provides for this article, which is Article 323A, Clause 1, it provides for the establishment of an administrative tribunal for the union and a separate administrative tribunal for each state or two or more states. So the first part of this article, that is 323A Clause 1, it deals with the establishment of administrative tribunals at the union level as well as at the state level. Afterwards, this article, it specifies the jurisdiction, powers, and authority which are exercised by these tribunals. This article also provides for the procedures, including the rules of procedures which are to be followed by these tribunals. And it also excludes these administrative tribunals from jurisdiction of all courts except the Supreme Court of India under Article 136 with respect to disputes or complaints. So these tribunals are excluded from the jurisdiction of all courts except the Supreme Court under Article 136 with respect to disputes or complaints. So Article 323A Clause 1 not only provides for the establishment of administrative tribunals, it further stipulates the jurisdiction, power, and authority of these tribunals, as well as the procedures that are to be followed by these tribunals while adjudicating disputes and complaints. And also, it excludes the tribunals from jurisdiction of all courts except the Supreme Court of India under Article 136 of the Constitution of India. The Supreme Court also has laid down certain norms for a tribunal to work on. So the proceedings of a tribunal can only commence on an application. So not by itself, it cannot commence its proceedings by itself. The proceedings of an administrative tribunal can only commence on an application, which is in the nature of a complaint. So a tribunal must have the power of a court relating to discovery, inspection, and taking of evidences. And a tribunal must allow examination and cross-examination of witnesses. So in this regard, we can clearly see
that the tribunal has certain quasi-judicial powers, or what we can call semi-judicial powers. So it has the power of a court with respect to discovery, inspection, and taking of evidences, and also it must allow examination and cross-examination of witnesses as well. And it cannot commence its work on its own. It can only commence its proceedings on an application or a complaint. And also, an administrative tribunal, it must allow legal representation, and its decisions must be based on evidence as per the provisions of the statute by which it has been created. And another very important thing that the Supreme Court has said regarding administrative tribunals is that the members of an administrative tribunal, they must be qualified to be judges of a regular court. And also, an administrative tribunal cannot meet privately. It is required to sit in public. That is a very important requirement of an administrative tribunal, that it is required to sit in public. So let us now see some of the major tribunals that have been formed in India, especially post-independence. So the Income Tax Appellate Tribunal is one such tribunal. The Railway Rates Tribunal, the Industrial Tribunals, Copyright Board, the Employees Insurance Court, the Foreigners Tribunal, the Press and Registration Appellate Board, the Central Administrative Tribunal or the CAT, the National Green Tribunal or the NGT, which was formed on the orders of the Supreme Court, the Rent Control Authority, and the military tribunals that are formed to carry out the court martials. So now let us conclude this topic by discussing some merits and demerits of these administrative tribunals. So let us discuss the merits of these administrative tribunals. So administrative tribunals, they provide a mechanism for quick decisions, for speedy justice, for speedy adjudication of disputes and complaints, which is a huge merit. We have already discussed that as well. These administrative tribunals are also very cost effective as well. And as we have already discussed, they provide much needed relief to the already overburdened judiciary. Also, the procedures of the administrative tribunals are quite simplified. They are not that complex. And an administrative tribunal is easy to set up as well. And administrative tribunals, they're capable of dealing with complicated and technical matters also. And finally, they facilitate socio-economic development as well, administrative tribunals. Now, we have discussed the merits of administrative tribunals. Now let us look at some of their demerits also. So the demerits, one of the demerits that has been pointed out by constitutional experts is that there has been a mushrooming of administrative tribunals. There are a lot of administrative tribunals have come up, due to which needless complexities have arose. So there has been a mushrooming of administrative tribunals, because of which needless complexities have come into being. And also, according to constitutional experts, according to critics of administrative tribunals lack uniform procedure. And it is also alleged that they violate the rule of law as well. And in some ways, they undermine the principle of natural justice as well. This has been alleged. And it is also said that the decisions that are taken by administrative tribunals, they are quote unquote invisible. So the question of invisibility of decisions as well is also considered as one of the demerits of administrative tribunals. And there is also limited right to appeal. And the decisions that an administrative tribunal takes, they are
quite unpredictable. So the unpredictability of decisions is also one aspect related to administrative tribunals. And finally, there is a lack of specialist judges to deal with certain types of cases. There is a lack of specialist judges as well in these administrative tribunals. So we have discussed the last unit of the third block, that is administrative tribunals. We have discussed what what they are, what their functions are, what the constitution stipulates regarding administrative tribunals, their composition, what the Supreme Court has laid down, the guidelines, what are those guidelines which the Supreme Court has laid down with respect to administrative tribunals. We have discussed that. And we have also discussed some of the major tribunals that have been formed in India post independence. And finally, we have concluded this topic by discussing the merits and demerits of administrative tribunals. So let us now move on to the next block, that is the block fourth of our syllabus, of our paper, that is administrative system at the union level. So this block is concerned with commissions which are there in India. And as part of this fourth block, we are going to discuss 6 such commissions. So the first one that we are going to discuss is the Niti Aayog, or the National Institute for Transforming India. The second commission that we'll be discussing is the Union Public Service Commission, or the UPSC. Afterwards, we shall be discussing the Election Commission of India. Then we'll be discussing the Finance Commission. Afterwards, we'll be discussing the Central Vigilance Commission. And finally, we will conclude this block by discussing the administrative reforms commissions that have been formed from time to time. So let us begin this fourth block of our paper by discussing the first unit, that is National Institute for Transforming India, or the Niti Aayog. So as we all know, post-independence, the framers of our constitution, the founding fathers, they came up with the establishment of the Planning Commission. And India adopted the model of 5-year plans. All right. And even before that, the Bombay plan that was adopted, even before independence, that also called for the establishment of a planning commission as well. And our first Prime Minister, Pandit Jawaharlal Nehru, as well as Netaji Subhash Chandra Bose as well, they were also very keen to establish a planned regime in India, a system of planning in India. So that is why, as per the Bombay plan, the Planning Commission of India was established post-independence. And we all know that since 1950, since the constitution came into being, the government of India has attempted to bring about a rapid social and economic growth in the entire country through planned effort. So the concept of planning was given very much emphasis by our early leaders, our founding fathers. And that is why the purpose of that was to bring about social and economic growth, so that the directive principles of state policies which are enshrined in our constitution can be fully realized. Because Dr. Ambedkar also clearly mentioned in the Constituent Assembly of India that without social and economic democracy, without social and economic equality, political democracy would prove to be useless. So that is why our founding fathers, be it our first Prime Minister Pandit Nehru, be it Netaji Subhash Chandra Bose or Dr. B.R. Ambedkar, they were all eager for a planned regime in India, for a system of planning. They all wanted to establish a system of planning in India in order to bring out rapid social and economic growth. So the prime institution that was entrusted to carry out this task was the Planning Commission, which was launched in 1950, and the Niti Aayog that is there today is its successor. It replaced the Planning Commission, which had become quite redundant and quite anachronistic and antediluvian as well, was replaced by the Niti Aayog,
in 2014. And on January 2015, the Planning Commission, it was replaced by the Niti Aayog, or the National Institute for Transforming India. So now let us discuss the composition of the Niti Aayog. So the chairperson of the Niti Aayog is the Honorable Prime Minister of India, and the vice chairperson is appointed by the Honorable Prime Minister of India. The governing council of the Niti Aayog, it comprises the chief ministers of all the states and the lieutenant governors of union territories. So there's a chairperson, which is the Prime Minister of India, followed by vice chairperson appointed by the Prime Minister of India, as well as the governing council, which comprises the chief ministers of all states and lieutenant governors of union territories. Also, there are regional councils as well of the Niti Aayog that are formed to address specific issues or contingencies that impact more than one state or region. So, issues and contingencies or emergencies that are impacting one or more state of the country, or which are impacting an entire region of the country, to address those, regional councils are formed. And these regional councils are formed for a specific tenure also. They are not formed permanently, rather for a specific tenure. And these regional councils are also chaired by the Honorable Prime Minister of India, and they comprise of the chief ministers of states and lieutenant governors of the respective states and regions, regarding which these regional councils have been formed. So, for example, if a regional council has been formed for Eastern India, then although it will be chaired by the Honorable Prime Minister of India, but it will comprise of the chief ministers and lieutenant governors of Eastern India. If it is formed for Western India, it will consist of the chief ministers and lieutenant governors of the states and provinces of Western India. So, likewise. And there are certain full-time members as well in the Niti Aayog. However, there are certain part-time members as well. So there are 2 members from leading universities, research organizations, or relevant institutions who are there in ex officio capacity. And these part-time members are appointed on a rotational basis. So the ex officio members, let us now discuss who are the ex officio members. There are maximum of 4 members of the Union Council of Ministers who are part of the Niti Aayog. So 4 members, we have already discussed that when we were discussing the cabinet, that 4 members of the Union Council of Ministers are nominated by the Honorable Prime Minister of India, who act as ex officio members of the Niti Aayog. There is a chief executive officer also of the Niti Aayog, who is appointed by the Prime Minister of India for a fixed tenure, and the rank of the CEO of Niti Aayog is parallel to the Secretary to Government of India. And experts, specialists, and practitioners with relevant domain knowledge are also there as special invitees nominated by the Honorable Prime Minister of India. And the Niti Aayog also has its own secretariat as well. So now let us discuss the 7 pillars of the Niti Aayog. So the Niti Aayog works on 7 pillars. The first pillar is that pro-people. It is pro-people. Whatever work it does is pro-people. The second one is pro-activity. The Niti Aayog, the third pillar that it works on is participation. Works in a participatory way. All the members that we have discussed, they participate equally. The fourth pillar is empowerment. The fifth one is inclusion. The sixth pillar that the Niti Aayog, based on which it works, is equality. And finally, it puts a lot of emphasis on transparency. So, the Niti Aayog is pro-people,
proactivity. It emphasizes on participation, empowerment, inclusion, equality, and transparency. So these are the 7 pillars based on which the Niti Aayog works. Now let us discuss some of the functions of the Niti Aayog. So the first function of the Niti Aayog is to evolve a shared vision along with active involvement of states on national development priorities and strategies. So one of its most important function is to evolve a shared vision for the development of the country, along with the active involvement of states on issues related to national development. So, to formulate a shared vision for national development priorities and strategies by involving the states in this process of formulation. That is the very first and one of the foremost functions of the Niti Aayog. Another very important function of the Niti Aayog is that it fosters cooperative federalism through structured support initiatives and mechanisms with the states on a continuous basis. So, in sustaining the cooperative federal structure of our country, the Niti Aayog, it plays a very important role. It has been entrusted with the task of fostering cooperative federalism through structured support initiatives and mechanisms with the states on a continuous basis, and recognizing that strong states make a strong nation. So, not ignoring the states. So, this was one of the, you can say, this was one of the grievances that was there against the Planning Commission, that the states were being sidelined. The center was imposing its agenda on the states. So, that is why the Niti Aayog, it has been entrusted with the function that it has to recognize that strong states make a strong union. uh, so only if the states are strong, only then the nation will be strong. So that is why fostering cooperative federalism is one of the most important functions of Niti Aayog. Also, the Niti Aayog develops mechanisms to formulate credible plans at the village level, at the lowest level, financial devolution at the very local level, devolution of not only finances but also powers. So, in order to do that, it develops mechanisms to formulate credible plans at the village level and aggregate these plans progressively at higher levels of government. So, formulate credible plans at the village level and aggregate these plans progressively at the higher levels of government. The Niti Aayog also ensures that the interests of national security are incorporated in economic strategy and policy. So, the interests of national security are incorporated in economic strategy and policy. That also is another task. The Niti Aayog has to ensure that national security interests are incorporated in economic strategy and policy. Further, the Niti Aayog pays special attention to those sections of the society that are at risk of not getting benefited adequately by economic progress of the country. So the socially and economically backward sections of the society, they are also to be looked after by the Niti Aayog, and that is why the Niti Aayog pays special attention to these sections of the society that may be at risk of not getting benefited adequately by the economic progress of the country. Also, the Niti Aayog designs long-term policies and programs and equally monitors their progress and efficacy as well. And the lessons that the Niti Aayog learns through monitoring, they are used for making necessary mid-course corrections as well and incorporating improvements. So this was something that was not there in the Planning Commission because it used to formulate 5-year plans. So there was very little scope to make mid-course corrections. So this is one of the important things that the Niti Aayog is doing, is that
It also has the room to make mid-course corrections and incorporating improvements from the lessons that it has learned through monitoring. So, designing long term policies and programs and monitoring them as well is another very important function of the Niti Aayog. It also encourages partnerships between educational and policy research institutions as well. And it creates a knowledge, innovation, and entrepreneurial support system through a collaborative community of national and international experts, practitioners, and other partners. So, this is also another function of the Niti Aayog. So, we have discussed the Niti Aayog, the National Institution for Transformation for Transforming India, which is the successor of the Planning Commission. We have discussed its composition and we have discussed its 7 pillars and its functions. Now let us discuss the next commission, that is the Union Public Service Commission. The Government of India Act 1919, which is also referred to as the Montagu-Chelmsford reforms, it provided for the setting up of a Public Service Commission for the first time. And the Lee Commission also, it strongly backed the setting up of a Public Service Commission. And accordingly, a Central Public Service Commission was set up in 1926. So, owing to the recommendations of the Simon Commission, this Central Public Service Commission was renamed as Federal Public Service Commission in 1937. And after India achieved independence in 1947, this same Federal Public Service Commission continued to work till 1950 with the same nomenclature. And after the Constitution came into being, the nomenclature was changed to the Union Public Service Commission from the Federal Public Service Commission. It was renamed to the Union Public Service Commission in 1950. Article 315 of the Constitution of India, it envisages 3 categories of public service commissions. The UPSC, which is to serve the union, a state public service commission to serve the state, and also a joint public service commission if needed for 2 or more states. So 3 kinds of public service commissions have been envisaged: the Union Public Service Commission, the state public service commissions to serve states, and in if needed, joint public service commissions as well to serve 2 or more states. Now let us see the composition of the Union Public Service Commission or the UPSC. So the Union Public Service Commission, it is headed by a chairperson and it has other members as well. The Constitution, it does not clearly specify the number of members, but it authorizes the President of India to determine the number of members. So it is under the authorization of the President of India. It is under his discretion. It is under her discretion that to decide how many members the UPSC will have. The strength of the UPSC, it varies between 6 to 10 members. Normally, in 1950, when the UPSC came into being, it comprised of 4 members, including a chairperson. At present, the UPSC has a chairperson and 10 other members. So, as per the provisions of Article 316, Clause 1, the chairperson and other members of the UPSC, they are appointed by the President of India, and it is at her discretion, at the discretion of the President of India, to discuss decide whom to appoint as the member of the UPSC of the Commission. So, in the choice of the members of the UPSC, the President has to ensure that half of the total number of members shall be persons who at the time of appointment have held office for at least 10 years, either at the Government of India or under any state government. So that has to be ensured, that they have held office for at least 10 years, either at the union level or at the state level. Excuse me. Now let us see some of the functions of the UPSC.
So, matters relating to methods of recruitment to civil services and civil posts. The UPSC deals with such matters which are related to methods of recruitment to civil services and civil posts. It also decides the principles that are to be followed in making appointments to civil services and in making promotions and transfers as well. The UPSC also lays down principles that are to be adhered and to ascertain the suitability of candidates for such appointments, promotions, and transfers. All disciplinary matters relating to a person serving under the union government in a civil capacity are dealt with by the UPSC. So these are some of the important functions of the Union Public Service Commission, and any claim by or in respect of any such person who is serving or has served under the Union Government of India in a civil capacity, that a loss incurred by him in defending legal proceedings instituted against him or her in respect of official acts should also be paid out of the Consolidated Fund of India. The UPSC has clearly stipulated it. And the UPSC also deals with any matter that the president may refer to it from time to time. So these are some of the functions of the Union Public Service Commission. So far we have discussed two commissions: the Niti Aayog, that is the National Institution for Transforming India, which was the successor of the Planning Commission. We have also discussed the Union Public Service Commission, the UPSC, which is there in Article 315 of the Constitution of India. We have discussed its composition and we have discussed its function, as well as its constitutional responsibilities and constitutional provisions. So let us now move on to the next commission, which is very important because it has been entrusted with conducting the elections in India. That is the Election Commission. So provision for the Election Commission has been made under Article 324 of the Constitution of India, and the Election Commission is regarded as India's guardian of elections. So Article 324 of the Constitution of India, it has made provisions for an independent election commission for the conduct of free and fair elections in the country. And with effect from 1989, all political parties are required to register with the Election Commission of India. Now let us see the composition of the Election Commission of India. So in the Election Commission of India, there is the Chief Election Commissioner, the CEC, and there are other election commissioners as well, who are usually retired IAS officers. So, and they draw their salaries and allowances at par of those of the judges of the Supreme Court of India. So their salaries and allowances are at par with those of the judges of the Supreme Court of India. Also, the Secretariat of the Election Commission of India is based in New Delhi, and which has the offices of the Election Commission. New Delhi is where the Secretariat of the Election Commission is based, and the offices of the Election Commissioner, the Chief Election Commissioner, as well as the Deputy Election Commissioners are based in New Delhi only. Also, the offices of the Director Generals, Principal Secretaries, Secretaries and Under Secretaries are also there in New Delhi only. The Chief Election Commissioner of India can be removed from office as per the rules prevailing in case of a judge of the Supreme Court of India. So only in the same procedure as a judge of the Supreme Court of India can be removed. In order to remove the Chief Election Commissioner of India, the same procedure has to be followed. So the procedure of removal of the Chief Election Commissioner of India is similar to that of the procedure that has to be followed if a judge has to be removed. And the election commissioners, the other election commissioners, those other than the Chief Election Commissioner, they can be removed by the President of India on the advice of the Chief Election Commissioner.
Now let us see some of the functions of the Election Commission of India. The Election Commission of India, it supervises, directs, controls and conducts free and fair elections in the country. The Election Commission of India, it prepares the electoral rolls of each constituency of Lok Sabha and also of the state Vidhan Sabhas as well, the legislative assembly as well. The electoral rolls, they are revised and updated after every decadal census and also before every election as well. So not only preparing electoral rolls of each constituency and legislative assembly constituencies as well in the states, but also revising and updating those rolls after every decadal census and also before every election. This is a very important function that is performed by the Election Commission of India. Apart from supervising, directing, controlling, and conducting free and fair elections in the country, which is its constitutional responsibility. The Constitution of India has also entrusted the Supreme Court, the Election Commission of India, that in order to conduct these elections, which it has been given the duty to conduct by the Constitution in a free and impartial manner, the Election Commission, it determines and announces the code of conduct as well before every election. And starting with 1971, with the fifth Lok Sabha elections, the Election Commission of India has issued for each and every election certain advisory model code of conduct. So these guidelines, that is the model code of conduct or the MCC, that are issued by the Election Commission of India, they are to be adhered to by all political parties and candidates as well. Another function of the Election Commission of India is that it conducts the elections to the office of President of India as well as the Vice President of India also, whenever these elections are due. And the Election Commission of India, it also prepares the list of voters and it works out the quota of votes along with the weightage and the value of each vote of electoral college that is required to win the election. In order to conduct these presidential and vice presidential elections, or to conduct the general election at the union level or the state legislative assembly elections, the Election Commission of India can demand the services of personnel who are working in central and state governments. And after every general election, the Election Commission of India, it grants recognition to political parties as to whether they are national parties or state parties. So this is also a very important function, granting recognition to political parties whether they are state parties or national parties based on their performance in the legislative assembly elections and in the general election. Now let us conclude this topic, that is Election Commission of India, by discussing some of the initiatives that the Election Commission has taken towards modernization. So in order to curb the growing influence of money during elections, the Election Commission of India has appointed Indian Revenue Service officers belonging to the Income Tax Department as election observers with regard to expenditure for all elections, and it has fixed the legal limits on the amount of money which a candidate can spend during election campaigns. So there is a legal limit to the amount of money which a candidate can spend during elections. This also has been decided by the Election Commission of India. It is now taking the service of officers which are employed in the Indian Revenue Service, in the Income Tax Department. So all this is being done to curb the growing influence of money during election. And the Election Commission of India has also fixed a certain legal limits on the amount of money which a candidate can spend during his election campaign. And if a candidate exceeds that, the Election Commission of India is free to take action against that
candidate. The judiciary can also take action if there is an election petition regarding that. The Election Commission has also brought in certain improvements in the election procedures as well, and one such improvement has been the introduction of the electronic voting machines or EVM. So in 1993, the electors' photo identity cards or the EPIC card that was also issued, which became mandatory by the 2004 elections. In 1998, the Election Commission of India had also decided on a program for computerization of electoral rolls. So electoral rolls have now been computerized. And finally, the most important initiative for modernization that has been undertaken by the Election Commission is the introduction of voter verified paper audit trail or VVPAT in general elections. So these were introduced in 8 Lok Sabha constituencies in 2014, and this is a huge achievement of the Election Commission, the introduction of the voter verified paper audit trail or VVPAT. So we have discussed the composition of the Election Commission of India. We have discussed its constitutional duties, its constitutional responsibilities, its functions, and we have finally discussed the initiatives that it has taken towards modernizing itself. Now, let us move on to another very important commission, that is the Finance Commission. So, Article 280, we have already discussed 3 commissions. We have discussed the Niti Aayog, we have discussed the UPSC as well as the Election Commission. The next commission that we have to discuss is the Finance Commission. So Article 280 of the Constitution of India, it requires that the President of India should appoint a Finance Commission within 2 years from commencement of the Constitution and in every 5 years or even earlier if necessary. So the President of India has been is required, is constitutionally mandated to appoint a Finance Commission every 5 years, and the Constitution also specifies broadly the terms of reference of the Finance Commission as well as its composition in Article 280. So now let us discuss the composition of the Finance Commission of India. So Article 280, it has fixed the total strength of the Finance Commission of India as well. And it has specified that a Finance Commission, it should consist of a chairperson and 4 other members. So Section 3 of the Finance Act of 1951, it clearly specifies the qualifications that are required for the chairperson of the Finance Commission and also for its members. According to this Finance Act of 1951, Section 3 of this Act, the chairperson of the commission, it shall be selected from amongst persons who have or had experience in public affairs. The other members of the Finance Commission shall be selected from amongst persons who are or have been qualified to be appointed as a judge of a high court, who have expertise in financial and accounts matters, who are profound administrators, and who have expertise in economics. So let us now discuss the functions of the Finance Commission. The distribution between the union and the states of the net proceeds of taxes, revenues, and allocations between the states of the respective shares of such proceeds, it is decided by the Finance Commission. So the distribution between the union and the states of the net proceeds of the tax revenues as well as the allocations between these states of the respective shares of these proceeds, the principles that are to be followed to distribute these tax revenues between the union and the states and between the states themselves. These principles are determined by the
Finance Commission of India as per Article 280. And by doing this, the Finance Commission of India, what it does is that it redresses the vertical imbalances that are there between the taxation powers and expenditure responsibilities of the central government and the state governments respectively. And it also carries out an equalization of public services across the states. It also determines the principles that should govern the grants in aid of the revenues of the states out of the Consolidated Fund of India and the sums to be paid to the states by way of grants in aid of their revenues. So the grants in aid that are to be paid to the states by the union government from the Consolidated Fund of India, the principles that should govern these grants, these contingency grants or the statutory grants, on what principles should these grants be made to the states? These principles are determined by the Finance Commission of India. Also, another important function of the Finance Commission of India is to determine the measures that are needed to augment, to improve the Consolidated Fund of India and also the Consolidated Fund of States as well, and to supplement the resources of the panchayats and the municipalities in the states on the basis of the recommendations that are made by the state finance commissions, which have been established by Article 243. So, to augment the Consolidated Fund of States and to supplement the resources of the panchayats and municipalities of states also. So the State Finance Commission, which has been established by Article 243 Clause I, so based on their recommendations, the Union Finance Commission, it also suggests measures that are needed to improve the finances of the consolidated fund of a state and also to supplement resources of the panchayats and municipalities in states. So the continuance or modification of the terms of any agreement that are entered into by the Government of India with the government of any state under which are mentioned in Part B of the first schedule under Clause 1 of Article 278 and Article 306. So terms of agreement that are there between the Government of India and between any state with regard to financial matters, they are also determined by the Finance Commission of India, and the Commission, it shall use the latest census for drawing the population data while making recommendations. Now let us see some of the procedures that the Finance Commission of India follows. So the work of the Finance Commission, it starts soon after the government announces the composition and terms of reference of the Finance Commission. Now, in the very first phase, what the Finance Commission does is that it addresses letters to the state governments. And in these letters, it asks the state governments to submit estimates of their expenditure and revenue for the next 5 years. And once these estimates are received, these estimates of expenditure and revenue are received from the state governments, the commission, it scrutinizes these estimates and calls for the concerned officers from states to its headquarters in Delhi for clarification. So after receiving these estimates, it scrutinizes them and it calls the concerned officers from the states to Delhi in order to seek certain clarifications regarding the estimates. And after this process is completed, these estimates of these different states are revised accordingly. The Finance Commission, after revising these estimates, it undertakes a tour in all states in subsequent phases. So normally, the commission, it hears the chief minister and the finance minister of each state vis-a-vis the financial estimates that have been delved upon. Here, the states can submit a memorandum outlining their needs and demands as well.
The Finance Commission, it also hears and receives memoranda pertaining to finances from industry and bankers as well. So not only from the state governments, but it can also receive memorandums from the from the industry and bankers also. After this, this stage is followed by the final phase, wherein the Finance Commission, it meets in Delhi to finalize the report of each and every state, and it submits its report to the President of India a few months before the annual budget presentation. And based on this report, the President then recommends the same for the consideration and implementation by the Union Cabinet. So, this is how this entire procedure is completed. So, we can see that it is a very democratic procedure that the Finance Commission of India follows in doing its work, in coming up with its report, in giving its recommendation. However, one thing must be mentioned, that its function is very much advisory in nature. Its recommendations are only advices, they are not binding. So that is why there are limitations on its functionings as well. The government, the union government or the state governments may or may not heed to its recommendations. They are not binding. That has to be kept in mind. So we have so far discussed as part of this block 4, we have discussed the Niti Aayog, which is the successor to the Planning Commission of India, which was established in 2015. We have discussed its composition, we have discussed its functions. Afterwards, we have discussed the Union Public Service Commission. It's called the constitutional provisions that are that are there regarding the Union Public Service Commission. Article 315, which stipulates for its establishment, and also we have discussed the composition of the UPSC as well as its functions. Afterwards, we have discussed the working of the Election Commission, the constitutional provisions, Article 324 regarding the Election Commission of India, its functions in conducting, its role in conducting free and fair elections, and also we have discussed its functions in preparing the electoral rolls, in conducting free and fair elections at the union level as well as the state levels. And we have also discussed some of the mechanisms, some of the initiatives that the Election Commission of India has adopted for modernizing itself. For example, the adoption of the EPIC cards or the electoral photo identity cards, right, to make the electoral process more transparent. The introduction of the electronic voting machines or the EVMs, and also the voter verified paper audit trail or VVPAT. We have discussed these as part of the Election Commission of India, its initiatives for modernizing. And we have also discussed how the Election Commission of India has set limits on the spending, financial spending in Legislative Assembly and Lok Sabha elections, and how it is making use of the services of officers from the Indian Revenue Service and Income Tax Department in order to curb excessive financial use of excessive money in elections. Afterwards, we discussed the role of the Finance Commission of India, its constitutional provisions, what the Constitution has entrusted the President of India with the responsibility of constituting a Finance Commission within 5 years, every 5 years, and the provisions that are there in the Article 280 of the Constitution of India regarding the terms of reference as well as the composition of the Finance Commission of India. We have also discussed what are the functions the Finance Commission of India performs in deciding the distribution of the net proceeds of the tax revenues between not only the union and the states but also among the states, and also in determining the principles based on which these
grants in aids are to be given to the states. We have discussed all these things in today's class, and we have also discussed the procedure of working of the Finance Commission of India, how it prepares its reports, how it goes to every state. So in the next class we'll be discussing the Central Vigilance Commission. Thank you for attending this session. Namaste.
మీ అందరికీ శుభోదయం. ఈరోజు ప్రపంచంలో అతి ముఖ్యమైనటువంటి టాపిక్ వలసల గురించి ఈరోజు మనం చర్చిద్దాం. మైగ్రేషన్ అనేది ఒక రకంగా సోషియాలజీకి గుండెకాయ లాంటిది అని చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే సోషియాలజీ ఆవిర్భావమే వలసలను అర్థం చేసుకోవడానికి జరిగిన ఒక శాస్త్రంగా చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఎమెల్ డర్కెమ్ కానీ లేకుంటే ఆగస్ట్ కాంటే కానీ వీళ్ళు ఈ వలసలను అర్థం చేసుకోవడానికి యొక్క సామాజిక శాస్త్రం పుట్టిందని మనం చెప్పుకోవాలి. నా పేరు డాక్టర్ అబ్బాస్. ఈరోజు మనము వలసల గురించి మాట్లాడుకుందాం. అంటే ఈ వలసలు అనేటివి మొత్తం మానవ సమాజాన్ని, ఆ తర్వాత ప్రపంచాన్ని పూర్తిగా మార్చేసాయని చెప్పొచ్చు. ఎలా అంటే వలసలను అర్థం చేసుకోవడానికి సోషియాలజీ వచ్చింది, వలసలను అర్థం చేసుకోవడానికి దేశీయ చట్టాలు వచ్చాయి. ఈరోజు నేను రాత్రి ఇతని గురించి చదువుతున్నాను, ఎవరిని, డెరిడా గురించి చదువుతున్నాను. డెరిడా ఆన్ గ్రామటాలజీ అనే పుస్తకంలో ఏం రాస్తాడు అంటే, ఈ ఆధునిక దేశాలు అనేటివి మొత్తం కూడా ఈ వలస చట్టాలు అంటే ఇమ్మిగ్రేషన్ లాస్ అంటారు వాటిని. ఈ ఇమ్మిగ్రేషన్ లాస్ మీదనే ఈ యొక్క మొత్తము ఈరోజు ప్రపంచం మొత్తము ఒక రకంగా నడుస్తుందని చెప్పుకోవచ్చు. మీరు చూస్తే చదువుకున్న వాళ్ళు చాలామంది కెనడాకి వెళ్ళడము, అమెరికాకి వెళ్ళడము, లేకపోతే యూరోప్కి వెళ్ళడము, లేకుంటే ఆఫ్రికాకి వెళ్ళడము, ఇవన్నీ కూడా జరుగుతున్నాయి. ఎందుకు ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి అంటే మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే, ఈ వలసలు అనేటివి రకరకాల కారణాల వల్ల జరుగుతాయి. అంటే ఇప్పుడు మీరు అడగవచ్చు, సార్ మరి ఎందుకు సార్ ఈ వలసలు, మన భారతదేశాన్ని వదిలిపెట్టి వేరే దగ్గర పోవాల్సిన అవసరం ఉంది, ఉన్న ఊర్లోనే ఉండొచ్చు కదా, లేకుంటే అక్కడనే వర్క్ చేసుకోవచ్చు కదా, ఇంకేం చేయొచ్చు కదా అని మనం భావించవచ్చు. యాక్చువల్గా ఇవి దీనికి రకరకాల కారణాలు ఉన్నాయి. అంటే ఒక వ్యక్తి ఎందుకు వలస పోతాడు, ఎందుకు పోతాడు అనే దానికి చాలా చాలా సామాజిక కారణాలు ఉంటాయి. ఏ మనిషి కూడా, మీ అందరికీ తెలిసి, ఏ మనిషి కూడా తన ఇల్లు, ఊరు, అమ్మా నాన్నలు, బంధువుల్ని వదిలిపెట్టి బయటికి రావాలని ఎవరు కోరుకోరు. కానీ ఎందుకు మనిషి అనేవాడు వలసకపోతున్నాడు అనేది మనము ఒక అతిపెద్ద సామాజిక విషయంగా మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఎవరు కూడా తమ ఊరు, వాడ, ఇల్లు, అమ్మ, నాన్న వీళ్ళందరిని వదిలిపెట్టి ఎవరు మాత్రం బయటికి వెళ్ళాలనుకుంటారు? ఎవరు కూడా వెళ్ళాలని కోరుకోరు. కానీ ఎందుకు వెళ్తారు అంటే అది దానికి రకరకాల కారణాలు ఉన్నాయి. దానికి ఏంటి అంటే అది ఒకటేమో ఉద్యోగం కావచ్చు, లేకపోతే ఇంకేదైనా కావచ్చు, ఇంకా రకరకాల కారణాల వల్ల మనిషి అనేవాడు వలస అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇది మైగ్రేషన్కి ప్రధానమైనటువంటి కారణం. అయితే మన సోషియాలజీలో కూడా దీని పుట్టుకకు చాలా చాలా అసలు సోషియాలజీ పుట్టుకనే ఈ వలసలను అర్థం చేసుకోవడానికి పుట్టిందని చెప్పొచ్చు. ఎందుకంటే 18వ శతాబ్దంలో ఏం జరిగింది అంటే, ఈ యొక్క పారిశ్రామికీకరణ, నగరీకరణ, రకరకాల సమస్యల వల్ల ఏంటంటే యూరోప్లో ఉన్నటువంటి గ్రామీణ ప్రజలు సిటీలకు రావడము, దాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ఆగస్ట్ కాంటే ఒక ప్రయత్నం చేశాడు. ఆ ఆగస్ట్ కాంటే ప్రయత్నం చేసేటప్పుడు అతను ఏమనుకున్నాడు అంటే, ఈ యొక్క మన సమాజాన్ని కూడా ఒక సైన్స్ చదివినట్టు, ఒక మ్యాథమెటిక్స్ చదివినట్టు, ఒక ఫిజిక్స్ చదివినట్టు, ఒక కెమిస్ట్రీ చదివినట్టు మనం సమాజాన్ని కూడా చదవచ్చని ఆయన భావించాడు. అందులో భాగంగానే ఏమంటాడు అంటే, సొసైటీ మూవ్స్ ఫ్రమ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ టు ది మ్యాథమెటికల్ లెవెల్ అంటాడు. అంటే రోజు రోజుకి ఆగస్ట్ కాంటే ప్రకారము సమాజం అనేది ఒక ప్రిసిషన్, ఒక ఖచ్చితత్వం, ఇట్లా ఈ రకంగా అది ముందుకెళ్తుంది, ఆ రకంగా సమాజం ఉంటుందని అతను మైగ్రేషన్ వల్లనే అతను ప్రభావితమయ్యి. ఎందుకంటే మీరు చూడండి, ఫ్రాన్స్ కానీ, ఇటలీ కానీ, జర్మనీ కానీ, యూకే కానీ, ఇవన్నీ కూడా ఏమయ్యాయంటే ఈ యొక్క స్టీమింగ్ అని కనుక్కోవడంతో మొత్తం జనాలు మొత్తం యూరోప్ నుంచి సిటీలకు రావడం, అంటే గ్రామీణ ప్రాంతాలు, ఈ ఫ్యూడలిజం దెబ్బతినిపోవడము, వీటన్నిటి వల్ల ఏమైంది అంటే వాళ్ళు సిటీలకు రావడం, దాన్ని అకామిడేట్ చేసుకోకపోవడం. అంటే దాన్ని ఇప్పుడు సిటీకి వచ్చినప్పుడు రకరకాల సమస్యలు ఉంటాయి, ఆ సమస్యల్ని మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం ఉంటుంది. ఈ రకంగా అటు గ్రామీణ ప్రాంతం నుంచి ఇటు సిటీకి రావడం వల్ల రకరకాల ఇష్యూస్ వస్తాయి. అసలు మనం అర్థం చేసుకోవడమే చాలా కష్టం. అట్లాంటి సంధి దిశలోనే ఒక సోషియాలజీ పుట్టిందని మనము చెప్పుకోవచ్చు. ఇట్లా వలస మనము యొక్క వలసలు అనేటివి ఏ విధంగా పుట్టింది, వలసలు అనేటివి ఎంత మీరు ఎన్నో సినిమాలు చూసుంటారు.
చిరంజీవిది కానీ, బాలకృష్ణది కానీ, లేకుంటే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి చాలామంది యంగ్ హీరోలు కానీ, సల్మాన్ దుల్కర్ లాంటి సినిమాలు కానీ, మ్యాక్సిమం సినిమాలు ఏం చూపిస్తారండి? చాలా సినిమాలు ఏం చూపిస్తారంటే హీరో అనేవాడు పల్లెటూరు నుంచి వస్తాడు, వాడు సిటీకి మైగ్రేట్ అయిపోతాడు, ఇక్కడ చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఎదుర్కొంటాడు. మీకు అబ్బాస్, ఖాజా అహ్మద్ అబ్బాస్ సినిమాలు కూడా చాలా వరకు మనకి ఏం చూపిస్తాయంటే ఒక హీరో గ్రామీణ ప్రాంతం నుంచి సిటీకి వచ్చి ఏ రకంగా ఇబ్బందులు పడతాడు, అతను ఏ రకంగా అతని యొక్క స్ట్రగుల్స్ ఎదుర్కొంటాడు, ఈ యొక్క పట్టణ సమాజాన్ని ఏ రకంగా ఎదుర్కొని తన యొక్క సక్సెస్ను సాధిస్తాడు అనేది మనకు ఈ యొక్క మొత్తం మైగ్రేషన్లో అవపడుతుంది. వలసలకు గల కారణాలు ఏంటి అని కూడా మనము ఈ యొక్క లెసన్లో మనం చూస్తాం. అదే రకంగా వలస రకాలను కూడా మనం ఈ యొక్క పాఠంలో తెలుసుకుంటాం. దీంతో పాటుగా ఈరోజు అంతర్జాతీయంగా జరుగుతున్నటువంటి ఈ వలసల యొక్క దాని గురించి కూడా మనం తెలుసుకుంటాం. మీ అందరికీ తెలుసు ఈ మధ్యలో జరుగుతున్నటువంటి పాలస్తీనా ఇజ్రాయెల్ ఇష్యూస్. అవి కూడా పాలస్తీనా కార్మికుల్ని ఇజ్రాయెల్లోకి పనిచేయడానికి వాళ్ళు అలో చేయకపోతే వాళ్ళు ఏ రకంగా హమాస్ వాళ్ళు ఇజ్రాయెల్ మీద దాడి చేశారనేది మన కళ్ళ ముంగట అవపడుతున్నటువంటి యుద్ధం నడుస్తుంది. ఇప్పుడు పాలస్తీనా హమాస్ యుద్ధం అనేది నడుస్తూ ఉంది. అంటే ఈ రకంగా వలసలు అనేటివి యుద్ధాలకి ఆ తర్వాత చాలా వరకు దారితీస్తుంది. ఈ రకంగా మనకు వలస అనేది చాలా చాలా కీలకంగా మారిపోయింది. ఇప్పుడు మీరు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఎలక్షన్ ఇష్యూ కనుక తీసుకుంటే, లేకుంటే ఇండియాలోని ఎలక్షన్ ఇష్యూ తీసుకుంటే మీకు వలసలే ప్రధానంగా నడుస్తుంది. ఇప్పుడు నార్త్ ఈస్ట్లో ఇప్పుడున్నటువంటి భారతీయ జనతా పార్టీ ఏం చెప్తుంది? నార్త్ ఈస్ట్లో వచ్చినటువంటి వలసలను మేము ఆపుతాము, బంగ్లాదేశ్ చెక్మాస్ ఇవి, లేకుంటే బంగ్లాదేశ్ ఇల్లీగల్ మైగ్రెంట్స్ అని వాళ్ళు అస్సాంలో వాళ్ళు చేసినటువంటి సిటిజన్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్, ఇవన్నీ కూడా ఏంటి అంటే ఈరోజు భారతదేశంలో ఎదుర్కొంటున్న, లేకుంటే రాజకీయ నాయకులు చెప్తున్నటువంటి ఇష్యూస్లలో కూడా మైగ్రేషన్ అనేది చాలా పెద్దగా ఉంది. ఇప్పుడు ఎందుకు తీసుకొచ్చారు సిటిజన్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్, అని అది కూడా ఎందుకు తీసుకొచ్చారంటే ఎవరైతే అక్రమంగా భారతదేశంలోకి వలస వచ్చారో, లేకుంటే చొరబడ్డారో, లేకుంటే రకరకాల ఇష్యూస్ వల్ల ఏమైందో అనే దాని మీద ప్రభుత్వం చాలా సీరియస్గా ఉంది. దాని మీద ఎలక్షన్స్ ఫైట్ చేస్తున్నారు. కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ వాళ్ళు అన్యాయంగా వీళ్ళకు ఆశ్రమం ఇచ్చారని కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలను ప్రస్తుతం వాళ్ళు తిడుతున్నారు. అంటే ఇదంతా కూడా ఒక వలసల చుట్టూ ఇప్పుడు, ఎందుకంటే ప్రపంచం మొత్తం ఈ వలసలు అనే దాని మీదనే ఇప్పుడు ఎక్కువగా ఆధారపడి ఉందని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే అట్లే పాలస్తీనా ఇజ్రాయెల్ ఇష్యూ, ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ ఇష్యూ. ఎందుకు తెలంగాణ ఏర్పడదండి? మీ అందరికీ తెలుసు, తెలంగాణలో భూముల్ని, ఉద్యోగాల్ని, అవకాశాలని మొత్తం ఆంధ్ర వాళ్ళు కొట్టుకుపోతున్నారు. ఆంధ్ర అనేది అది బ్రిటిష్ పరిపాలనలో ఉండడం వల్ల వాళ్ళు విద్యలో కానీ దేంట్లోనే, సినిమాలలో కానీ దేంట్లోనే వాళ్ళు డెవలప్ అయ్యారు. కాబట్టి ఈ తెలంగాణ అవకాశాలను మొత్తాన్ని ఆంధ్ర వాళ్ళు తీసుకెళ్తున్నారు. దీనికి వలసలే ప్రధాన కారణంగా ఒక తెలంగాణ ఉద్యమం జరిగింది. మీరు కనుక తెలంగాణ ఉద్యమాన్ని కనుక చూస్తే ముల్కీ అనేది కూడా ఒకటి ఉంటుంది. ముల్కీ అనేది కూడా హైదరాబాద్ మహానగరానికి ఎంతోమంది ఎన్నో ప్రాంతాల నుంచి వచ్చారు. దాంట్లో లోకలేట్స్, ముల్కీ అంటే ఇక్కడ హైదరాబాద్లో పుట్టి పెరిగి ఇక్కడ చదువుకున్న వ్యక్తి, అతనికి అవకాశాలు రావాలని నిజాం టైంలోనే మనకు ముల్కీ రూల్స్ రావడము, ఇక్కడ లోకల్ ప్రొటెక్షన్గా ఆ ముల్కీ అనేది రావడం జరిగింది. అంటే హైదరాబాద్ కానివ్వండి, లేకుంటే గిరిజన ప్రాంతాలు కానివ్వండి, ప్రపంచం కానివ్వండి, లేకుంటే ఇంకా ఏదైనా కానీ ప్రస్తుతం అతిపెద్ద ఇష్యూగా మనకు మైగ్రేషన్ అవపడుతుంది. ఎక్కువగా ఇది మనకు పల్లెటూరు, ఇప్పుడు మీకు ఫోటో చూపించారు, పల్లెటూరులో ఒక బండి తీసుకొని ఒక లేడీ ఆమె వెళ్తూ ఉంది. ఆమె ఏంటంటే ఊరే వాళ్ళు ఖాళీ చేసి వెళ్ళిపోతున్నారు. ఇది మనకు ఒక ఉదాహరణకి అట్లా ఒక ఇమేజ్ పెట్టాను మీకు, అంటే వలస అంటే ఎట్లా అర్థమవుతుంది. దీనికి ఎన్ని కారణాలు ఉన్నాయనేది మనం తర్వాత పాఠంలో పోయిన కొద్దీ మనం నేర్చుకుందాం. అదేవిధంగా వలస రకాలను కూడా మనం చర్చించుకుందాం. మానవ ఉనికిలో అంతర్భాగం అంటే మనకు పనిచేసే ప్రదేశాన్ని మరియు బయట రాకపోలు చేయడం, వ్యాపారంలో ఆనందం కోసం ప్రయాణించడం మొదలైన పెద్ద సంఖ్యలో కదలికలు తాత్కాలిక స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటాయి. అంటే మొదట్లో ఈ యొక్క మైగ్రేషన్ అనేది ఎట్లా ఉండేది అంటే వ్యాపార నిమిత్తము లేకపోతే మతపరమైనటువంటి అవి ఉండేవి. ఎట్లా అంటే వ్యాపార నిమిత్తంలో పోవాలి, లేకపోతే
ఏదన్నా దేవుని దగ్గరికన్నా పోవాలి. కాశీకి పోతే కాటికి పోయినట్టే అన్నట్టు ఉండేది. అంటే కాశీని దేవుని దర్శించడం అంటే ఒకప్పుడు కాటికి పోయినట్టే లెక్కలు చేసేవాళ్ళు. అదేవిధంగా ఈ యొక్క అంటే ఈ వ్యాపార పరంగా ఇప్పుడు మా తాత ఉన్నాడు. ఆయనే ఒక 70 సంవత్సరాల క్రితం ఆయన వరంగల్ పోవాలంటే గుర్రం మీద పోయేవాళ్ళు. అంటే దీక్షకుంట నుంచి వరంగల్ పోవాలంటే గుర్రం మీద పోయి సామాన్లు తీసుకొని మళ్ళీ ఒక రోజు పట్టేది, ఒక బండి వేసుకొని పోయేవాళ్ళు, తెచ్చేవాళ్ళు. కానీ అది వ్యాపార నిమిత్తం. అంటే ప్రాథమికంగా మనిషి అనేవాడు మొదట్లో ఎట్లా చేశాడు అంటే ఒకటి వ్యాపారపరమైనటువంటి అది జరిగింది, వ్యాపారపరమైనటువంటి వలస అని చెప్పొచ్చు, లేకపోతే మతపరమైనటువంటి వలస జరగవచ్చు. ఇప్పుడు మా కుటుంబం కూడా మా ఊర్లో ఒకే ఒక ముస్లిం కుటుంబం ఉంది. అది ఎందుకు అక్కడికి వచ్చింది అంటే మా తాత వ్యాపారంలో ఉండేవాడు. ఆ వ్యాపార నిమిత్తం ఆ ఊరికి వచ్చి అతను సెటిల్ అయిపోయాడు. అంటే మొదట్లో జనాలు ఇప్పుడు రకరకాల కారణాలు వచ్చాయనుకోండి. మొదట్లో జనాలు ఎట్లా ఉండేది అంటే అది వ్యాపార నిమిత్తమైన కానీ మతపరమైనటువంటి విషయాలను గురించిన కానీ ఈ రెండు విషయాల పట్ల వాళ్ళు మైగ్రేషన్కు అయ్యేవాళ్ళు. అసలు మైగ్రేషన్ అంటే ఏంటండి? మైగ్రేషన్ అంటే ఏంటంటే ఒక ఫిజికల్ లొకేషన్ నుంచి ఇంకొక ఫిజికల్ లొకేషన్కి పోవడం. అంటే ఒక భౌతిక దాని ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకొక భౌతికమైనటువంటి ప్లేస్కి వెళ్ళడాన్ని మనము మూమెంట్ అనొచ్చు, వలస అని చెప్పొచ్చు. ఇది ఒక ప్రదేశం నుంచి తన యొక్క స్థానాన్ని, అంటే అది సాపేక్షికంగా కావచ్చు, పూర్తిగా కావచ్చు, ఈ రకంగా మార్చుకోవడాన్ని మనము వలస అని చెప్పొచ్చు. నివాస స్థలం మార్పుకు దారితీసే కదలికలను వలసలుగా భావిస్తారు. అంటే నివాస స్థలం, రెసిడెన్షియల్ హౌస్, ఇది ఒక ప్రాంతం నుంచి మరి ఇంకో ప్రాంతాన్ని మార్చారనుకోండి, దాన్ని మనము వలసగా దారితీయచ్చు. సామాజిక, సాంస్కృతిక, రాజకీయ, వ్యక్తిగత మరియు సహజ శక్తుల వలసల ప్రభావంతో చూస్తున్నట్టుకి దానికి ఆర్థిక దృగ్విషయం చూడటం ప్రత్యేక శ్రద్ధ చూపుతుంది. అంటే మనిషి అనేవాడు రాజకీయ కారణాల వల్ల, సాంస్కృతిక కారణాల వల్ల, రాజకీయ వ్యక్తిగత కక్షల వల్ల, లేకుంటే రకరకాల కారణాల వల్ల మనిషి అనేవాడు మైగ్రేట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. అయితే మన ప్రస్తుత మైగ్రేషన్ అయితే మనం ఆర్థిక పరమైనటువంటి దృక్పథంతో కొంచెం ప్రత్యేక శ్రద్ధ చూపించవలసి ఉంటుంది అనేది మనకు ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. వలసను అర్థం చేసుకోవడం. వలస అనేది తాత్కాలిక లేక శాశ్వత ప్రాతిపదికన ఒక భౌగోళిక స్థానం నుండి మరొక భౌగోళిక ప్రాంతానికి ప్రజల కదలికను సూచిస్తుంది. వలస అనేది తాత్కాలికంగా లేదా శాశ్వత ప్రాతిపదికన ఒక భౌగోళిక స్థానం నుంచి మరొక భౌగోళిక స్థానానికి ప్రజల కదలికను సూచిస్తుంది. ఇది వ్యక్తుల మరియు కుటుంబ సభ్యులకు వర్తింపజేస్తుంది. అంటే ఒక కుటుంబం, ఒక వ్యక్తి కావచ్చు, లేకుంటే ఒక కుటుంబం కావచ్చు. నా చిన్నప్పుడు ఎట్లా ఉండేదంటే ఇది ఎట్లా ఉండేది అంటే ఈ కదలికలు ఎట్లా ఉండేది అంటే ఇంట్లో చెప్పకుండా పారిపోయి మా ఊర్లోకి ఆయన నా చిన్నప్పుడు బాంబేలో పనిచేసి వచ్చాడు. అంటే అతను మైగ్రేట్ అయిపోయాడు మా ఊరు నుంచి వేరే ప్రాంతానికి. ఆ మైగ్రేషన్ అనేది వ్యక్తిగతంగా కావచ్చు, లేకుంటే కుటుంబ పరంగా కూడా కావచ్చు. ఈ రకంగా మైగ్రేషన్ అనేది భౌగోళికంగా ఒక ప్రాంతం నుంచి ఇంకో ప్రాంతానికి పోవడము, అది ఒక వ్యక్తి లేదా కుటుంబ సభ్యులకు సంబంధించి కావచ్చు. ఈ రోజు ఎట్లా ఉంటుందంటే ఆడవాళ్ళు కూడా చదువుకోవడం వల్ల ఈ యొక్క మైగ్రేషన్ అనేది ఫ్యామిలీసే జరుగుతున్నాయి. కొంతమంది ఏంటంటే పిల్లల్ని ఇప్పుడు హైదరాబాద్ నుంచి సెక్యూరిటీగా చేసే వాళ్ళు పిల్లలతో సహా వచ్చేస్తారు. అంటే వాళ్ళు ఇక్కడ హైదరాబాద్లో పనిచేయడానికి వారు కొంతమంది వ్యక్తిగతంగా వస్తారు. స్టూడెంట్స్ అనుకోండి, వాళ్ళు సింగిల్గా వస్తారు. అదే సెక్యూరిటీ గార్డు లేకుంటే బీద కుటుంబాలు వీళ్ళు మొత్తం కుటుంబాలే వచ్చేస్తాయి. ఐక్యరాజ్య సమితి అసలు వలసలు ఏ రకంగా అది చెప్పింది అంటే, వలస అంటే ఒక వ్యక్తి ఒక సంవత్సరంతో ఒక వ్యక్తి ఒక సంవత్సర కాలం పాటు ఒక చోట ఉంటే దాన్ని మనం వలసగా మనం సూచిస్తుంది. అంటే అది వాడు
తన వ్యక్తిగత పనుల వల్ల రావచ్చు, లేకపోతే అతను వేరే కారణాల వల్ల రావచ్చు, ఏ కారణాల వల్లైనా కానీ అతను కనుక వచ్చి ఒక చోట ఉంటే దాన్ని మనము ఒక వలసగా భావించవలసినటువంటి ఉంది. అది రెండు రకాల వలస ఉంది. ఇప్పుడు మనం పర్యటనకు పోయాం అనుకోండి, ఇప్పుడు అమెరికాకి చాలామంది షూటింగ్ చేయడానికి, లేకపోతే వ్యాపారం చేయడానికి, డైమండ్ బిజినెస్, రకరకాల బిజినెస్లు చేయడానికి పోతూ ఉంటారు. ఇప్పుడు ఆ పోయే వాళ్ళని మనము ఏమంటామంటే వాళ్ళని వలస అని చెప్పడానికి కుదరదు. ఎందుకంటే వాళ్ళు వ్యాపార నిమిత్తం పోతున్నారు, సినిమా నిమిత్తం పోతున్నారు, లేక ఒక నేషనల్ సెమినార్లో మీరు కనుక ఒక పేపర్ ప్రజెంట్ చేశారనుకోండి, మీరు పేపర్ అయ్యేసరికి మళ్ళీ బ్యాక్ రావాల్సి ఉంటుంది. అంటే దీన్ని మనం ఒక వ్యాపార నిమిత్తం కానీ, ఒక సినిమా పరంగా కానీ, లేకుంటే ఇంకేదైనా పరంగా కనుక మనం కనుక విదేశాలకు పోతే దాన్ని మనము ఏమని చెప్పాలి అంటే అది తాత్కాలికమైనటువంటి పర్యటన కాబట్టి దాన్ని వలస అనడానికి కుదరదు. ఒక సంవత్సరం పాటు ఒక వ్యక్తి ఆ ప్రదేశంలో ఉంటే దాన్ని మనం వలసగా భావించవలసినటువంటి అవసరం ఉంది అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అయితే భారతదేశానికి వచ్చేసరికి ఇది మనం ప్రపంచ వలస గురించి తర్వాత మాట్లాడుకుందాం. భారతదేశం వచ్చేసరికి ఏమైంది అనేది ఇప్పుడు మనం తెలుసుకున్నటువంటి విషయం. భారతదేశం ఇండియాలో వాళ్ళు ఎప్పుడైతే మొఘల్ సామ్రాజ్యం యొక్క భారతదేశంలో కుంచుకుపోయిందో అప్పుడు మొత్తం భారతదేశం అనేది ఒక డిస్మాంటిల్ అయిందని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఎట్లాంటి గ్రామీణ వ్యవస్థ కానీ, అడ్మినిస్ట్రేషన్ కానివ్వండి, లేకపోతే ఇంకా రకరకాల కల్చర్ కానివ్వండి, ఇంకా మొత్తం ఈ యొక్క మొఘల్ సామ్రాజ్య పతనంతో భారతదేశ వ్యవస్థ మొత్తం అతలాకుతలమైందని మనం ఒక రకంగా చెప్పుకోవచ్చు. ఈ రకంగా అతలాకుతలమైన తర్వాత అది బ్రిటిష్ వాళ్ళ చేతిలోకి వచ్చింది. ఈ బ్రిటిష్ వాళ్ళు వచ్చిన తర్వాత భారతదేశాన్ని ఒక కొత్త రకమైనటువంటి దాంట్లోకి తీసుకెళ్లారు. ఎట్లా అంటే ఈ యొక్క మిల్లులు రావడం, ఇప్పుడు నేను వేసుకున్న కోట్ ఉందనుకోండి, ఈ కోట్ అనేది మిల్లుల్లో తయారైంది. అంతకుముందు భారతదేశంలో చేనేత వస్త్రాలు లేకుంటే అట్లాంటి చేసేవాళ్ళే, కానీ ఈ బట్టల ఉత్పత్తి అనేది తక్కువగా ఉంది. వాళ్ళు ఈ యొక్క బట్టల ఉత్పత్తి అనేది ఎక్కువగా జరిగింది. దీనికి గానే మనకు భారతదేశంలో పత్తి, లేకుంటే ఇండికా, పొగాకు, టొబాకో, కమర్షియల్ క్రాప్స్ ఇవన్నీ కూడా భారతదేశంలో పండించి విదేశాలకు పంపించడం అనేది జరిగేది. అంటే ఈ రకంగా ఏమైంది అంటే భారతదేశంలో ఈ బ్రిటిషర్స్ వచ్చిన తర్వాత కమర్షియల్ క్రాప్స్ పెరిగాయి. ఆ తర్వాత ఇక్కడ ఉన్నటువంటి గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థ దెబ్బతినిపోయింది. మొట్టమొదటిసారిగా ప్రపంచం అంతా ఒకవైపు అర్బనైజేషను, ఇండస్ట్రియలైజేషన్ వైపు పోతుంటే భారతదేశం మాత్రము అది రివర్స్ మైగ్రేషన్ జరిగింది. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆర్టిజాన్ కమ్యూనిటీస్, ఈ ఆర్టిజాన్ కమ్యూనిటీస్ మొత్తం అంటే అది చేతి వృత్తులు అనుకోండి, లేకపోతే ఇంకేదైనా వృత్తుల పనులు అనుకోండి, వీళ్ళంతా కూడా ఏమైంది అంటే వాళ్ళు బాగా దెబ్బతినిపోయారు. ఈ దెబ్బతినడం వల్ల వాళ్ళు ఈ బ్రిటిషర్స్ రావడం వల్ల వీళ్ళంతా వెనక్కి వెళ్ళిపోయారు. అంటే వాళ్ళ యొక్క చేనేత వస్త్రాలు కానివ్వండి, కుమ్మరి పనులు కానివ్వండి, లేకుంటే వడ్రంగి పనులు కానివ్వండి, ఇవన్నీ కూడా దెబ్బతినిపోయాయి. ఎట్లా అంటే ఒకప్పుడు మీరు గాంధీని చూసే ఉంటారు. గాంధీని చూస్తే అతను చెరక మీద బట్టలు ఉంపుతూ ఉంటాడు. అతను దాని అర్థం ఏంటంటే మన దేశంలో ఉత్పత్తి అయిన బట్టలనే వాడాలి. అందుకని రాజకీయ నాయకులు చాలా వరకు కాటన్ వేస్తుంటారు. పిల్లలు కాలేజీ పోయే పిల్లలు వీళ్ళంతానేమో వేరే బట్టలు వేస్తూ ఉంటారు. అంటే ఈ రకంగా ఏమవుతుంది అంటే ఒక భారతదేశ రాకతో, అది బ్రిటిష్ వారి రాకతో భారతదేశంలో ఏంటంటే ఒక రకమైనటువంటి మొత్తం పునర్నిర్మాణం జరిగిందని చెప్పొచ్చు. ఎస్పెషల్లీ గ్రామీణ భారతదేశం అయితే అది మొత్తం ఒక సంక్షోభితంగా జరిగిపోయి ఒక సంక్షోభంలోకి నెట్టివేయబడ్డది అని చెప్పొచ్చు. ఎందుకంటే అప్పటి వరకు ఉన్నటువంటి భారతదేశం అనేది వ్యవసాయ కూలీలు, కుల వ్యవస్థ ఇట్లాంటి అన్నితో కూడుకున్నటువంటి సమాజం. ఈ సమాజం మొత్తం డిస్మాంటిల్ అయిపోయింది. చాలా వృత్తులు కోల్పోయారు. నా చిన్నప్పటి వరకు చెప్పులు చేసేవాళ్ళు మాత్రం మా ఊళ్ళో ఉండేవాళ్ళు. అది తర్వాత మొత్తం పోయిందని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఎస్పెషల్లీ బట్టల ఉత్పత్తి కూడా పూర్తిగా పోయింది. మా ఊళ్ళో కూడా ఈ బట్టలు చేసేవాళ్ళు, చెప్పులు చేసేవాళ్ళు వీళ్ళంతా ఉండేవాళ్ళు. ఇప్పుడు వాళ్ళందరూ వెళ్ళిపోయారు. వాళ్ళంతా ఇప్పుడు లేవు. ఇప్పుడు అంతా పాలిస్టర్ అనేది
పాలిస్టర్ అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే మొత్తం సమాజంలో ఈ పాలిస్టర్ బట్ట ఏమవుతుంది అంటే మొత్తం సమాజంలోని యొక్క కార్మిక వర్గం మీద బాగా దెబ్బతీసింది. పర్యావరణంగా భారతదేశం పారిశ్రామికీకరణ చవి చూసింది. మరి పెద్ద సంఖ్యలో కళాకారుల తరగతి మరి వాటిపైన ఆధారపడిన గ్రామీణ ప్రాంతాలు వలసపోయాయి. రివర్స్ మైగ్రేషన్ మొట్టమొదటిసారిగా ప్రపంచంలో ఏదైనా దేశంలో రివర్స్ మైగ్రేషన్ జరిగింది అంటే అది మనం భారతదేశంలోనే చెప్పొచ్చు. ఇది బ్రిటిష్ వారి మాంచెస్టర్, ల్యాంకెస్టర్ వంటి ప్రాంతాలలో యొక్క వస్త్ర పరిశ్రమలు రావడం, ఆ భారతీయ వస్త్ర పరిశ్రమలు బాగా దెబ్బతీయడము, వీటి వల్ల ఏమైంది అంటే ఈ యొక్క గ్రామీణ పరిస్థితి మొత్తం దెబ్బతినిపోయి ఇండస్ట్రియలైజేషను, అర్బనైజేషను, సైంటిఫిక్ టెంపరు, హాస్పిటల్స్, ఎడ్యుకేషను, ట్రాన్స్పోర్టు, తంతి, ఇవన్నీ కూడా అడ్మినిస్ట్రేషను, ఇవన్నీ కూడా ఈ యొక్క బ్రిటిష్ వాళ్ళ రాకతోటి వచ్చి మొత్తం గ్రామీణ ప్రాంతాలు మొత్తం దెబ్బతినిపోయాయని మనం చెప్పచ్చు. కార్డింగ్, డైయింగ్ మరియు ప్రింటింగ్, ఈ మూడు కూడా ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకు చీర మీద ఒక డిజైన్ ఉందనుకోండి, ఆ డిజైన్ అనేది కూడా మొత్తం ఆల్రెడీ సెట్ అయిపోయింది కంప్యూటర్లో. ఇప్పుడు కంప్యూటర్లో ఒక చీరను డిజైన్ చేస్తారండి. ఆ చీరను డిజైన్ చేసిన తర్వాత ఎట్లా ఉంటుందంటే, నువ్వు కంప్యూటర్లో డిజైన్ చేసిన తర్వాత సినిమాలో చూపిస్తుంది. ఆ అమ్మాయి కొత్తగా ఒక డైయింగ్ కంపెనీలోకి వస్తుంది, రేవతి. వచ్చిన తర్వాత ఆ అమ్మాయికి ఏంటంటే కంప్యూటర్ మీద చీరల డిజైనింగ్ చేయడమే అమ్మాయి పని. ఏదైనా ఒక చీర, ఒక బట్ట మనకు సిటీలో కానీ లేకపోతే వచ్చింది అంటే దానికి గల కారణం ఏంటి అంటే అది కంప్యూటర్లో డిజైన్ అయిపోయి అదేంటంటే ప్రింట్ అయ్యి ఆ తర్వాత అది ప్రొడక్షన్లోకి వస్తుంది. అంటే కార్డింగు, ప్రింటింగు జరిగి మనకు చీప్ లెవెల్లో వస్తుంది. ఇప్పుడు 140 కోట్ల మంది జనాలు ఉన్నారండి భారతదేశంలో, వాళ్ళందరికీ బట్టలు కావాలి. మనం నేర్చుకుంటా కూర్చున్నాం అనుకోండి, ఏమైందండి 140 కోట్ల మందికి మనం బట్టలను అందించడం కష్టం. అదే మనం టెక్నాలజీతో అంటే పరిశ్రమల కారణంగా అంటే బ్రిటిషర్స్ వాళ్ళు వచ్చిన వల్ల జరిగినటువంటి విషయం చెప్తున్నాం. ఈ యొక్క పరిశ్రమలు అనేవి రావడం మొత్తం భారతదేశం అనేది పునర్నిర్మాణానికి గురైందని చెప్పొచ్చు. అంటే అది పరిశ్రమల పరంగా కానివ్వండి, లేకుంటే అది గ్రామీణ వ్యవస్థను దెబ్బతీయడం కానీ రకరకాల కారణాల వల్ల మొత్తం భారతదేశ యొక్క ఆర్థిక వ్యవస్థ మొత్తం మారిందని చెప్పొచ్చు. ఈ రకంగా గ్రామీణ ప్రాంతంలోని చాలామంది కళాకారులు వాళ్ళు వలసపోయారు. దానిపైన ఆధారపడిన కుటుంబాలు మొత్తం దెబ్బతినిపోయాయని మనం చెప్పొచ్చు. వలస ఒక సామాజిక ఆందోళన. అంటే మైగ్రేషన్ అనేది చాలా గొడవలకు దారితీస్తుందని నేను ఇంతకుముందు కూడా చెప్పాను. ఈరోజు ఇండియా పాలస్తీనా, లేకుంటే పాలస్తీనా ఇజ్రాయెల్ ఇష్యూ కానీ, లేకుంటే శ్రీలంక తమిళ్ ఇష్యూ కానీ, లేకుంటే ఇండియాలో ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క శరణార్థుల ఇష్యూస్ కానీ, లేకపోతే ఈ మధ్యలో మా ఫ్రెండ్ సిరియాకి పోయిన డాక్టర్ కృష్ణారావు సిరియాకి అక్కడ యూరోప్ పోయిన తర్వాత చెప్తున్నది ఏంటంటే అక్కడ చాలామంది సిరియా రిఫ్యూజీస్ని వాళ్ళు రమ్మంటున్నారు. ఇది కూడా ఇప్పుడు అది ఒక వలస సమస్యనే. ఇప్పుడు బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఏం చేశారు, శ్రీలంకలో పనిచేసేటప్పుడు చాలామంది తమిళ జాతి ప్రజల్ని తీసుకెళ్లారు. ఎందుకు తీసుకెళ్లారు? వాళ్ళు ఎందుకు తీసుకెళ్లారంటే అక్కడ పరిశ్రమలలో పనిచేయడానికి, తోటలలో పనిచేయడానికి వాళ్ళు ఈ యొక్క నల్ల జాతిలో అయినటువంటి తమిళలను తీసుకెళ్ళి అక్కడ టీ ప్లాంట్లలో అక్కడ పెట్టుకున్నారు, వలస తీసుకెళ్లారు. ఇప్పుడు మీరు అమెరికా కనుక కూడా తీసుకుంటే అమెరికాలో కూడా ఎవరున్నారండి? అమెరికాలో కూడా ఎవరున్నారంటే అంత నల్లవాళ్ళు ఉన్నారు. ఈ నల్లవాళ్ళంతా ఎవరు? వీళ్ళంతా కూడా వలస తీసుకొచ్చిన వాళ్ళు, కాబట్టి వలస వచ్చిన వాళ్ళు పత్తి చేనులలో పనిచేయడానికి, పరిశ్రమల్లో పనిచేయడానికి, లేకపోతే రోడ్లు వేయడానికి, నిర్మాణాలకి, వీటన్నిటికి కూడా నల్లవాళ్ళని తీసుకొచ్చారు. అంటే ఆఫ్రికా నుంచి అమెరికాకి వలస జరిగింది. అందుకనే ట్రంప్ ప్రధానమంత్రి అయిన తర్వాత చాలామంది ఆఫ్రికా వాళ్ళని మళ్ళీ వెనక్కి పంపించాడు, ఇండియన్స్ని పంపించాడు. వాడు ఏంటంటే హీజ్ హ్యావింగ్ వెరీ పవర్ఫుల్ మైగ్రేషన్ పాలసీ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఈ రకంగా ఈ మైగ్రేషన్ అనేది ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా చాలా చాలా సమస్యలను తీసుకొస్తుందని మనం చెప్పొచ్చు. అది శరణార్థులు, రిఫ్యూజీసు, ఇప్పుడు శ్రీలంక రిఫ్యూజీసు, లేకపోతే మనకు పాలస్తీనా రిఫ్యూజీసు, సిరియా రిఫ్యూజీసు, ఆ తర్వాత చక్మా రిఫ్యూజీసు. ఇది ఒక సామాజిక ఆందోళనకు దారితీస్తుందని మనం చెప్పుకోవచ్చు. మీకు ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను. ఎట్లా అంటే
మీరందరూ ఆంగ్ సాన్ సూకీ గురించి వినే ఉంటారు. ఆమె బర్మా దేశంలో ఆర్మీకి వ్యతిరేకంగా పోరాడి నోబెల్ ప్రైజ్ తీసుకొచ్చింది. ఆమె దేశంలో ఈ చెక్మా శరణార్థులు వస్తే చాలామంది ఉచుకోతకు గురవుతున్నారు. ఉచుకోతకు గురైనప్పుడు ఆమె ఒక్క మాట కూడా మాట్లాడలేదు. ఆమెను నోబెల్ ప్రైజ్ వాపస్ తీసుకోవాలని చెప్తున్నారు. అంటే యొక్క యొక్క ఈ యొక్క వలస అనేది మొత్తం ప్రపంచ యొక్క రాజకీయాలని, ఈ యొక్క ఆర్థిక వ్యవస్థల్ని మారుస్తుందని చెప్పొచ్చు. శరణార్థులు అంటే రిఫ్యూజీస్. ఇప్పుడు మనకు దలైలామా భారతదేశానికి శరణు తీసుకోవడానికి వచ్చాడు. ఈ రకంగా అది శరణార్థులను కూడా అది చాలా భారతదేశం మొదటి నుంచి కూడా నేపాల్ను సపోర్ట్ చేస్తూ వచ్చింది. ఎందుకంటే చైనా అక్కడ వాళ్ళని ఒత్తిడి చేస్తూ ఉంది. అంటే ఈ రకంగా నేపాల్ కానివ్వండి, బంగ్లాదేశ్ కానివ్వండి, పాకిస్తాన్లో మొహాజిర్స్ అని ఉన్నాడు. మొహాజిర్స్ ఇష్యూస్ కానివ్వండి, ఇట్లా రకరకాలుగా ప్రపంచం మొత్తం ఈ యొక్క వలస అనే దాని పట్ల మొత్తం ఒక రకమైనటువంటి, అది ఎట్లా అయిపోయింది అంటే అది ఒక రకమైనటువంటి ఆందోళన. మొత్తం రాజకీయాలని, సినిమాల్ని, సివిల్ సొసైటీని, ఆ తర్వాత ఇమ్మిగ్రేషన్ లాస్ని, ఆ తర్వాత అన్నిటిని కూడా ఈ వలస అనేది చాలా ప్రభావితం చేస్తుంది. మీకు అంతెందుకంటే ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను. ముస్లిం కుటుంబాలు ఈ రోజు మొత్తం కూడా సౌదీకి పోతున్నాయి. సౌదీ వాతావరణాన్ని ఏర్పరుస్తున్నారు. అంటే ఈ రకంగా వలస అనేది మొత్తం జీవితాలని, కుటుంబాలని, రాష్ట్రాన్ని మారుస్తుందని చెప్పొచ్చు. ఇప్పుడు కేరళ ఉందనుకోండి, కేరళకి మొత్తం ఎకానమీ మొత్తం సౌదీ నుంచే వస్తుంది. అంటే రెమిటెన్సీ అంటారు. వలస ఆ రాష్ట్రాన్ని నడుపుతుంది అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. వలస మరియు సామాజిక నిర్మాణం. భారతదేశం అనేది ఒక కుల సమాజం అనేది మీ అందరికీ తెలుసు. ఈ కుల సమాజం అనేది ఎట్లా ఉంటుందంటే బ్రాహ్మణులు పైన, తర్వాత క్షత్రియులు, తర్వాత వైశ్యులు, తర్వాత శూద్రులు, తర్వాత దళితులు, వీళ్ళంతా కూడా ఉన్నారు. ఈ యొక్క కుల వ్యవస్థలో, ఈ నిచ్చెన మెట్ల కుల వ్యవస్థలో ఏమైంది అంటే బ్రిటిషర్స్ వచ్చిన తర్వాత మొట్టమొదటిసారిగా బాపనోళ్ళే వాళ్ళ దగ్గర పనిచేశారు. బాపనోళ్ళే వాళ్ళ సిటీలోకి వచ్చారు. ఇప్పుడు ఊర్లో ఒక బ్రాహ్మణుడు ఉన్నాడు అనుకోండి, మొట్టమొదటిసారిగా వరంగల్ కానీ లేకుంటే హైదరాబాద్ కానీ చదువు నిమిత్తమో పనిచేయడానికో వీళ్ళంతా సిటీలోకి వచ్చిన వాళ్ళు. ఈ కుల వ్యవస్థలో ఎవరైతే పైన ఉన్నారో వాళ్ళే సిటీలోకి వచ్చారు. వాళ్ళు వచ్చి ఈ యొక్క సమాజాన్ని నడిపించారు. ఇప్పుడు మీరు శ్రీశ్రీని తీసుకోండి. శ్రీశ్రీని తీసుకున్నా, లేకుంటే మొట్టమొదటిసారిగా వచ్చినటువంటి కవుల్ని, కళాకారులను తీసుకున్నాం. వీళ్ళందరూ కూడా కుల వ్యవస్థలో చాలా పెద్ద పొజిషన్లో ఉండి వాళ్ళు మొదట్లో బ్రాహ్మణులు ఆ యొక్క సిటీలోకి వచ్చారు. తర్వాత వైశ్యులు వచ్చారు. వైశ్యులు ఎట్లా వచ్చారంటే ట్రేడింగ్. ఇక వైశ్యులకు ఈ యొక్క నగరాలు అవన్నీ మామూలే కాబట్టి వాళ్ళు మొట్టమొదటి తర్వాత హైదరాబాద్కి వైశ్యులు వచ్చారు. మీరు అదే రకంగా మీరు మార్వాడీస్ చూస్తే, మార్వాడీస్ మీరు హైదరాబాద్లో మార్వాడీస్ యొక్క ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంటుంది. అది గుజరాత్ నుంచి వచ్చిన మార్వాడీస్ కానివ్వండి, రాజస్థాన్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు కానివ్వండి, ఈ యొక్క వీళ్ళు కూడా వైశ్యులతో సమానం. ఈ వైశ్యులు బాపనోళ్ళ తర్వాత ఈ యొక్క సిటీలకి వైశ్యులు వచ్చారని చెప్పొచ్చు. ఎందుకంటే మీకు కనుక టేబుల్ కనుక చూస్తే ఆ టేబుల్లో బ్రాహ్మణ, వైశ్య, క్షత్రియ, శూద్ర, ఆ తర్వాత దళిత కుటుంబాలు చాలా తక్కువగా వస్తాయి. తక్కువగా వచ్చినా కానీ ఎట్లా ఉంటుందంటే వాళ్ళు దోపిడీకి, లేకుంటే గిరిజన కుటుంబాలు, దళిత కుటుంబాలు దోపిడీకి గురి కావడము, ఇవన్నీ కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి. ఇక్కడ సమాజాన్ని వాళ్ళు అంత తొందరగా గ్రాస్ప్ చేసుకోలేరు. ఇది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అదేవిధంగా మీకు దాదాబాయి నౌరోజీ తెలుసు అనుకుంటాను. అతను ఒక పుస్తకం రాశాడు. ఏంటి అంటే అది బ్రెయిన్ డ్రైన్ అని. దాంట్లో ఏం రాశాడు అంటే భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి చాలామంది మేధావులు బ్రిటిష్ వాళ్ళు రావడంతో అంటే విద్య గురించి వాళ్ళు విదేశాలకు వెళ్ళిపోతున్నారు. మీరు సివి రామన్ జనరేషన్ కనుక చూస్తే ఆ జనరేషన్లో చాలామంది సర్ సివి చంద్రశేఖర్, ఆ తర్వాత చాలామంది సైంటిస్టులు వాళ్ళు అమెరికాకు పోయి అక్కడ పరిశోధనలు చేసి అక్కడ నోబెల్ ప్రైజ్ తీసుకొచ్చారు. ఇంక్లూడింగ్ మన రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్. అతను వేరే దేశంలో చదువుకున్నాడు.
చదువుకోవడం వల్లనే అతనికి అంత అవకాశం వచ్చింది. అంటే భారతదేశంలో కుల వ్యవస్థ ఉంది. ఈ కుల వ్యవస్థ ఏంటంటే, కుల వ్యవస్థలో ఉన్నటువంటి బ్రాహ్మణులు, క్షత్రియులు, వైశ్యులు, శూ వీళ్ళు ప్రధానంగా సిటీకి వచ్చారు. సిటీకి వచ్చి ఇక్కడ చదువులు, ఉద్యోగాలు, వ్యాపారాలు ఇవన్నీ కూడా మొదలుపెట్టారు. అంటే భారతదేశంలో మనం వలసలు మాట్లాడుకోవాలి అంటే మనం ఖచ్చితంగా కుల వ్యవస్థ గురించి మాట్లాడుకోవాలి. ఎందుకంటే కాస్ట్ సిస్టమ్ ఇస్ ఏ పవర్ఫుల్ సోషల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇన్ ఇండియా. ఇది మనం అర్థం చేసుకోకపోతే మనం అది వలసలను కానీ, అభివృద్ధిని కానీ, సామాజిక అభివృద్ధిని కానీ మనం అర్థం చేసుకోవడం కష్టం. వలసలు సాంఘిక నిర్మాణం మధ్య లోతైన సంబంధం ఉన్నది, చాలా లోతైన సంబంధం ఉంది. ఇప్పుడు ఒక దళితురాలు మా ఊళ్ళో ఫోన్ చేస్తే ఒక ఒక బహుజన వర్గానికి సంబంధించిన, ఒక వెనుకబడ్డ సమాజానికి సంబంధించిన ఆయన ఏమన్నాడు అంటే, ఓ మీరు ఫోన్ కూడా చేసే వాళ్ళు అయ్యారా అన్నాడు. అంటే ఒక దళిత స్త్రీ ఒక హైదరాబాద్కి ఫోన్ చేసే అవకాశం లేదు. అంటే వాళ్ళు కుల కుల వ్యవస్థలు ఎట్లా ఉంటుందని ఇంకొక అమ్మాయి ఏం చెప్పింది అంటే, యొక్క వెనుకబడిన తరగతిలో వాళ్ళు కొంచెం ఈ మధ్యలో అభివృద్ధి చెంది ఒక అమ్మాయి సిటీలో జాబ్ చేస్తూ ఉంటే ఆ అమ్మాయి బస్ స్టాండ్లో నిలబడితే కామెంట్ చేయడం అనేది జరిగింది. అంటే ఎందుకు చెప్తున్నాను ఈ ఉదాహరణ అంటే, ఈ కుల వ్యవస్థలో మొట్టమొదటిసారిగా బ్రాహ్మిన్స్, క్షత్రియులు, వైశ్యులు వీళ్ళు వచ్చారని నేను చెప్తున్నాను. ఈ దళితులకి, బహుజనులకి, మైనారిటీస్కి, స్త్రీలకి, గిరిజనులు అయితే మరీ దారుణం. వాళ్ళు ఏంటంటే హైదరాబాద్ మహానగరం కానీ ఏదైనా నగరాలకు వస్తే ఆర్థిక దోపిడీ, లైంగిక దోపిడీ, సామాజిక దోపిడీ, ఇట్లా రకరకాల దోపిడీలకు వాళ్ళు గురవుతూ ఉంటారు. అది అంటే భారతదేశం లాంటి దేశంలో కుల వ్యవస్థకి మరియు మైగ్రేషన్కి చాలా దగ్గర సంబంధం ఉంది అని నేను చెప్పాల్సిన విషయం. మూడవ ప్రపంచ దేశ నగర వలసలు వేగవంతమైన జనాభా పెరుగుదల మరియు పుష్పుల సంభవిస్తాయి. ఆంధ్ర గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఆర్థిక స్తబ్దత అనేది అక్కడ పుష్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి మూడో ప్రపంచ దేశాలలో. అంటే అదేంటంటే ఊర్లో పంట పండకపోవడం, కరువు రావడం, లేకపోతే పెద్ద వర్షం వచ్చేసి పంటలు మొత్తం ఉడికిపోవడం. ఇప్పుడు మీరు హైదరాబాద్లో కనుక చూస్తే చాలామంది పాలమూరులు పనిచేస్తూ ఉంటారు ఇక్కడ. నేను ఒకసారి అడిగాను, ఏమమ్మా ఏం చేస్తావు అంటే, అయ్యా నీళ్ళు లేవు అక్కడ, కరువు కాటకాలు ఇవన్నీ ఎక్కువగా ఉన్నాయి, అక్కడ మేము పనిచేయడం కష్టం కాబట్టి ఇక్కడికి హైదరాబాద్లో పని చేసుకున్నాం అంటారు. వాళ్ళు ఎప్పటికీ నెత్తి మీద ఒక తట్టు ఉంటుంది, చేతిలో ఒక ఒక అది ఉంటుంది, ఏంటంటే పాన్ ఉంటుంది. అందుకని నేను రాశాను పాలమూరు బిడ్డల కోసం. చేతిలో తట్ట, నెత్తి మీద నోట్లో పాను, చేతిలో తట్ట, నెత్తి మీద బట్ట, నోట్లో పాను. ఎవరు వీరు? మా కష్టం ఫలించగా ఈ దేశం, ఈ హైదరాబాద్ నిర్మితమాయనని ఒక 2 కవితలు రాశారు. అదేంటంటే వాళ్ళు ఎప్పటి చూసినా ఒక రోబోస్ లాగా పాలమూరు కూలీలు పనిచేస్తూనే ఉంటారు. నాకు అది చాలా బాగా అనిపించింది. అంటే వీళ్ళంతా ఎవరు అంటే వాళ్ళ ఊర్లలో, వాళ్ళ గ్రామీణ ప్రాంతాలలో వాళ్ళకు పంటలు పండక, వాళ్ళకు ఆర్థిక అందక, నీళ్లు లేక, చదువు లేక వీళ్ళంతా ఏంటంటే సిటీలకు వలస వచ్చారు. ఈ రకంగా దాన్ని పుష్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటారు. మూడవ ప్రపంచ దేశాలు మొత్తం కూడా సిటీలకు ఎట్లా వస్తున్నారంటే పుష్ ఫ్యాక్టర్స్ వల్ల వస్తున్నారని మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. పట్టణ ప్రాంతం, అక్కడ వలస పట్టణ ప్రాంతాల పేదరికం మరియు నిరుద్యోగ కారణాలపై సూచించబడింది. అంటే వీళ్ళంతా సిటీకి వచ్చిన తర్వాత సిటీలో నిరుద్యోగత, పేదరికానికి స్లమ్స్లలో ఉంటారండి వీళ్ళంతా. అంటే రోడ్డు పక్కన మన గుడిసెలు వేసుకొని అట్లా, ఆ తర్వాత ఆ రకంగా గుడిసెలు వేసుకొని ఒక స్లమ్స్లలో అక్కడ నీళ్లు ఉండవు, ఏముండవు, అట్లాంటి ప్రాంతాలలో వీళ్ళు ఉంటారు. కారణాలు, ప్రజలు ఎందుకు వలసపోతారు, ఎందుకు ఒక మనిషి ఒక ప్రాంతం నుంచి ఇంకో ప్రాంతానికి వలసపోతాడు అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. దానికి 2 రకాలైనటువంటి కారణాలు ఉంటాయి. ఒకటే పుష్ ఫ్యాక్టర్స్, రెండవ పుల్ ఫ్యాక్టర్స్. పుష్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే ఏంటంటే రాజకీయ కక్షలు. చాలామంది రాయలసీమలో వాళ్ళ పిల్లల్ని వాళ్ళు రాయలసీమలో ఉండనివ్వట్లేదు, వాళ్ళందరూ కూడా వేరే చోటికి పంపిస్తున్నారు. వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళ యొక్క పిల్లల్ని వేరే చోటుకు పంపిస్తున్నారు. తెలంగాణ గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో అయితే వాళ్ళ పిల్లల్ని వరంగల్కో, హైదరాబాద్కో,
ఎక్కడికో పంపిస్తున్నారు. ఈ రకంగా అది వలసలు అనేటివి పుష్ అండ్ ఫుల్ ఫ్యాక్టర్స్. నిరుద్యోగాన్ని కనుక్కోవడం, కరువు నుండి తప్పించుకోవడం మొదలైనవి మొదటి కారణాలు. సామాజిక కారణాలు ఏంటంటే జీవన నాణ్యత కోసం, కుటుంబం లేదా స్నేహితులకు దగ్గరగా ఉండడం కోసం ఇది కూడా జరుగుతుంది. రాజకీయ కారణాలు అయితే సాంస్కృతిక, రాజకీయ, మతపరమైన నుండి యుద్ధాన్ని తప్పించుకోవడానికి. ఇప్పుడు ఇజ్రాయెల్ అనేది కూడా ఒక రకంగా అది వలసల వల్ల ఆ దేశం ఏర్పడ్డది. ఆ దేశం ఏర్పడిన తర్వాత దాన్ని ఒక దేశంగా పెట్టారు. వాళ్ళంతా యూరోప్లో విసిరివేయబడ్డటువంటి కమ్యూనిటీ అది. వాళ్ళు యూదులు అనేవాళ్ళు ఒక రకమైనటువంటి విసిరివేయబడ్డటువంటి కమ్యూనిటీ. వీళ్ళందరినీ కూడా కలిపి ఐక్యరాజ్య సమితి ఏం చేసిందంటే వీళ్ళందరికీ ఒక దేశం ఉండాలని చెప్పి వాళ్ళకి ఇజ్రాయెల్ అనే దేశాన్ని అది క్రియేట్ చేసింది. అంటే ఈ వలసల వల్లనే ఇదంతా జరుగుతుంది. ఇప్పుడు జూయిష్ పీపుల్ ఏంటంటే వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి చిన్న సమూహం వల్ల ఏమో ఈరోజు ఫేస్బుక్, ట్విట్టర్ అన్నీ కూడా అసలు అమెరికాను కూడా ఈరోజు వేలుతున్నది ఎవరంటే ఈ స్కిల్డ్ మైగ్రెంట్ పీపుల్. ఎవరైతే నైపుణ్యాలు కలిగిన వలస వాళ్ళే ఒక అమెరికాని కానీ, భారతదేశాన్ని కానీ, ఇంకే దేశాన్ని కానీ నడుపుతున్నారని చెప్పొచ్చు. ఇప్పుడు మీరు టాయిలెట్లో చూస్తే, సెక్యూరిటీ చూస్తే చాలామంది బీహార్ వాళ్ళు ఉంటారు. వాళ్ళు మనం ఒక రకంగా అది మన తెలంగాణ వాడు చేయమంటే చేయడా ఆ జాబ్ని, మనవాడు వేరే రకం కూలి పని చేయాలంటే చేస్తాడు. అంటే ఒక్కొక్క ప్రాంతానికి ఒక్కొక్క స్కిల్ ఉంటుందని చెప్పడం నేను ఇక్కడ. వాళ్ళు వలసపోతుంటారు. ఇప్పుడు కమ్మోళ్ళంతా వాళ్ళు అమెరికాకి పోయారు. ఎందుకు అంటే ఇక సాఫ్ట్వేర్ మొత్తం, సిలికాన్ వ్యాలీ మొత్తం వీళ్ళ చేతిలో ఉందని మనం చెప్పుకోవచ్చు. పుష్ అండ్ ఫుల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి. భారతదేశంలో మనం చేసాం అనుకోండి, ఇదే కంప్యూటర్ సైన్స్ మనం భారతదేశంలో జాబ్ చేయాలంటే సరైనటువంటి అవకాశాలు లేవు. సత్యం నారాయణలా లేకపోతే ఇంకొంత వీళ్ళందరూ కూడా మన భారతదేశం బయటికి పోయిన వాళ్ళని చెప్పచ్చు. కారణాలు, ప్రజలు ఎందుకు వలసపోతారు, ఏ కారణాలు అనేది మనం తెలుసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే 4 రకాల కారణాలు ఉంటాయండి. ఒకటి అంటే మైగ్రేషన్ రకాల కనుక మనం మాట్లాడుకుంటే గ్రామీణ నుంచి గ్రామీణ వలస. అంటే గ్రామీణ నుంచి గ్రామీణ వలస ఎట్లా ఉంటుందంటే ఇప్పటివరకు కూడా 60% వలస అనేది గ్రామం నుంచి గ్రామం జరుగుతుంది. ఈ గ్రామం నుంచి గ్రామం ఎట్లా జరుగుతుందంటే కూలీల మీద. ఇప్పుడు గుత్త కూలీలు ఉంటారు. మా ఫ్రెండ్ ఒక అబ్బాయి ఉండేవాడు ప్రకాశం జిల్లా నుంచి. ఆ అబ్బాయి ఏం చెప్పాడంటే ఈ యొక్క వరి నాట్ల సీజన్ వచ్చిందంటే మొత్తం ఆ కుటుంబమే వేరే గ్రామానికి పోయి వాళ్ళు అక్కడ ఉండి వాళ్ళు వచ్చేస్తారు. అంటే మన వలసపోతారు. అంటే ఒక సీజన్, ఒక 2 నెలలు 3 నెలలు అట్లా పోయి వాళ్ళు మళ్ళీ ఊరికి వస్తారు. అంటే భారతదేశంలో ఇప్పటికీ కూడా వలస అనేది 60% వరకు గ్రామీణ వలస ఉందని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఇది వ్యవసాయ పనుల నిమిత్తము, కాబట్టి పక్క ఊర్లో మీకు ఆపర్చునిటీస్ ఎక్కువగా ఉండడము, ఆ తర్వాత రకరకాల కాలాల వల్ల గ్రామీణ వలస అనేది జరుగుతుంది. ఆ తర్వాత గ్రామీణ పట్టణ వలస, అంటే గ్రామం నుంచి పట్టణానికి. ఇది కొంచెం చదువుకున్న వాళ్ళు, ఆ తర్వాత కొంచెము డబ్బున్న వాళ్ళు, కొంచెము వ్యాపారం చేయాలనుకున్న వాళ్ళు, వీళ్ళందరూ కూడా ఇప్పుడు మా నాన్న కోరిక ఏముండే అంటే మా దీక్షకు నుంచి మా అబ్బాయికి మా మండలంలో ఒక చిన్న కొట్టు పెట్టాలనేది మా నాన్నకు కోరికగా ఉండే. అంటే అది ఎంతవరకు సాధ్యమైంది లేదనేది మనం తర్వాత మాట్లాడుకుందాం. అది అంటే ఈ యొక్క గ్రామం నుంచి పట్టణానికి, అది చదువు పట్ల కావచ్చు, వ్యాపారం పట్ల కావచ్చు, ఇంకేదైనా అవకాశాల వల్ల కావచ్చు, ఈ రకంగా గ్రామం నుంచి పట్టణానికి వలసలు జరుగుతాయి. పట్టణం నుంచి పట్టణానికి, ఉదాహరణకి మీరు న్యూయార్క్ సిటీలో వాడు పుట్టాడు అనుకోండి. వాడు పుట్టిన తర్వాత ఏమైంది అంటే వాడు ఇంకొక సిటీకి వెళ్తాడు. న్యూయార్క్ నుంచి వాషింగ్టన్ వెళ్తాడు. ఎందుకంటే అక్కడ వాషింగ్టన్లో బాగా సంబంధించింది ఉందనుకోండి, వాడు వాషింగ్టన్కి వెళ్తాడు. ఇప్పుడు విజయవాడలో పుట్టిన ఒక అబ్బాయి వాడు ఏమనుకుంటాడు, సినిమా పరిశ్రమలో పనిచేయాలంటే వాడు హైదరాబాద్ రావాల్సింది. అంటే వాడు పుట్టింది విజయవాడ కావచ్చు,
కానీ వాడు వాడు మనకి అవకాశం మాత్రం హైదరాబాద్లో ఉన్నాయి కాబట్టి వాడు పట్టణానికి నుంచి పట్టణానికి వాడు షిఫ్ట్ అవుతున్నాడు. దానికి కారణాలు వేరే ఉండొచ్చు. ఎట్లా అంటే కొంచెం ఉన్నత వేతనము, మంచి జీవిత విధానము, వాళ్ళ ఫీల్డ్ ఆ సిటీలో ఉండొచ్చు. ఇప్పుడు చాలా మందికి ఒక్కొక్కరికి ఒక ఫీల్డ్ ఉంటుందండి. సినిమా పరిశ్రమలో మీరు పనిచేయాలంటే మీరు ఖచ్చితంగా చెన్నై, ఇంతకుముందంతా మన వాళ్ళంతా చెన్నై పోయేవాళ్ళు. మన హైదరాబాద్ నుంచి కూడా చెన్నై పోయేవాళ్ళు. ఎందుకు పోయేవాళ్ళు అంటే అక్కడ చెన్నైలో నీకు సినిమా పరిశ్రమ ఎక్కువగా ఉంది. ఇప్పుడు ఎన్టీఆర్, ఏఎన్ఆర్, తెలుగు పరిశ్రమ మొత్తం శోభన్ బాబు, బాలకృష్ణ, వీళ్ళందరూ కూడా, చిరంజీవి కూడా చెన్నైలోనే ఉండేవాడు. ఆ తర్వాత ఈ యొక్క చిత్ర పరిశ్రమ అనేది హైదరాబాద్కి మారింది. ఇప్పుడు ఏమంటున్నారు, హైదరాబాద్ నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్ పోవాలని చిత్ర పరిశ్రమ అని కూడా కొంతమంది కోరుకుంటున్నారు. ఎందుకంటే ఎక్కువ హీరోలు బాగున్నారు కాబట్టి. అంటే ఈ రకంగా మీకు ఈ యొక్క వలస అనేది ఒకటి గ్రామం నుంచి గ్రామానికి 60%, గ్రామం నుంచి పట్టణానికి 30%, పట్టణం నుంచి పట్టణానికి అంటే కొంత తక్కువ, ఇది ఒక రకంగా తక్కువ శాతం అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. అదే రకంగా గ్రామం నుంచి పట్టణ వలస అనేది జరుగుతుంది. ఇప్పుడు పట్టణం టు పట్టణ వలస అంటే ఇప్పుడు ఒక సిటీ నుంచి ఇంకొక సిటీకి పోవాలనుకోండి, అది కూడా చాలా ప్రధానంగా అది జరుగుతుందని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే మంచి అవకాశం, సినిమా పరిశ్రమ వాళ్ళంతా ఒక పరిశ్రమలో, లేకుంటే ఒక వ్యాపార కేంద్రమైనటువంటి ప్రాంతాలకి బిజినెస్ వాళ్ళు పోవడము, ఆ తర్వాత అంటే ఏ ఏరియాలో స్పెషలైజేషన్ అయితే ఉందో ఆ ఏరియా వాళ్ళు ఆ సిటీలోకి పోవడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇది సిటీ టు సిటీ అనేది జరుగుతుంటుంది. ఇంకొకటి ఏంటంటే సిటీ నుంచి విలేజ్, ఇది కొత్త మైగ్రేషన్. ఇది ఎప్పుడు జరగలేదు. నాకు తెలిసి సిటీ నుంచి సిటీ మైగ్రేషన్ అనేది ఒకప్పుడు బ్రిటిష్ టైం, సిటీ నుంచి ఊరికి అనేది ఒకప్పుడు బ్రిటిష్ టైంలో జరిగింది. ఇప్పుడు మళ్ళీ కొత్తగా కోవిడ్ టైంలో జరిగిందని మనం చెప్పుకోవచ్చు. పట్టణ టు గ్రామీణ వలస అంటే మనకు సిటీలో ఉండవలసిన వాడు గ్రామానికి పోయి బతకవలసినటువంటి అవసరం అనేది COVID-19 సృష్టించింది. ఎట్లా అంటే మీకు అందరికీ తెలుసో లేదో, చాలామంది కోవిడ్ టైంలో సిటీని వదిలేసేసి వాళ్ళు ఊర్లలో పోయి ఆ గాలి, ఆ వాతావరణంతో బతికారు. మీకు హైదరాబాద్, ఢిల్లీ, చెన్నై సగం నగరం ఖాళీ అయింది కోవిడ్ టైంలో. హైదరాబాద్ కూడా నాకు ఒక కాల్ వచ్చింది. ఏంటంటే ఏదో ఇట్లా భయంకరమైన వ్యాధి వచ్చింది, అందరు సిటీ వదిలేస్తున్నారు, పల్లెటూరులోకి వస్తున్నారు. మా అమ్మతో ఏదో మాట్లాడుతున్నాను, ఏదో అంటే మా ఇల్లు కూడా కొంచెం ఎవరు అడుగుతున్నారు, ఏమని మమ్మల్ని కొంచెం ఉండనివ్వండి. ఇక్కడ ఒక భయానకమైనటువంటి వ్యాధి వచ్చింది హైదరాబాద్ మహానగరంలో. అంటే ఈ యొక్క వ్యాధులు అనేటివి, ఇప్పుడు ప్లేగ్ వచ్చింది అనుకోండి, ప్లేగ్ వస్తే ఏమైందండి, ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో ప్లేగ్ వచ్చింది అనుకోండి, ఎంబటికి రాత్రి అందరూ ఖాళీ చేయాల్సి వస్తుంది. లేకపోతే అది మొత్తం అంటుకుంటుంది. లేకుంటే రేపు ఏదో సమ్ జొమాటో అని, ఒక క్లిమాటో అని ఏదో ఒక కొత్త డిసీజ్ వచ్చింది అనుకోండి, కొత్త డిసీజ్ వచ్చినప్పుడు ఏమైందండి, మొత్తం అసలు అంటుకుపోయింది అనుకోండి, వాడు మాట్లాడితే మొత్తం అంటుకపోతుంది అనుకోండి. అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు, ఎంబటే హైదరాబాద్ను ఖాళీ చేసి ఊరికి వెళ్తారు. ఊరికి వెళ్తే కొంచెం అక్కడ ఫ్రెష్ వాతావరణము, కొంచెం ఇవన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి మీరు కొంచెం బతికే అవకాశం ఉంది. అంటే ఈ యొక్క COVID-19లో మీరు నమ్మండి నమ్మకపోండి, నేనైతే అసలు ఎన్ని పాటలు రాశాను ఈ యొక్క ధైర్యాన్ని కల్పించడానికి, కవితలు అవన్నీ కూడా రాయాల్సి వచ్చింది. అంటే నీకు మొట్టమొదటిసారిగా ఏమైందంటే ఈ పట్టణాల నుంచి గ్రామీణానికి వలసలు అనేటివి ఈ COVID-19 అంటే నాకు తెలిసి ప్రపంచము ఎవరు కూడా చూడనటువంటి ఒక మహమ్మారిని, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ పాండమిక్ అంటే మహమ్మారి. ఆ మహమ్మారి అనేది వచ్చింది అంటే మొత్తం సిటీలే కొట్టుకుపోతాయి. ఒకప్పుడు కలరా వచ్చినప్పుడు మా ఊర్లో కక్కుడు, దగ్గుడు, ఎరుగుడు వీటి వల్ల కొన్ని 100 మంది చచ్చిపోయారు. అట్లనే కోవిడ్ వచ్చినప్పుడు కూడా శ్వాస ఆడకపోవడం, వీక్నెస్ కావడం, అసలు ఆక్సిజన్ తీసుకుంటే ఆక్సిజన్ రాకపోవడం, ఇవన్నీ కూడా ఉండడం వల్ల చాలామంది కోవిడ్ వల్ల చనిపోవడం జరిగింది. అది మేము గ్రామీణ ప్రాంతాలలో కూడా ఒక రకంగా శ్వాస ఆడకపోవడం, మొన్న కూడా ఒక రకమైనటువంటి అందరికీ జ్వరాలు ఒకేసారి వస్తాయి, అందరికీ ఒకే రకమైన వైరస్. మీ అందరికీ తెలుసో లేదో, 20వ శతాబ్దం అనేది చాలా రీసెర్చ్ అనేది చాలా వేగవంతంగా జరుగుతుంది. ఎక్కువగా వైరస్లు, వాటి యొక్క పనితీరు, ఈ పని ఒత్తిడులు, ఈ ఆహారపు అలవాట్లు,
సహజత్వాన్ని కోల్పోవడము, మైగ్రేషన్స్, వలసలు, రకరకాల కారణాల వల్ల ఒక్కోసారి ఏమైంది దట్ ఎనీ టైమ్ సిటీ కెన్ బర్స్ట్. ఇది సిటీ అనేది ఒక బుగ్గ లాంటిదండి. ఆ బుగ్గ మీద ఒక చిన్న బల్బ్, ఒక చిన్న గుండు పిన్న పడ్డ అది బ్లాస్ట్ అయిపోయింది. అంటే అంత సెన్సిటివ్గా సిటీ అనేది ఉంటుంది. అంటే కొన్ని ప్రాంతాలు, చాలా సందర్భాల్లో ఏంటంటే గ్రామం నుంచే సిటీకి వలస వస్తారు. కానీ ఇది ఎక్సెప్షనల్ కేసెస్లలో సిటీ అనేది చాలా వలటైల్. రేపు ఏమైనా కమ్యూనల్ రైట్ జరిగాయి అనుకోండి, కమ్యూనల్ రైట్ జరిగినప్పుడు చాలామంది సిటీని వదిలిపెట్టేసేసి ఊర్లలో పోతూ ఉంటారు. ఇప్పుడు గుజరాత్ కమ్యూనల్ రైట్స్లో ఆ అమ్మాయిని జరిగినప్పుడు ఆ అమ్మాయి ఊరు, పాపం వాళ్ళది ఊరు, ఆ అమ్మాయికి సంబంధం లేదు, ఆమె రేపటి చేశారు. అంటే కమ్యూనల్ రైట్ జరిగినప్పుడు, డిసీజెస్ వచ్చినప్పుడు, రాజకీయంగా ఏదైనా గొడవలు జరిగినప్పుడు, పండుగలు వచ్చినప్పుడు కూడా చాలామంది ఊర్లకు పోతూ ఉంటారు. ఈ రకంగా ఇది యొక్క మైగ్రేషన్ అనేది పట్టణం నుంచి గ్రామానికి వలసలు జరుగుతాయి. ఇది బ్రిటిష్ టైంలో జరిగింది, ఆ తర్వాత ప్రస్తుతానికి జరుగుతుందనేది, అంటే కోవిడ్ టైంలో, పాండమిక్స్ టైంలో ఇది జరుగుతుందని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. పితృస్వామ్యము, లింగము మరియు వలస. అయితే ఇక్కడ మనం చాలా వరకు ఈ యొక్క నరేషన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఇంగ్లీష్లో ఏమంటారంటే నరేటివ్ అంటారు. ఈ నరేటివ్ అనేది ఒక జెండర్ ఆస్పెక్ట్లో మనం చూడాలి. ఈ యొక్క మైగ్రేషన్ నరేటివ్ కానీ, లేకుంటే రిఫ్యూజీ నరేటివ్ కానీ, జెండర్ నరేటివ్, జెండర్ నుంచి చూస్తే మనకు అర్థమైందంటే చాలా వరకు జరుగుతున్నటువంటి ఈ యొక్క వలసలు అది ఎట్లా ప్రభావితం చేస్తుంది అంటే, మగవాళ్ళే వస్తున్నారా, ఆడపిల్లలు కూడా వస్తున్నారా, వస్తే ఎంతమంది వస్తున్నారు, వాళ్ళ పిల్లలు తేడా అయింది. ఒకప్పుడు ఉన్నత కులాల వాళ్ళు వచ్చేవారు, ఆ తర్వాత మగవాళ్ళు వచ్చేవాళ్ళు, ఆ తర్వాత అసలు ఆడవాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి, పితృస్వామ్యం ఎట్లా కనెక్ట్ అయింది అనేది కూడా ఇక్కడ మనం చూడవలసి ఉంటుంది. మీ అందరికీ తెలుసో లేదో, చాలా వరకు వలసలు ఎట్లా జరుగుతాయంటే, అంటే ఆడవాళ్ళ వలసలు ఎట్లా జరుగుతాయంటే మన దేశమే కాదు, ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా మన పితృస్వామ్యం అనేది నడుస్తూ ఉంది. అంటే ఇంట్లో ఒక మగ అతను హెడ్గా ఉంటాడు, అతని మాటలు అందరు వినాలి, అమ్మాయిలైనా అబ్బాయిలైనా. దాన్ని పితృస్వామ్యం అంటారు. చాలా వరకు ప్రపంచ దేశాలలో పితృస్వామ్యమే అమల్లో ఉంది. ఆ తర్వాత మాతృస్వామ్యం అనేది చాలా తక్కువగా ఉంది. ఇక్కడ పటేల్ అనే ఒక లేడీ ఏం చెప్తుందంటే, ఈ యొక్క సమాజాలలో పితృస్వామ్యము, లింగము, వలస అనే దాంట్లో ఏం చెప్తుందంటే, ఈ ప్యాట్రియార్కీ అనేది, అంటే ఇప్పుడు ఒక ఆడపిల్ల బయటికి పోయేదనుకోండి, ఆ అమ్మాయిని ఎక్కువ తొందరగా అలౌ చేయాలి. ఈ మధ్య కాలంలో ఆడపిల్లలు కూడా రూములు తీసుకొని మెడిసిన్స్, ఇంజనీరింగ్, పోలీస్ జాబులు చేస్తున్నారు. కానీ ఒకప్పుడు ఎట్లా ఉండేదంటే, పితృస్వామి అమ్మాయిని బయటకు ఉంచేవాళ్ళు కాదు, చదువు ఉండకపోయేది. అన్నీ కూడా ఎట్లా జరిగేటి అంటే, మొత్తం మగవాళ్ళ దాంతో నడిచేటి, ఆడపిల్లలు చాలా తక్కువగా వచ్చేవారు. మీరు ఈ మధ్యలో హిందీలో హిట్ అయిన సినిమా చూస్తే, ఆ అమ్మాయి గుజరాత్ నుంచి వస్తుంది, ఒక చిన్న, వాళ్ళ ఇంట్లో ఆడపిల్లలను బయటకు పంపించే సంస్కృతి ఉండదు. ఇప్పటికి కూడా హర్యానా, పంజాబ్, రాజస్థాన్, గుజరాత్, సౌత్ ఇండియాలో కొంచెం పర్వాలేదు. ఈ రాష్ట్రాలలో బేటీ బచావ్ బేటీ పడావ్ ఎందుకు వచ్చింది అంటే, ఈ యొక్క లింగ వివక్షత అనేది చాలా బలంగా ఉంది కొన్ని రాష్ట్రాలలో, కొన్ని ప్రాంతాలలో కూడా. సౌత్ ఇండియాలో కమ్యూనిస్ట్ ఉద్యమం అయితేనేమి, స్త్రీవాద ఉద్యమం అయితేనేమి, నక్సలైట్ ఉద్యమం అయితేనేమి, రకరకాల కారణాల వల్ల ఈ యొక్క స్త్రీల విషయాలు కొంత తక్కువగా ఉంది. కానీ మీకు నార్త్ ఇండియా చూస్తే దాన్ని బీమారు అంటారు. బీమారు అంటే బీహార్, మధ్యప్రదేశ్, రాజస్థాన్, ఉత్తరప్రదేశ్, ఈ రాష్ట్రాలలో ఏంటంటే మీకు ఎక్కువగా ఆడవాళ్ళు చదువుకోకపోవడము, ఆ తర్వాత వాళ్ళు హెల్త్, బీమారు అంటే ఉర్దూలో ఏంటంటే రోగగ్రస్తమైన అని అర్థం. ఈ యొక్క ఎందుకు రోగగ్రస్తమైంది అంటే, ఈ యొక్క బీహారు, ఉత్తరప్రదేశ్, రాజస్థాను, వీటిలలో స్త్రీల యొక్క చదువు కానీ లేకుంటే హెల్త్ కానీ చాలా తక్కువగా ఉంది. దానివల్ల దీన్ని బీమారు స్టేట్స్ అని అంటారు. ఇక్కడ మన సౌత్ ఇండియాలో పోలిస్తే పితృస్వామ్యం ఎక్కువగా ఉంది. మరి కేరళ కనుక తీస్తే, మనకు అమర్త్య సేన్ రాసిన దాని ప్రకారం చూస్తే,
అమర్త్య సేన్ కేరళను రోల్ మోడల్గా చూపించాడు. అంటే డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్, హెల్త్, ఎడ్యుకేషను, వీటి పట్ల చూస్తే కేరళ టాప్లో ఉంది. మనకు ఏదేంటి మన నార్త్ ఇండియన్ ఏమో వెనుకల ఉంది. ఎందుకు కారణం అంటే మహిళలు ఇక్కడ కేరళలో ఎక్కువ చదువుకున్నారు, ఆ తర్వాత సౌత్లో చదువుకున్నారు, అక్కడ చదువుకోలేదు. ఇది మనకు పితృస్వామ్యం అనేది ఎట్లా వలసల్ని, చదువుని, లింగాన్ని అన్నిటిని కూడా అది మనకు చూపిస్తుంది. అది అంతర్జాతీయంగా కానివ్వండి, లేకుంటే ఇంటర్నల్ కానివ్వండి, రకరకాలైనటువంటి కారణాలన్నిటివి వలసకు మనకు చూపిస్తూ ఉంటుంది. వలసదారులు మరియు కోవిడ్-19 మహమ్మారి. ఈ కోవిడ్-19 అనేది ప్రపంచాన్ని ఒక రకంగా ఈ చైనాలోని వ్యూహాన్ నుంచి యొక్క కోవిడ్ వచ్చిందని మనం చెప్పుకోవచ్చు. మనం అంతకుముందు ఇది పోయే ముందు ఇంకొకటి చెప్పాలి. అంటే మ్యాక్సిమం 90% ఆఫ్ ది ఉమెన్ మైగ్రేషన్ టు సిటీ హ్యాపెనింగ్ బికాస్ ఆఫ్ ది మ్యారేజ్. 10-20% ఏంటంటే చదువులు, జాబుల వల్ల ఆడవాళ్ళు తమ సొంతంగా యొక్క హైదరాబాద్ లాంటి రాష్ట్ర సిటీకి కానీ వేరే సిటీలకు కానీ పోవడం అనేది జరుగుతూ ఉంది. అంటే మీకు పితృస్వామ్యం అనేది, ఇప్పుడు మగవానితోటే వాళ్ళ భార్యలు వస్తారు. మగవాడు ఇక్కడ జాబ్ చేస్తే వాళ్ళ భార్యలు కూడా భర్తతో పాటుగా సిటీలకు వస్తూ ఉంటారు. అంటే ప్యాట్రియార్కీ, మైగ్రేషను ఇవన్నీ కూడా ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా ఈ యొక్క ప్యాట్రియార్కీ అనేది బాగా మనకు మైగ్రేషన్లో, అంటే ఎస్పెషల్లీ ఆడవాళ్ళ మైగ్రేషన్లో ప్రభావితం చూపిస్తుందని మనం చెప్పుకోవచ్చు. కోవిడ్-19 అంతర్జాతీయ జనాభా కదలికలతో ముడిపడి ఉన్న ప్రపంచంలో ఉద్భవించింది. ఎక్కడైతే గతంలో కంటే ఎక్కువ మంది వ్యక్తులు పని, విద్య మరియు కుటుంబ కారణాలు, పర్యాటకం మరియు మనుగడ కోసం తరలి వెళ్ళారు. భారతదేశంలో 2020 మరియు 2021 కాలంలో టీవీ ఛానళ్ళు, వార్తాపత్రికలు, మ్యాగజైన్లు, యూట్యూబ్ బిల్డింగ్ పరిశీలించండి. కోవిడ్-19 ప్రపంచవ్యాప్తంగా మరి భారతదేశంలో వ్యాపించిన చర్చలు, వైద్యుల హెచ్చరికలు మొదలైనవి వార్తలు చదవండి. మనం కనుక ఆ టైంలో కోవిడ్ టైంలో వచ్చినటువంటి మన న్యూస్ అవి చూస్తే మనకు చాలా విషయాలు మనకు అర్థమవుతుంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ యొక్క వలసల వలనే ఈ కోవిడ్ అనేది, ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఏమన్నారు మన భారతదేశంలో, వాడు ఎవడో చైనా నుంచి ఫ్లైట్లో వచ్చాడు, ఆ తర్వాత వాడు ఫస్ట్ బెంగళూరు పోయాడు, బెంగళూరు నుంచి హైదరాబాద్కి వచ్చాడు, వానితోటి భారతదేశంలో కోవిడ్ వచ్చిందన్నారు. కొంతమంది ఏమన్నారు, ఒక నేషనల్ సెమినార్ జరుగుతుంది ఈ ఢిల్లీలో, వాళ్ళ వల్ల వచ్చింది, ముస్లింలు అక్కడ ప్రేయర్ మీద పెడుతుంటే అన్నారు. అసలు ఈ కోవిడ్ వచ్చింది అనేది వ్యూహాన్లో, చైనాలోని వ్యూహాన్లో ఒక ప్యాథలాజికల్ ల్యాబ్లో అది లీక్ అయింది. వాడు ఏదో కూరగాయల మార్కెట్కి పోతే ఆ కంచెది లీక్ అయింది. ఫలితంగా మన ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా ఒకటి అన్నారు, ఏంటంటే చైనాని మనము వాళ్ళ నష్టపరిహారంగా ప్రపంచానికి ఇచ్చేటట్టు వాళ్ళని చేయాలనేది కూడా ఒకటి జరిగింది. అంటే ఈ రకంగా మనకు చైనా నుంచి ఈ యొక్క కోవిడ్-19 అనేది వచ్చిందనేది మనకు అర్థం చేసుకోవాలి. ఇది అంతర్జాతీయ సంబంధాల మీద, జాతీయ సంబంధాలు చాలా చాలా ప్రత్యక్షంగా మనకు ప్రభావం చూపించింది. వలస యొక్క పరిణామాలు, సంక్లిష్ట మరియు ఉద్భవిస్తున్న సమస్యలు. మైగ్రేషన్ గ్లోబల్ వ్యూ, అంటే మొత్తం ప్రపంచవ్యాప్తంగా వరల్డ్ ఇమిగ్రేషన్ కోడ్ ప్రకారం ఇది ఇప్పుడు వలస వచ్చిన తర్వాత చాలా చాలా సమస్యలు వస్తాయి. ఎట్లా అంటే మీకు వలస వచ్చిన వానికి ఇల్లు కావాలి, వారి కల్చర్ వేరు. ఇప్పుడు శివసేన పుట్టడం కూడా ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను మీకు. వలసలు ఎట్లాంటి ప్రాబ్లం క్రియేట్ చేస్తాయంటే, ఒకడు వలస వచ్చినవాడు వాడు మామూలుగా రాడు, మన కల్చర్ని తీసుకొస్తాడు. ఇప్పుడు మొన్న హిందూ వాడు ఒక ఆర్టికల్ రాశాడు, ప్రధానమంత్రి మోడీ అయిన తర్వాత ఒక గుజరాతీ కల్చరు అనేది ఢిల్లీలో వచ్చిందని భలే రాశాడు. అంటే ఇప్పుడు మోడీ గారు ఆయన ఫ్రెండ్స్ ఎట్లొచ్చారు, అది ఏ రకంగా అది ఢిల్లీని ప్రభావితం చేసింది అనేది చాలా ప్రత్యక్షంగా రాశారు. అంటే మైగ్రేషన్ తోటి ఏమవుతుంది అంటే, వాడు రావడంతో ఉట్టిగా రాడు, అని కల్చర్ని తీసుకొస్తాడు. ఏ వ్యక్తి కూడా ఒక ఎంబాడిమెంట్ ఆఫ్ కల్చర్ కాబట్టి వాడు వస్తూ అని కల్చర్ని తీసుకొస్తాడు. అట్లా ఇప్పుడు అందుకనే యాక్చువల్గా శివసేన పుట్టింది, ఒక మతత్వ పార్టీగా చెప్పుకున్న శివసేన కానీ ఇవన్నీ కూడా ఎట్లా పుట్టాయంటే ఈ మైగ్రేషన్. ఒకప్పుడు తమిళస్ ఇంగ్లీష్ మీడియం చదువుకొని బ్యాంకులు మేనేజర్లుగా ఇట్లా ఉండేవాళ్ళు, టెక్నీషియన్స్గా ఉండేవాళ్ళు. వాళ్ళు బాంబేలోని అన్ని గవర్నమెంట్ జాబ్లలో వాళ్ళు జాబ్ కొట్టేవాళ్ళు.
బికాస్ ఆఫ్ ద సుపీరియారిటీ ఆఫ్ ది ఇంగ్లీష్. ఈ రకంగా బాంబేలో అసలు యాంటీ తమిళ్గా శివసేన పుట్టింది. శివసేన పుట్టిన తర్వాత అది యాంటీ ముస్లింగా, యాంటీ క్రిస్టియన్గా, యాంటీ దళిత్గా, యాంటీ ఫార్మర్గా కూడా అది మారింది. అంటే ఎందుకు చెప్తున్నాను ఇదంటే, ఒకసారి వలస వచ్చినప్పుడు అది ప్రాంతీయ వ్యక్తుల్ని అది ప్రభావితం చేస్తుంది. అది చేసిన తర్వాత అది రకరకాలైనటువంటి రాజకీయ పర్యవసనాలు జరగవచ్చు, ఏమైనా జరగవచ్చు. ఒక వలస వల్ల ఇప్పుడు మీరు కనుక జార్ఖండ్ ఆ రాష్ట్రాలు చూస్తే అవి కొలిమి మండినట్టు మండుతూ ఉంటాయి. ఇంకోటి వలస వల్ల ఏమవుతుంది అంటే వాళ్ళకి హెల్త్, ఎడ్యుకేషన్, రెసిడెన్స్ ఇవన్నీ కూడా పెరుగుతాయి. అంటే మీకు ఇవన్నీ కూడా చూడాల్సి ఉంటుంది. ఇవన్నీ చూడకపోతే అసలు మైగ్రేషన్ అనేది ఒక పెద్ద క్రైసిస్గా మారుతుంది. మీకు ఒక ఉదాహరణ చెప్పి నేను ముగిస్తాను పాఠం. మీరు ఉదాహరణకి మీ ఫ్రెండ్ ఒకడు మీరు సిటీలో ఉంటున్నారు. మీ ఫ్రెండ్ మీ ఇంటికి వస్తే మీరు మొత్తంగా ఇంటి ఓనర్ని వాళ్ళందరినీ కన్విన్స్ చేయాలి. మీరు మీ షెడ్యూల్ని మార్చుకోవాలి. నీళ్ళు అంటే అర్థం కాదు. ఇక్కడ హెల్త్ సిస్టమ్ ఏమైనా ఆలోచన జరిగితే ఎవరు చూసేవాళ్ళు ఉండరు. అంటే ఒక మైగ్రెంట్స్ వచ్చాడంటే హెల్త్, ఎన్విరాన్మెంటల్, హౌసింగు, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చరు, ఫుడ్, జాబు ఇవన్నీ కూడా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. ఇది మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. ఈ రకంగా వరల్డ్ ఎమిగ్రేషన్ రిపోర్ట్ ప్రకారం అంతర్జాతీయంగా సాంస్కృతిక కారణాలు అనేటివి చాలా చాలా ప్రభావితం చేస్తున్నాయి అనేది అర్థం చేసుకోవాలి. వలసలు అనేటివి ఈరోజు ప్రపంచవ్యాప్తంగా జరుగుతున్నటువంటి దీర్ఘకాలిక సంఘర్షణలు, ఆ తర్వాత సిరియన్ అరబ్ రిపబ్లిక్ దేశాల కంటే ఎక్కువ వలస రేట్లు కలిగి ఉంది. అంటే ఈరోజు వరల్డ్ ఇమిగ్రేషన్ కనుక మనం చూస్తే రిఫ్యూజీస్, అసైలమ్స్, యూకేలో మన వాళ్ళు ఒక్కోసారి అక్కడ హౌస్ రెంట్లు కట్టలేక అవి చేయలేక వాళ్ళు వాళ్ళు ఏంటి మన శ్రీమన్నారాయణ ఒక టెంపుల్ ఏది ఉందట, ఆ రిఫ్యూజీ సెంటర్గా ఉంటుంది. చాలామంది ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ రిఫ్యూజీ అనేది ఒక పెద్ద ఇష్యూగా మారిపోయింది. అది ఇప్పుడు మీకు అంతర్జాతీయంగా ఇప్పుడు డయానా ఉందనుకోండి, ఆమె చాలా దేశాలకు, ఆఫ్రికా దేశాలకి, ఈ రిఫ్యూజీ ఓరియంటెడ్ దేశాలకు పోయి ఆమె కొంచెం సహాయం అనేది అందించడం జరిగింది. అంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా ఇప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఈ గ్లోబల్ ఓవర్ వ్యూ కనుక మనం చూస్తే ఈరోజు ఒక బాంబు, ఒక పేలుతున్నటువంటి బాంబు రెడీగా ఉన్నట్టు మనం భూగోళం మీద ఉన్నాం. ప్రతి చిన్న పిల్లడు కూడా ఈరోజు మైగ్రేషన్ చేయడానికి అతను ప్రయత్నిస్తున్నాడు. అంటే చిన్న చిన్న పిల్లలు కూడా ఈరోజు ఫ్యామిలీసే మైగ్రేట్ అయిపోయి అది వాళ్ళు విదేశాలకు కానీ అట్లా కానీ పోవడం జరుగుతుంది. అంటే ఈరోజు మైగ్రేషన్ సమస్య ఎట్లా ఉంది అంటే అది జెండర్ ఇష్యూ అయినా కానీ ఇంకే ఇష్యూ అయినా కానీ ఒక పేరుపోతున్న ఒక రాజకీయ విస్ఫోటనం జరిగే అవకాశం ఉన్నట్టుగా మనకు ఇక్కడ అర్థమవుతుంది. అంటే అంత స్థాయిలో ఈ యొక్క మైగ్రేషన్ అది అంతర్జాతీయంగా కానివ్వండి, లోకల్ కానివ్వండి. ఇప్పుడు మన ప్రధానమంత్రి ఉన్నారు అనుకోండి, ఆయన మాటికి ఎందుకు విదేశాలకు పోతున్నాడండి? ఎందుకంటే ఈరోజు ఇండియన్ డయాస్పొరా అనేది ఒక ప్రభావవంతమైనటువంటి గ్రూప్ ఏర్పడి ప్రపంచాన్ని, ఇండియన్ డయాస్పొరా ఇస్ రూలింగ్ ది వరల్డ్. మరి అమెరికా పైన, యూకే పైన, అంటే ఇదంతా జరిగింది వలసల వల్లనే. భారతదేశంలో ఎవరు ఉండడానికి ఇష్టపడతలేదు. అందరు ప్రతి వాళ్ళు కూడా యుఎస్కో, యూకేకి వెళ్ళి అక్కడ బతకాలి, అక్కడ హ్యాపీగా బతకాలి. నా ఫ్రెండ్ కూడా ఉన్నాడు యుఎస్లో, వాడు పంపించాడు, వాడు అక్కడికి రమ్మని చెప్తున్నాడు. అంటే నీకు అక్కడికి వలస రమ్మంటున్నాడు. ఈ రకంగా వలసలంటివి భద్రత, రాజకీయం, ఆర్థిక, వాణిజ్య, సాంస్కృతిక రకరకాలైనటువంటి ఇష్యూస్ని ఈరోజు మనకు అది తలెత్తుతుంది. దానికి తగ్గట్టుగానే ఈరోజు సొల్యూషన్స్ కూడా వస్తున్నాయి. అంటే ఈ యొక్క రిఫ్యూజీస్ ఇంటర్నేషనల్ దాని ప్రకారం చాలా రిఫ్యూజీ అవి జరుగుతున్నాయి. వాటికి చాలా చాలా రకాలైనటువంటి వాటికి అంతర్జాతీయంగా మనకు పాలసీస్ ఉన్నాయి, ఎట్లా చూడాలి రిఫ్యూజీస్ అని. ఇప్పుడు శ్రీలంక రిఫ్యూజీస్ ఉన్నాయి ఎట్లా చూస్తున్నాం, అట్లా ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా కొన్ని వాళ్ళు బాగున్నాయి అవి రిఫ్యూజీ పాలసీ, అది మనం అమలు పరచాలి. అంతటితో ఈ పాఠం ముగిద్దాం. మరొక పాఠం మళ్ళీ కలుద్దాం. ప్రొఫెసర్ నమస్కారం.
Good evening, everyone. আজি আমি ইউনিট 3 একাউন্টিং প্ৰিন্সিপল অৰ্থাৎ হিচাপৰ নীতিসমূহৰ বিষয়ে আমি যোৱা ক্লাছত আলোচনা কৰিছিলোঁ। তাত আমি আটাইখিনি শেষ হোৱা নাছিলে, গতিকে আজি তাৰ পৰৱৰ্তীখিনি আমি আলোচনা কৰিম। যোৱা ক্লাছত আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ একাউন্টিং প্ৰিন্সিপল ইউনিট 2 অৰ্থাৎ ইউনিট 3 আৰম্ভণিতে আমি কি শিকিছিলোঁ, অৰ্থাৎ ইউনিট 1ত কি শিকিছিলোঁ, ইউনিট 2ত কি শিকিছিলোঁ, সেইবোৰ আমি বিশদভাৱে আলোচনা কৰিছোঁ। তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত এই চেপ্টাৰটো অৰ্থাৎ একাউন্টিং প্ৰিন্সিপল চেপ্টাৰটো আলোচনা কৰিলে আমাৰ কেনেকুৱা ধৰণে আমি সুবিধা পাম, আমাৰ কি লাভ হ'ব, সেইখিনি কথাও আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ। ইয়াত আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ হিচাপৰ কিছুমান মৌলিক চৰ্তাৱলীৰ অৰ্থ বৰ্ণনা কৰক, সম্পত্তি কি, লাইবিলিটি কি, ইনকাম কি, এক্সপেন্সেছ কি, একাউন্টিং ধাৰণাবোৰ, এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবোৰৰ বিষয়ে আমি এনেকুৱা ধৰণৰ শব্দবোৰৰ বিষয়ে আমি যোৱা ক্লাছত আলোচনা কৰিছিলোঁ। অৰ্থাৎ হিচাপৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ হোৱা, একাউন্টিঙত ব্যৱহাৰ হোৱা কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ শব্দ বা পদ, যিবোৰ আমাৰ ফিনান্সিয়েল একাউন্টিঙত অতঃপ্ৰোতভাৱে ব্যৱহাৰ হৈ থাকে, দৈনন্দিন ব্যৱহাৰ হৈ থাকে, সদায় ব্যৱহাৰ হৈ থাকে, সেই শব্দবোৰৰ অৰ্থ আমি বিশদভাৱে আলোচনা কৰিছিলোঁ। যেনে এন্টিটি, সত্তা কি আমি যোৱা ক্লাছত আলোচনা কৰিছিলোঁ। তাৰ পিছত আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ ঘটনা আৰু লেনদেন অৰ্থাৎ ইভেন্ট এণ্ড ট্ৰেনজেকশ্যন কি, গুডছ কি অৰ্থাৎ বস্তু কি, ক্ৰেডিটৰ্ছ কি অৰ্থাৎ পাওনাদাৰ মানে কি বুজো আমি, দেনাদাৰ মানে কি বুজো, ডেটৰ্ছ কি। তাৰপিছত আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ বুকছ অফ একাউণ্টছ, হিচাপৰ বহীপত্ৰবোৰ কি কি, এন্টিটি, সত্তা মানে কি, জাৰ্নেল কি, এন্ট্ৰি মানে প্ৰবিষ্টি কি, লেজাৰ কি, খতিয়ান কি, একাউণ্ট মানে কি, হিচাপ বুলিলে কি বুজো, হিচাপ কি, ডেবিট টু এন একাউণ্ট মানে এটা হিচাপৰ ডেবিট চাইডে আমি কি লিখিব লাগিব, ক্ৰেডিট টু এন একাউণ্ট মানে এটা হিচাপৰ আমি ক্ৰেডিট চাইডে আমি কি লিখিব লাগিব, অন একাউণ্ট মানে আগতে আমাৰ হিচাপৰ বহীত কোনোবা এজন বিশেষ ব্যক্তি বা কোনোবা এখন ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানৰ হিচাপ আছিল, সেই হিচাপটোৰ লগত পৰৱৰ্তী কিবা যদি লেনদেন হয় সেই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ। এছেটছ কি, সম্পত্তি কি, সেইটো আলোচনা কৰিছিলোঁ। এক্সপেণ্ডিচাৰ মানে কি অৰ্থাৎ খৰচ মানে কি, সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলোঁ। ইকুইটি মানে কি অৰ্থাৎ মালিকে আগবঢ়োৱা টকাখিনিক ইকুইটি বুলি কৈছিলোঁ, সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলোঁ। লাইবিলিটি কি, দেনা কি, কেপিটেল মূলধন, ড্ৰয়িংছ আহৰণ, প্ৰফিট লাভ, লছ ব্যয়, ইনকাম আয়, এইবোৰ ধাৰণা আমি যোৱা ক্লাছত বিশদভাৱে আলোচনা কৰিছিলোঁ। ইয়াৰ উপৰিও আলোচনা কৰিছিলোঁ গেইনছ, উপাৰ্জন মানে কি, ট্ৰেড ডিছকাউণ্ট, ব্যৱসায়িক ভাত্তা মানে কি বুজো, কেছ ডিছকাউণ্ট, নগদ ভাত্তা মানে কি বুজো, ভাউচাৰ কি, সলভেন্ট মানে কি, সচ্ছল অৱস্থা কি, ইনসলভেন্ট কি, দেউলীয়া মানে কি, বেড ডেপছ কি, বেয়াৰ ইন কি, ষ্টক মানে কি বুজো, মজুত পণ্য মানে কি বুজো, ইত্যাদিৰ বিষয়ে আমি যোৱা ক্লাছত আমি বিশদভাৱে আলোচনা কৰিছিলোঁ। আজি আমি ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ক্লাছটোত আমি ইয়াৰ পৰৱৰ্তী অংশখিনি আমি বিশদভাৱে আলোচনা কৰিম। এতিয়া পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ৰ প্ৰথম টপিকটো হৈছে একাউন্টিং প্ৰিন্সিপল, হিচাপৰ নীতিসমূহ কি। যে হিচাপৰ নীতিসমূহ হ'ল এনেকুৱা কিছুমান নীতি বা নিয়ম, যিবোৰ নীতি নিয়ম ব্যৱসায়ী প্ৰতিষ্ঠান এখনৰ যিবোৰ উদ্দেশ্য আগত ৰাখি ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানখন আৰম্ভ কৰা হয়, যিবোৰ উদ্দেশ্যৰে ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান এখন আৰম্ভ হয়, সেই উদ্দেশ্যবোৰ পৰিপূৰণ কৰিবৰ বাবে ব্যৱসায়ত দৈনন্দিন সংঘটিত হোৱা লেনদেনবোৰ, ট্ৰেনজেকশ্যনবোৰ,
লিপিবদ্ধ কৰিবলৈ কিছুমান ধাৰণা, কিছুমান মৌলিক ধাৰণা বা ৰুল, নিয়ম কিছুমান বান্ধি লোৱা হৈছে, বনাই লোৱা হৈছে। অৰ্থাৎ ব্যৱসায়ৰ উদ্দেশ্য, লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য উপনীত হ'বৰ বাবে ব্যৱসায়ৰ লেনদেনবোৰ হিচাপৰ বহীত লিপিবদ্ধ কৰিব লাগিব, বা তাৰ পৰা সেই লিপিবদ্ধ কৰা লেনদেনবোৰৰ পৰা ব্যৱসায়ৰ বিত্তীয় অৱস্থাবোৰ কেনেকুৱা, ব্যৱসায়ৰ কাৰ্যকলাপৰ ফল কেনেকুৱা, বা ব্যৱসায়ৰ আৰ্থিক অৱস্থা কেনেকুৱা, কিমান সম্পত্তি আছে, কিমান লাইবিলিটি আছে, ধাৰ আছে, বা কিমান লাভ হ'ল, কিমান লোকচান হ'ল, বা কিমান খৰচ হ'ল, কিমান আয় হ'ল ইত্যাদি কথাবোৰ জানিবৰ বাবে, নিয়াৰিকৈ ওলাবৰ বাবে, শুদ্ধভাৱে উলিয়াবৰ বাবে কিছুমান মৌলিক ধাৰণা, অৰ্থাৎ some basic accounting principles are introduced, কিছুমান মৌলিক ধাৰণা ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এই ধাৰণাবোৰকে হিচাপৰ নীতি বুলিও কোৱা হয়, বা ইয়াক জেনেৰেলি এক্সেপ্টেড একাউণ্টিং প্ৰিন্সিপল বুলিও কোৱা হয়, অৰ্থাৎ সাধাৰণভাৱে গ্ৰহণ কৰা কিছুমান হিচাপৰ নীতি বা নিয়ম বুলিও কোৱা হয়। GAAP means GAAP. GAAP মানে হৈছে একাউণ্টিং এক্সপাৰ্ট চাম বডিয়ে, অৰ্থাৎ হিচাপৰ লগত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত থকা কিছুমান সংস্থাই কিছুমান নীতি নিয়ম উলিয়াই দিছে, ৰুলছ ৰেগুলেশ্যন উলিয়াই দিছে, প্ৰিন্সিপল কিছুমান উলিয়াই দিছে, যিবোৰ প্ৰিন্সিপল পৃথিৱীৰ সকলোবোৰ একাউণ্টেণ্টে, অৰ্থাৎ পৃথিৱীৰ সকলোবোৰ ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানৰ একাউণ্টেণ্টবোৰে তেওঁলোকৰ লেনদেনবোৰ হিচাপৰ বহীত লিপিবদ্ধ কৰাৰ সময়ত, বা সেই লিপিবদ্ধ কৰা লেনদেনবোৰৰ পৰা হিচাপৰ বিত্তীয় বিবৃতিবোৰ বনোৱাৰ ক্ষেত্ৰত, অৰ্থাৎ ফিনান্সিয়েল ষ্টেটমেণ্টবোৰ বনোৱাৰ সময়ত তেওঁলোকে যিবোৰ নীতি নিয়ম গ্ৰহণ কৰে, ইউনিফৰ্মলি গ্ৰহণ কৰে, পৃথিৱীৰ সকলোবোৰ দেশে একেধৰণেই গ্ৰহণ কৰে, সেইবোৰকে GAAP বুলি কোৱা হয়, অৰ্থাৎ জেনেৰেলি এক্সেপ্টেড একাউণ্টিং প্ৰিন্সিপল বুলি কোৱা হয়, সাধাৰণভাৱে গ্ৰহণ কৰা হিচাপৰ নীতি বুলি কোৱা হয়। যিবোৰ নীতি পৃথিৱীৰ সকলোবোৰ দেশৰ ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানে একেধৰণে একে নিয়মে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব, সেইবোৰকে GAAP বুলি কোৱা হয়, বা একাউণ্টিং প্ৰিন্সিপল বুলিও কোৱা হয়। এই একাউণ্টিং প্ৰিন্সিপলবোৰ বা GAPবোৰক বহল অৰ্থত দুটা ভাগত ভগোৱা হৈছে। Accounting principles or GAPs are broadly divided into two groups. এই হিচাপৰ নীতি নিয়মবোৰ বা একাউণ্টিং প্ৰিন্সিপলবোৰক বহল অৰ্থত দুটা ভাগত ভগোৱা হৈছে। নম্বৰ 1 এটা হৈছে principles or concept to be observed at the recording stage, যে যিবোৰ হিচাপৰ নীতি বা নিয়ম বা কনচেপ্ট, হিচাপৰ ধাৰণা বা নীতি নিয়ম ব্যৱসায়ৰ লেনদেনবোৰ লিপিবদ্ধ কৰাৰ সময়ত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি বা ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, সেইবোৰ এটা গ্ৰুপত, অৰ্থাৎ ব্যৱসায়ৰ লেনদেনবোৰ লিপিবদ্ধ কৰিবৰ সময়ত ব্যৱহাৰ হোৱা কিছুমান হিচাপৰ নীতি বা ধাৰণা। আৰু দ্বিতীয়টো হৈছে কনচেপ্ট টু বি অবজাৰ্ভ এট দ্য ৰিপৰ্টিং ষ্টেজ, অৰ্থাৎ বিত্তীয় বিবৃতিবোৰ প্ৰস্তুত কৰিবৰ সময়ত ব্যৱহাৰ হোৱা কিছুমান ধাৰণা, অৰ্থাৎ প্ৰতিবেদন পৰ্যায়ত পালন কৰিব লগা ধাৰণা আৰু ৰেকৰ্ডিং পৰ্যায়ত পালন কৰিব লগা ধাৰণা, অৰ্থাৎ concept or principles which are used at the time of recording stage, and second one is concept which are used at the preparation of financial statements or reporting stage. এই দুটা পৰ্যায়ত হিচাপৰ নীতি নিয়মবোৰ ভাগ কৰি দিয়া হৈছে। ইয়াৰ প্ৰথম পৰ্যায়ত যিবোৰ ৰেকৰ্ডিং ট্ৰেনজেকশ্যনবোৰ, লেনদেনবোৰ লিপিবদ্ধ কৰিবৰ সময়ত ব্যৱহাৰ হোৱা নিয়মবোৰক এটা ভাগত, আৰু আনটো ৰিপৰ্টিঙৰ সময়ত প্ৰতিবেদন পৰ্যায়ত লিপিবদ্ধ কৰিব লগা হিচাপৰ নিয়মবোৰ, এই দুটা ভাগত ভগোৱা হৈছে। প্ৰথমতে আমি এতিয়া কনচেপ্ট টু বি অবজাৰ্ভ এট দ্য ৰেকৰ্ডিং ষ্টেজ, আমি অৰ্থাৎ ট্ৰেনজেকশ্যনবোৰ লিপিবদ্ধ কৰিবৰ সময়ত ব্যৱহাৰ হোৱা যিবোৰ নিয়ম আছে, যিবোৰ ধাৰণা আছে, মৌলিক ধাৰণা আছে, আমি সেইবোৰ আলোচনা কৰিম।
অৰ্থাৎ লিপিবদ্ধ কৰিবৰ সময়ত ব্যৱহাৰ হোৱা ধাৰণাবোৰ হ'ল বিজনেছ এণ্টিটি কনচেপ্ট, অৰ্থাৎ ব্যৱসায়ৰ ধাৰণাবোৰ, ব্যৱসায়িক সত্তাৰ ধাৰণাবোৰ, বিজনেছ এণ্টিটি কনচেপ্ট নাম্বাৰ 1। নাম্বাৰ 2, মানি মেজাৰমেণ্ট কনচেপ্ট, ধন পৰিমাপৰ ধাৰণা, অৰ্থাৎ মুদ্ৰাৰ মূল্যত জুখিব পৰা ধাৰণা। নাম্বাৰ 3, উদ্দেশ্য প্ৰমাণৰ ধাৰণা, অবজেক্টিভিটি প্ৰিন্সিপলছ বা অবজেক্টিভিটি কনচেপ্ট। অবজেক্টিভ এভিডেন্স কনচেপ্ট বুলি কোৱা হয়, অসমীয়াত তাক উদ্দেশ্য প্ৰমাণৰ ধাৰণা বুলি কোৱা হয়, অবজেক্টিভ এভিডেন্স কনচেপ্ট। নেক্সট, হিষ্টৰিকেল ৰেকৰ্ড কনচেপ্ট, ঐতিহাসিক অভিলেখ ধাৰণা। আৰু কষ্ট কনচেপ্ট, ব্যয়ৰ ধাৰণা, কষ্ট কনচেপ্ট, ব্যয়ৰ ধাৰণা। আৰু শেষৰটো হৈছে ডুৱেল এছপেক্ট কনচেপ্ট, দ্বৈত দিশৰ ধাৰণা। অৰ্থাৎ এই ধাৰণাকেইটা, এই নিয়মকেইটা ট্ৰেনজেকশ্যনবোৰ লিপিবদ্ধ কৰাৰ সময়ত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। অৰ্থাৎ ট্ৰেনজেকশ্যনবোৰ অৰ্থাৎ লেনদেনবোৰ যেতিয়া হিচাপৰ বহীত লিপিবদ্ধ কৰিব, তেতিয়া লেনদেনবোৰ লিপিবদ্ধ কৰাৰ সময়ত এই ধাৰণাবোৰ ব্যৱহাৰ কৰি লিপিবদ্ধ কৰিলে ব্যৱসায়ী প্ৰতিষ্ঠানৰ হিচাপবোৰ বা বিত্তীয় অৱস্থাৰ বিবৃতিবোৰ শুদ্ধ হ'ব আৰু ইয়াৰ ব্যৱহাৰকাৰী পক্ষবোৰে সহজতে বুজি পোৱা হ'ব। এতিয়া আমি এইবোৰ এটা এটাকৈ আলোচনা কৰিম। নাম্বাৰ 1, বিজনেছ এণ্টিটি কনচেপ্ট, ব্যৱসায়িক সত্তাৰ ধাৰণা। ব্যৱসায়িক সত্তাৰ ধাৰণা বুলি ক'লে আমি এইটোৱেই বুজো যে ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান এখন যদি এবাৰ কোনোবা মানুহে বা কোনোবা কেইজনমান মানুহে লগ হৈ এখন ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান এবাৰ আৰম্ভ কৰে, সেই ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানখন আৰম্ভ হোৱাৰ পিছত ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানখনে এটা নিজস্ব সত্তা লাভ কৰে, অৰ্থাৎ এটা ওন আইডেণ্টিটি, সেলফ চাৰ্টিফিকেশ্যন, ওন আইডেণ্টিটি, নিজস্ব এটা পৰিচয় তেওঁলোকে লাভ কৰে, নিজস্ব এটা সত্তা লাভ কৰে। অৰ্থাৎ ব্যৱসায়খন আৰম্ভ কৰাৰ লগে লগে ব্যৱসায়খনৰ এটা নাম দিয়া হয়। নেম অফ দ্য অৰ্গেনাইজেশ্যন ইজ গিভেন এট দ্য টাইম অফ ষ্টাৰ্টিং দ্য বিজনেছ। নাম দিয়া হয় আৰু নাম দিয়াৰ লগে লগে তাৰ এটা লোগো, এটা প্ৰতীকী চিহ্ন বনাই দিয়া হয়, তৈয়াৰ কৰা হয়। প্ৰতীকী চিহ্ন এটা তৈয়াৰ কৰা হয়, নাম দিয়া হয়। তাৰপিছত সেই প্ৰতিষ্ঠানখনৰ লগত যোগাযোগ কৰিবৰ কাৰণে, ট্ৰেনজেকশ্যন কৰিবৰ কাৰণে কেইটামান পেড, অৰ্থাৎ তাৰ নাম লিখা কিছুমান ডকুমেণ্ট কিছুমান উলিওৱা হয়, পেড বা ষ্টাম্প, এটা চিল ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এইবোৰ ব্যৱহাৰ কৰিলে, এইবোৰ ইউজ কৰি যেতিয়া কোনো এখন ডকুমেণ্ট লিখিব, তেতিয়া আমি বুজিম যে সেই ডকুমেণ্টখন অমুক ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানখনৰ পৰা অহা ডকুমেণ্ট। অৰ্থাৎ ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান এখন আৰম্ভ হোৱাৰ পিছতে ব্যৱসায়খনে এটা নিজস্ব সুকীয়া নাম পায়, তাৰ পেড এটা থাকে, তাৰ এটা লোগো থাকে, তাৰ নিজস্ব নামত, অৰ্থাৎ ব্যৱসায়খনে নিজৰ নামতে অন্য পাৰ্টিৰ লগত, অন্য পক্ষৰ লগত লেনদেন কৰিব পাৰিব। অৰ্থাৎ তেওঁ মালিকে, যদিও ব্যৱসায়খন মালিকে আৰম্ভ কৰিছিলে, মালিকৰ পৰা এই ব্যৱসায়খনে কি হ'ব, এটা সুকীয়া অস্তিত্ব লাভ কৰিব। অৰ্থাৎ মালিক আৰু ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান দুটা বেলেগ সত্তা হ'ব। অনাৰ ইজ এ সেলফ এণ্টিটি, বিজনেছ ইজ এনাডাৰ সেলফ এণ্টিটি। অৰ্থাৎ মালিক হৈছে এটা সত্তা আৰু ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানখন এটা সুকীয়া সত্তা। ইয়ে মালিক আৰু ব্যৱসায়খনক ভাগ ভাগ কৰি দিয়ে। অৰ্থাৎ মালিকৰ এই ধাৰণা অনুসৰি, এই কনচেপ্ট অনুসৰি ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানৰ যিবোৰ লেনদেন থাকিব সেইবোৰ বেলেগকৈ পৃথকভাৱে লিপিবদ্ধ কৰিব আৰু মালিকৰ যিবোৰ ব্যক্তিগত লেনদেন থাকিব সেই মালিকৰ ব্যক্তিগত লেনদেনবোৰো পৃথককৈ লিপিবদ্ধ কৰিব। অৰ্থাৎ অনাৰ এণ্ড দ্য বিজনেছ আৰ টু ছেপাৰেট এণ্টিটিজ। মালিক আৰু ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান দুটা পৃথক পৃথক সত্তা। মালিকৰ ব্যক্তিগত লেনদেনৰ লগত ব্যৱসায়ৰ লেনদেনৰ কোনো ধৰণৰ মিশ্ৰণ নহ'ব, মিক্স আপ নহ'ব, একেলগে লিখিব নোৱাৰিব।
মালিকৰ লেনদেনবোৰ বেলেগকৈ লিখিব লাগিব আৰু ব্যৱসায়ৰ লেনদেনবোৰ ব্যৱসায়ৰ হিচাপৰ বহীত লিখিব লাগিব। সেইকাৰণে এই অভিধাৰণা অনুসৰি অনাৰে মালিকে ব্যৱসায়খন আৰম্ভ কৰিবৰ সময়ত যিখিনি মূলধন, যিখিনি টকা তেওঁ ঘৰৰ পৰা আনি ব্যৱসায়খনত ইনভেষ্ট কৰিব, খটুৱাই, সেই ঘৰৰ পৰা আনি বা তেওঁৰ পকেটৰ পৰা আনি যিখিনি টকা ব্যৱসায়খনত খটুৱাই, সেই টকাখিনিক ব্যৱসায়খনে লোন বুলি ধৰি ল'ব। লোন বুলি ধৰি ল'ব, অৰ্থাৎ অনাৰৰ পৰা অনা লোন, অনাৰৰ পৰা ধাৰ কৰি অনা টকা। আৰু ব্যৱসায়খনে ভাবিব যে এদিন আমি অনাৰক টকাখিনি ঘূৰাই দিম, যেতিয়া ব্যৱসায়খন বন্ধ হৈ যাব আমাৰ, তেতিয়া আমি ব্যৱসায়ৰ মালিকক এই টকাখিনি ঘূৰাই দিব লাগিব আৰু বন্ধ নোহোৱালৈকে আমি ইয়াত ৰাখিম আৰু বন্ধ নোহোৱালৈকে আমাৰ ব্যৱসায়ৰ পৰা যিমান ইনকাম হ'ব সেই ইনকামখিনি মালিকক লাভ হিচাপে দি থাকিম। গতিকে এই ধাৰণা অনুসৰি ব্যৱসায়খনত মালিকে ঘৰৰ পৰা যিমানখিনি টকা আনিব সেই টকাখিনিক এই ধাৰণা অনুসৰি কি বুলি ধৰে? লাইবিলিটি বুলি ধৰে, দেনা বুলি ধৰি লোৱা হয়। এইটো অনাৰৰ পৰা আনিলে তাক অন কেপিটেল অৰ্থাৎ নিজস্ব মূলধন, তাক কেপিটেল বুলি কোৱা হয়। আৰু যদি অনাৰৰ বাহিৰে কোনোবা বেলেগ ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান বা বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা টকা ধাৰ লৈ আনি ব্যৱসায়খনত প্ৰয়োগ কৰে, তেতিয়া তাক লোন কেপিটেল বুলি কোৱা হয়, ঋণৰ মূলধন বুলি কোৱা হয়। গতিকে সেইকাৰণে এইটো কেপিটেলটো অৰ্থাৎ মূলধনটো সদায় বেলেঞ্চ শ্বীটৰ, উদ্বৃত্ত পত্ৰৰ সদায় দেনাৰ দিশত লিখা হয়, লাইবিলিটিৰ দিশত লিখা হয়। এই ধাৰণা অনুসৰিয়ে মালিকৰ পৰা লোৱা টকাখিনিক দেনা বুলি ধৰা হয়, লাইবিলিটি বুলি ধৰা হয় আৰু ইয়াৰ লাইবিলিটি ছাইডত কেপিটেল হিচাপে দেখুওৱা হয়। গতিকে এই ধাৰণাটোৰ এপ্লিকেশ্যন এইখিনিয়ে হয়। গতিকে ট্ৰেনজেকশ্যনবোৰ লিপিবদ্ধ কৰাৰ সময়ত এনটিটি কনচেপ্টটোই ব্যৱসায়িক সত্তাৰ ধাৰণাটো এনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। দ্বিতীয়টো হৈছে মানি মেজাৰমেণ্ট কনচেপ্ট, ধনৰ পৰিমাপৰ ধাৰণা। ধন পৰিমাপৰ ধাৰণা বা মানি মেজাৰমেণ্ট কনচেপ্ট হৈছে যি কনচেপ্টৰ দ্বাৰা এই ধাৰণা অনুসৰি ব্যৱসায়ৰ প্ৰতিটো লেনদেন, যিমানবোৰ লেনদেন সংঘটিত হ'ব ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানখনত, সেই প্ৰতিটো লেনদেনৰ তাক মুদ্ৰা মূল্যত পৰিৱৰ্তন কৰিহে লিপিবদ্ধ কৰা হ'ব। অৰ্থাৎ each and every transaction should be measured in terms of money and recorded in the books of accounts in its monetary value. অৰ্থাৎ ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানখনৰ যিমানবোৰ লেনদেন সংঘটিত হ'ব সেই লেনদেনবোৰৰ তাক এমাউণ্টত, মানি মেজাৰমেণ্টত, মুদ্ৰাৰ মূল্যত প্ৰকাশ কৰিব লাগিব আৰু হিচাপৰ বহীতো তাৰ মানি ভেলুটোহে লিখিব লাগিব, অৰ্থাৎ মুদ্ৰাৰ মূল্যটোহে লিখিব লাগিব। যেনে ফৰ এক্সাম্পল, উদাহৰণস্বৰূপে যদি আমি দুখন টেবিল, এটা আলমিৰা, কিছু ফাৰ্নিচাৰ আমি যদি ক্ৰয় কৰি আনো, তেতিয়াহ'লে ধৰা হ'ল যে দুখন টেবিল আমি 10,000 টকাত কিনি আনিছোঁ, এটা আলমিৰা 15,000 টকাত কিনিছোঁ, কেইখনমান ফাৰ্নিচাৰ আমি 10,000 টকাত কিনিছোঁ। কিনি অনাৰ পিছত ব্যৱসায়ৰ হিচাপৰ বহীত আমি এইটো এনেকৈ নিলিখোঁ যে দুখন টেবিল, এটা আলমিৰা, কেইখনমান আচবাব পত্ৰ, ফাৰ্নিচাৰ বুলি আমি হিচাপৰ বহীত নিলিখোঁ। আমি হিচাপৰ বহীত লিখিম 2 tables for rupees 10,000, 1 আলমিৰা বা এখন আলমিৰা 10,000 টকা বা 15,000 টকা, ফাৰ্নিচাৰ্ছ 20,000 বা 20,000 টকা। আমি এনেদৰে তাৰ মানি ভেলুটোহে লিখিম। আমি এনেদৰে লিখি নথওঁ যে দুখন টেবুল কিনিছোঁ, এটা আলমিৰা কিনিছোঁ আৰু কেইখনমান ফাৰ্নিচাৰ কিনিছোঁ, আচবাব কিনিছোঁ। আমি তেনেকৈ নিলিখোঁ। আমি কেনেকৈ লিখিম? আমি লিখিম 2 tables for rupees 10,000, 1 আলমিৰা for rupees 15,000, এনেদৰে আমি লিখিম। গতিকে মানি মেজাৰমেণ্ট ধাৰণাটো অনুসৰি প্ৰতিটো ব্যৱসায়িক লেনদেন আমি হিচাপৰ বহীত যেতিয়া লিখিম তাৰ মুদ্ৰাৰ মূল্যটোহে লিখিম, ধনৰ পৰিমাণৰ সংখ্যাটোহে লিখিম। আমি তাৰ কিমানটা বস্তু আনিছোঁ, কিমানটা এছেটছ আনিছোঁ, কিমানটা আমি কি ফাৰ্নিচাৰ কিনিছোঁ, কি ষ্টেচনাৰী কিনিছোঁ, সেইবোৰ আমি নিলিখোঁ। আমি লিখিম অকল তাৰ মানি ভেলুটোহে। গতিকে সেইকাৰণে ইয়াক কোৱা হৈছে ধন পৰিমাপৰ ধাৰণা। অৰ্থাৎ প্ৰতিটো লেনদেন হিচাপৰ বহীত লিখাতে আমি তাৰ মুদ্ৰাৰ মূল্যটোহে আমি লিখিম, লিপিবদ্ধ কৰিম।
ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ধাৰণাটো হৈছে আমাৰ অবজেক্টিভ প্ৰিন্সিপল অৰ্থাৎ অবজেক্টিভ এভিডেন্স কনসেপ্ট Objectivity refers to being free from bias or free from subjectivity. অর্থাৎ accounting measurements are to be unbiased and verifiable independently. অর্থাৎ অবজেক্টিভ প্ৰমাণ ধাৰণাসমূহ হৈছে যে ব্যৱসায়ৰ যিমানবোৰ লেনদেন সংঘটিত হ'ব সেই আটাইবোৰ লেনদেন যেতিয়া আমি হিচাপৰ বহীত লিপিবদ্ধ কৰিম হিচাপৰ বহীত লিপিবদ্ধ কৰাৰ সময়ত লেনদেনসমূহৰ আমি শুদ্ধ আৰু পক্ষপাতহীনভাৱে আমি লিপিবদ্ধ কৰিম আমি বায়াস হৈ আমি কেতিয়াও লেনদেনবোৰ লিপিবদ্ধ নকৰোঁ অৰ্থাৎ এইটো ভাল ট্ৰানজেকশ্যন আমি এইটো লিখিম এইটো বেয়া আমি এইটো নিলিখো এইজন কাষ্টমাৰক ভাল পাওঁ ইয়াৰ কমকে লিখিম সেইজনক বেয়া পাওঁ তাৰ পৰিমাণটো বেছিকে লিখিম তেনেকুৱা নহয় ইয়াৰ উদ্দেশ্যটো হৈছে আনবায়াসলি মানে পক্ষপাতহীনভাৱে প্ৰতিটো লেনদেন আমি হিচাপৰ বহীত লিপিবদ্ধ কৰিম এইটো হৈছে উদ্দেশ্য এভিডেন্স কনসেপ্ট অৰ্থাৎ প্ৰতিটো লেনদেন লিপিবদ্ধ কৰাৰ সময়ত ইয়াক সত্য আৰু শুদ্ধভাৱে আমি লিপিবদ্ধ কৰিম যাতে ব্যৱহাৰকাৰী পক্ষবোৰে আমাৰ বিত্তীয় অৱস্থাৰ বিবৃতিবোৰ পৰীক্ষা কৰি ব্যৱহাৰ কৰি তেওঁলোকে যি কামত খটুৱাব বিচাৰে সেই কামতে তেওঁলোকে খটুৱাব পাৰিব আৰু তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্য সফল হ'ব যেতিয়া লেনদেনবোৰ লিপিবদ্ধ কৰাৰ সময়ত আমি শুদ্ধভাৱে লিপিবদ্ধ কৰিম আনবায়াস হৈ লিপিবদ্ধ কৰিম পক্ষপাতহীনভাৱে লিপিবদ্ধ কৰিম তেতিয়া বিত্তীয় বিবৃতিবোৰ শুদ্ধ হ'ব ৰাইট হ'ব ট্ৰুথ হ'ব একুৰেট হ'ব গতিকে সেইবোৰ টাটাৰ খেলিমেলি নহয় বা ভুল নহয় ইয়াৰ পৰৱৰ্তী কনসেপ্টটো হৈছে হিষ্টৰিকেল ৰেকৰ্ড কনসেপ্ট বা হিষ্টৰিকেল কষ্ট কনসেপ্ট বা ঐতিহাসিক অভিলেখ ধাৰণা ঐতিহাসিক অভিলেখ ধাৰণা অনুসৰি ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানত যিবোৰ লেনদেন সংঘটিত হয় যেতিয়া লেনদেন সংঘটিত হয় সেই সংঘটিত হোৱাৰ সময়ত লেনদেনবোৰৰ যিটো মুদ্ৰা মূল্য আছিলে যিটো টকাৰ মূল্য আছিলে সেই টকাতে আমি লিপিবদ্ধ কৰিম উদাহৰণস্বৰূপে আজি পৰা 10 বছৰ আগতে আমি ফাৰ্নিচাৰ কিনিছিলো 50,000 টকাৰ গতিকে আমি 10 বছৰ আগতে হিচাপৰ বহীত লিখিছিলো ফাৰ্নিচাৰৰ ভ্যালু 50,000 লিখিছিলো কিন্তু যদি সেই ফাৰ্নিচাৰবোৰ আমি আজিৰ ডেটত 10 বছৰ পিছত যদি আমি সেইবোৰ বিক্ৰী কৰিব লৈ যাওঁ বিক্ৰীৰ কাৰণে উলিয়াই দিওঁ সেই ফাৰ্নিচাৰবোৰ বিক্ৰী কৰিলে কিন্তু 50,000 টকা নাপাম হয়তো সেই ফাৰ্নিচাৰবোৰ বিক্ৰী কৰিলে মাত্ৰ 2,000 বা 3,000 টকাহে পাম যদিও বৰ্তমান তাৰ ভ্যালু 2,000 বা 3,000 টকা তথাপিও আমি ফাৰ্নিচাৰ কিন্তু 50,000 টকাহে লিখিম কিনাৰ সময়ত যিটো দামত আমি কিনিছিলো বা যিটো দামত আমি লিখিছিলো আজিও আমি সেই দামটোৱে লিখিম অৰ্থাৎ ফাৰ্নিচাৰৰ ভ্যালুটো যদিও প্ৰকৃতাৰ্থত কমি যায় আমি কমি যোৱা ভ্যালুটো এতিয়াও নিলিখো আমি কিনাৰ সময়ত যিটো ভ্যালু আছিলে সেই ভ্যালুতে আমি লিখিম সেই মূল্যতে লিখিম বা অপজিটলি আমি যদি ক'ব পাৰো কিছুমান বস্তুৰ দাম বাঢ়ি গৈ থাকে যেনে ধৰা ল্যান্ড আজি পৰা 10 বছৰ আগতে আমি 2 লাখ টকাৰে মাটি কিনিছিলো কিন্তু আজি সেই মাটিখিনিৰ মূল্য হয়তো 10 লাখ টকা হৈছে এতিয়া হিচাপৰ বহীত লিখাৰ সময়ত আমি সেই মাটিখিনিৰ ভ্যালু ল্যান্ডৰ ভ্যালুত আমি 2 লাখ টকাহে লিখিম যদিও তাৰ বৰ্তমান বজাৰ মূল্য 10 লাখ টকা হৈছে আমি 10 লাখ টকা নিলিখো হিষ্টৰিকেল এভিডেন্স কনসেপ্টটো হিষ্টৰিকেল ৰেকৰ্ড কনসেপ্টটো হেইটোৱে কৈছে যে হিষ্টৰিকেল অৰ্থাৎ যেতিয়া কিনিছিলো প্ৰথমবাৰৰ বাবে কম দাম হলেও আমি হেইটোৱে লিখিম বেছি দাম হলেও আমি হেইটোৱে লিখিম কিন্তু নতুন বজাৰ মূল্যত আমি হেইবোৰ লিপিবদ্ধ নকৰো সেইকাৰণে ইয়াক কৈছে হিষ্টৰিকেল ৰেকৰ্ড কনসেপ্ট ঐতিহাসিক অভিলেখ ধাৰণা এই ধাৰণাৰ দ্বাৰা যেতিয়া আমি বস্তু এটাক যি মূল্যত ক্ৰয় কৰো যি মূল্যত লিপিবদ্ধ কৰো পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত তাৰ দাম কম বা বেছি হলেও আমি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত
তাৰ দাম কম বা বেছি অৰ্থাৎ বজাৰ মূল্যত আমি ৰেকৰ্ড নকৰোঁ, আমি হিষ্টৰিকেল প্ৰাইজতে ৰেকৰ্ড কৰিম, ঐতিহাসিক মূল্যতে আমি ৰেকৰ্ড কৰিম। এইটোৱে হৈছে ঐতিহাসিক অভিলেখ ধাৰণাৰ মূল বস্তু। নেক্সট, ব্যয় ধাৰণাসমূহ অৰ্থাৎ কষ্ট কনচেপ্ট। কষ্ট কনচেপ্ট মানে হৈছে আমি ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানখনৰ কাৰণে যিমানবোৰ বস্তু আমি ক্ৰয় কৰোঁ, পাৰ্চেছ কৰোঁ, পাৰ্চেছ প্ৰাইজতে লিখিম। যিমান টকা কষ্ট হৈছে আমি সিমানহে লিখিম, তাতকে বেছি বা কমত কেতিয়াও নিলিখোঁ। যদিও একেই লগত হিষ্টৰিকেল কনচেপ্টৰ দৰে একেই কথা, যে যদিও সেইটো আমি আজিৰ ডেটত তাৰ দাম কম বা বেছি হয়, আমি তাত সেইটো নিলিখোঁ। আমি কষ্ট কনচেপ্ট যিমান টকা খৰচ হৈছিলে সেইটোহে আমি লিখি যাব পাৰিম। ইয়াত কৈছে কি কষ্ট কনচেপ্টত যে বিজনেছ এক্টিভিটি ইজ এন এছেঞ্চ is an exchange of money, the price paid or agreed to be paid in case of a credit transaction at the time of purchase is called cost. According to the cost concept, all assets are recorded in books at their original purchase price. The cost also form an appropriate basis for all subsequent accounting for the assets. For example, if the business buys a machine for rupees 80,000, it would be recorded in books at rupees 80,000. In case its market value increases later on to rupees 1 lakhs. So, look, যে ব্যয় ধাৰণা অনুসৰি এইটো কথাই কৈছে যে আজিৰ পৰা বা আজি আমি যিটো দামত বস্তুটো কিনি আনো, পাৰ্চেছ প্ৰাইচ, সেই পাৰ্চেছ প্ৰাইচ অৰ্থাৎ ক্ৰয় মূল্যতে আমি সেই বস্তুটো লিখিম। যদি কেইদিনমান পিছত তাৰ দাম কম বা বেছি হয়, আমি কম বা বেছি দামত তাক নিলিখোঁ, সেই দামতে লিখিম। গতিকে পাৰ্চেছ প্ৰাইচ কষ্ট কনচেপ্ট, আমি কষ্ট কনচেপ্টৰ ধাৰণাতে হৈছে কষ্ট ইনকাৰ্ড। কিমান টকা আমি খৰচ কৰিছোঁ কিনাৰ সময়ত, যিমান টকা কিনাৰ সময়ত খৰচ কৰিছোঁ সিমানেই আমি লিপিবদ্ধ কৰিম। দেট ইজ দ্য পাৰ্চেছ কনচেপ্ট, কষ্ট কনচেপ্ট। নেক্সট, দ্বৈত দিশ ধাৰণা অৰ্থাৎ ডুৱেল এছপেক্ট কনচেপ্ট। ডুৱেল এছপেক্ট কনচেপ্ট মানে হ'ল দ্বৈত দিশৰ ধাৰণা অৰ্থাৎ দুটা দিশ। প্ৰতিটো লেনদেনতে দুটা দিশ জড়িত হৈ থাকে। এটা হৈছে ৰিচিভাৰ অফ দ্য বেনিফিট, এটা হৈছে গিভাৰ অফ দ্য বেনিফিট, অৰ্থাৎ উপকাৰ গ্ৰহণ কৰা আৰু উপকাৰ দিওঁতা। প্ৰতিটো লেনদেনৰে দুইটা দিশ থাকে। এটা দিশে উপকাৰ গ্ৰহণ কৰে আৰু আনটোৱে উপকাৰ প্ৰদান কৰে, অৰ্থাৎ ৰিচিভাৰ এণ্ড গিভাৰ। গতিকে এই ৰিচিভাৰ এণ্ড গিভাৰ এই দুটা একাউণ্ট কৰি ল'ম, আমি দুটা একাউণ্টত পেলাই ল'ম। উদাহৰণস্বৰূপে, পাৰ্চেছ গুডছ ফ্ৰম ৰাম অন ক্ৰেডিট ফৰ rupees 10,000। ৰামৰ পৰা আমি 10,000 টকাৰ বস্তু কিনি আনিছিলোঁ বাকীত। এতিয়া ৰামৰ পৰা যদি আমি 10,000 টকাৰ বস্তু বাকীত কিনি আনো, তেতিয়া আমি ইয়াৰ দুটা দিশ কি পাম? আমি কি পালোঁ? ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানখনে ৰামৰ পৰা 10,000 টকাৰ বস্তু পালোঁ, অৰ্থাৎ গুডছ পাৰ্চেছ পালোঁ, এটা পাৰ্চেছ। আৰু আমি কি দিব আছোঁ? টকা দিব আছোঁ। কিমান? 10,000 টকা। ক্ৰেডিট পাৰ্চেছ হ'লেতো আমি টকাটো এতিয়া দিয়া নাই, অৰ্থাৎ ৰামক 10,000 টকা দিব আছোঁ। অৰ্থাৎ দুটা দিশ হ'ল, এটা পাৰ্চেজেছ ফৰ rupees 10,000 আৰু এটা হৈছে ৰাম ইজ দ্য ৰিচিভাৰ অফ গিভাৰ অফ টু হুম উই শুড পে মানি, যাক আমি টকা দিবলৈ আছোঁ, তেওঁ এটা ৰামৰ হিচাপ হ'ব আৰু এটা ক্ৰয় হিচাপ হ'ব। অৰ্থাৎ ব্যৱসায়ৰ হিচাপৰ বহীত আমি এই দুইটা দিশেই লিপিবদ্ধ কৰিম। এটা হৈছে ক্ৰয় হিচাপ আৰু এটা হৈছে ৰামৰ হিচাপ। গতিকে ৰামৰটো তেওঁ আমি ৰামৰ হিচাপতো আমি 10,000 টকাই লিখিম আৰু পাৰ্চেছ অৰ্থাৎ ক্ৰয়ৰ হিচাপতো আমি 10,000 টকাই লিখিম। অৰ্থাৎ আমি দুটা একাউণ্ট কৰি ল'ম, দুটা হিচাপ বনাই ল'ম, ৰাম আৰু ক্ৰয় হিচাপ। ৰামৰ তাতেও 10,000, ক্ৰয়তো 10,000। এটা আমি ডেবিট কৰিম, আনটো ক্ৰেডিট কৰিম। কোনটো ডেবিট কৰিম? পাৰ্চেছ একাউণ্টত আমি ডেবিট চাইডে লিখিম, অৰ্থাৎ লেফট হেণ্ড চাইডে লিখিম,
আৰু ৰামৰ একাউণ্টত ৰামৰ হিচাপত আমি ৰাইট হেণ্ড চাইডে লিখিম, ক্ৰেডিট চাইডে লিখিম। গতিকে এই দ্বৈত ধাৰণাৰ দ্বাৰাই আমি এইটোৱেই বুজি পাম যে প্ৰতিটো লেনদেনৰ দুটা দিশে লিখি ৰখা হয়, অৰ্থাৎ এটা ৰিচিভাৰ অফ বেনিফিট, এটা গিভাৰ অফ বেনিফিট। আৰু এই ধাৰণা অনুসৰিয়ে আমাৰ এটা হিচাপৰ সমীকৰণ এটাৰ সৃষ্টি হৈছে, একাউণ্টিং ইকুৱেশ্যনৰ এটাৰ সৃষ্টি হৈছে, হিচাপৰ সমীকৰণ এটাৰ উদ্ভৱ হৈছে। আৰু সেই সমীকৰণটো হ'ল assets is equal to liability plus capital, অৰ্থাৎ সম্পত্তি সমান দেনা যোগ মূলধন। দ্বৈত দিশৰ ধাৰণাটোৰ পৰাই এটা সমীকৰণৰ, এটা হিচাপৰ সমীকৰণৰ সৃষ্টি হৈছে। আৰু এই সমীকৰণটো হ'ল সম্পত্তি সমান দেনা যোগ মূলধন। অৰ্থাৎ প্ৰতিটো ট্ৰেনজেকশ্যনৰ পৰাই আমি এই ইকুৱেশ্যনটো আমি এনালাইচিছ কৰিব পাৰোঁ। প্ৰতিটো ট্ৰেনজেকশ্যন এই ইকুৱেশ্যনটোৰ দ্বাৰাই হ'ব। যেনে অলপ আগতে যে মই উদাহৰণটো দিলোঁ, ৰামৰ পৰা 10,000 টকাৰ বস্তু বাকীত কিনি আনিছিলোঁ। এতিয়া ইয়াত হোৱাট উই ৰিচিভ, আমি কি পালোঁ? ৰামৰ পৰা 10,000 টকাৰ বস্তু পালোঁ, অৰ্থাৎ পাৰ্চেছ। আৰু কি দিলোঁ বা দিব লগা আছোঁ? আমি দিব লগা আছোঁ ৰামক 10,000 টকা। অৰ্থাৎ আমাৰ কি আহিল? গুডছ আহিল আমাৰ ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানলৈকে। গতিকে ষ্টক ইনক্ৰিজ হ'ল। ষ্টক ইনক্ৰিজ হ'লে কি হ'ব? এছেটছ হ'ব, সম্পত্তি হ'ব। গতিকে এটা সম্পত্তিৰ দিশে লিখিম, সমান কাক টকা দিবলগীয়া আছোঁ? 10,000 টকা ৰামক। ৰামৰটো লাইবিলিটি হ'ব, অৰ্থাৎ সম্পত্তি ইজ ইকুৱেল টু দেনা হৈ গ'ল 10,000। সম্পত্তিৰ দিশতো 10,000 আৰু দেনাৰ দিশতো 10,000। গতিকে এনেকৈ প্ৰতিটো লেনদেন, এইদৰে প্ৰতিটো লেনদেনে ডুৱেল এছপেক্ট প্ৰিন্সিপলৰ দ্বাৰাই দ্বৈত হিচাপৰ নীতিৰ ধাৰণাই আমি লিপিবদ্ধ কৰোঁ। আৰু সেইকাৰণে আমাৰ বেলেঞ্চ শ্বীটৰ দুটা ভাগ হৈ গৈছে, দুটা ছাইড হৈছে, লেফ্ট হেণ্ড ছাইড এণ্ড ৰাইট হেণ্ড ছাইড। লেফ্ট হেণ্ড ছাইড ইজ ন'ন এজ লাইবিলিটি ছাইড, আৰু ৰাইট হেণ্ড ছাইডক আমি কি বুলি ক'ম? এছেট ছাইড বুলি ক'ম। গতিকে একাউণ্টিং ইকুৱেশ্যনটোৰ দ্বাৰাই লাইবিলিটি প্লাছ কেপিটেল, অৰ্থাৎ লেফ্ট হেণ্ড ছাইডে আমি দুটা বস্তু লিখিম, দুটা একাউণ্ট লিখিম। সেই দুটা হৈছে লাইবিলিটি প্লাছ কেপিটেল, আৰু ৰাইট হেণ্ড ছাইডত আমি কি লিখিম? এছেটছবোৰ লিখিম। যেনে এই মাত্ৰ দিয়া উদাহৰণটোত ৰামৰ পৰা আমি 10,000 টকাৰ বস্তু বাকীত কিনিছিলোঁ কাৰণেই আমাৰ পাৰ্চেছ কৰিলোঁ, অৰ্থাৎ বস্তু আমাৰ মজুত বাঢ়ি গ'ল, ষ্টকৰ পৰিমাণটো বাঢ়ি গ'ল, বস্তু আহিল ব্যৱসায়খনত থাকি গ'ল। ষ্টক ইনক্ৰিজেছ, ষ্টক ইজ দ্য এছেটছ। গতিকে আমি এছেটছৰ সম্পত্তিৰ দিশত লিখিম ষ্টকটো, মজুত পণ্যটো। আৰু লাইবিলিটি ছাইডত আমি কি লিখিম? ৰামক আমি 10,000 টকা যে দিব আছোঁ, লাইবিলিটি। চ' এছেটছ ইজ ইকুৱেল টু লাইবিলিটি, 10,000 সমান হৈ গ'ল, দুইটা ছাইডে সমান। গতিকে দ্বৈত দিশৰ ধাৰণা অনুসৰি আমি প্ৰতিটো লেনদেনৰ আমি দুটা দিশে হিচাপৰ বহীত লিপিবদ্ধ কৰিম। আৰু সেই দিশ দুটা হৈছে ডেবিট দিশ আৰু ক্ৰেডিট দিশ। অৰ্থাৎ প্ৰতিটো একাউণ্টৰ, প্ৰতিটো লেনদেনৰ আমি দুটা একাউণ্ট উলিয়াই ল'ম, আৰু সেই একাউণ্ট দুটা হৈছে, এটা হৈছে তোমাৰ ডেবিট একাউণ্ট আৰু আনটো ক্ৰেডিট একাউণ্ট কৰি আমি দুটা একাউণ্টত এটা ডেবিট চাইডে আৰু আনটোৰ ক্ৰেডিট চাইডে আমি লিপিবদ্ধ কৰিম। এইকেইটা হৈছে আমাৰ ট্ৰেনজেকশ্যন লিপিবদ্ধ কৰিবৰ সময়ত ব্যৱহাৰ হোৱা কিছুমান কনচেপ্ট। এই কনচেপ্ট আমি 6টা কনচেপ্ট আলোচনা কৰিলোঁ। ইয়াত কি 6টা কনচেপ্ট আলোচনা কৰিলোঁ? এণ্টিটি কনচেপ্ট, ব্যৱসায়ৰ সত্তাৰ ধাৰণা, মানি মেজাৰমেণ্ট কনচেপ্ট, ধন পৰিমাপৰ ধাৰণা, অবজেক্টিভ এভিডেন্স কনচেপ্ট, প্ৰতিখন ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানৰ অবজেক্টিভ কি তাৰ ধাৰণা, হিষ্টৰিকেল কনচেপ্ট, ঐতিহাসিক অভিলেখ ধাৰণা, কষ্ট কনচেপ্ট, ব্যয়ৰ ধাৰণা, এণ্ড ডুৱেল এছপেক্ট কনচেপ্ট, দ্বৈত দিশৰ ধাৰণা। আৰু এটা ষ্টেজত আমি এই লেনদেনবোৰ লিপিবদ্ধ কৰিবৰ কাৰণে আমি কিছুমান নিয়ম আমি উলিয়াই লৈছোঁ বা উলিয়াইছে।
অৰ্থাৎ তাক কোৱা হয় ৰিপৰ্টিং ষ্টেজত ব্যৱহাৰ হোৱা কিছুমান ধাৰণা বা নিয়ম। ৰিপৰ্টিং ষ্টেজত ব্যৱহাৰ হোৱা ধাৰণা বা নিয়মবোৰ হ'ল প্ৰথমতে হ'ল আপোনাৰ গোয়িং কনচাৰ্ণ কনচেপ্ট, ব্যৱসায় এখনৰ চলি থকা ধাৰণা, গণনা বা সময়ৰ ধাৰণাৰ সমূহ বুলি ক'ব পাৰি। নেক্সট একাউণ্টিং পিৰিয়ড কনচেপ্ট, চিন্তাৰ ধাৰণাবোৰ চলি আছে, একাউণ্টিং পিৰিয়ড কনচেপ্ট। মেটচিং কনচেপ্ট, মিলা ধাৰণাসমূহ, মেটচিং মিন্স মিল। কনজাৰভেটিজিম কনচেপ্ট, সংৰক্ষণৰ ধাৰণাসমূহ, সংৰক্ষণ। নেক্সট কনচিষ্টেঞ্চি কনচেপ্ট, স্থিৰতাৰ নীতিসমূহ। ফুল ডিছক্লজাৰ কনচেপ্ট, সম্পূৰ্ণ প্ৰকাশৰ ধাৰণা। আৰু মেটেৰিয়েলিটি কনচেপ্ট, ভৌতিকতাৰ ধাৰণাসমূহ। অৰ্থাৎ ব্যৱসায়ৰ লেনদেনবোৰ লিপিবদ্ধ কৰাৰ সময়ত আমি যিবোৰ ধাৰণা বা যিবোৰ নীতি নিয়ম আমি ব্যৱহাৰ কৰিম বুলি ব্যাখ্যা কৰিলোঁ, সেইবোৰ অকল লিপিবদ্ধ কৰাৰ সময়ত আমি লিখিম, ব্যৱহাৰ কৰিম। তাৰ উপৰিও আমি ৰিপৰ্টিং ষ্টেজত, ৰিপৰ্টিং মানে এট দ্য টাইম অফ প্ৰিপাৰেশ্যন অফ ফিনান্সিয়েল ষ্টেটমেণ্টছ, হিচাপৰ বিত্তীয় বিবৃতিবোৰ প্ৰকাশ কৰাৰ সময়ত, বনোৱাৰ সময়ত ব্যৱহাৰ হোৱা কিছুমান ধাৰণা বা কনচেপ্ট হ'ল এইকেইটা মিন্স গোয়িং কনচাৰ্ণ কনচেপ্ট, চলি থকা ধাৰণা বা গণনাৰ সময়ৰ ধাৰণাসমূহ। দ্বিতীয়টো হৈছে কি একাউণ্টিং পিৰিয়ড কনচেপ্ট, চিন্তাৰ ধাৰণাবোৰ। মেটচিং কনচেপ্ট, মিলা ধাৰণাসমূহ। কনজাৰভেটিজিম কনচেপ্ট, সংৰক্ষণৰ ধাৰণাসমূহ। কনচিষ্টেঞ্চি, স্থিৰতাৰ ধাৰণাসমূহ। ফুল ডিছক্লজাৰ, সম্পূৰ্ণ প্ৰকাশৰ ধাৰণাসমূহ। আৰু ভৌতিকতাৰ ধাৰণাসমূহ, অৰ্থাৎ মেটেৰিয়েলিটি কনচেপ্ট। এই ধাৰণাকেইটা আমি এতিয়া এটা এটাকৈ আলোচনা কৰিম। প্ৰথম ধাৰণাটো হৈছে গোয়িং কনচাৰ্ণ কনচেপ্ট। গোয়িং কনচাৰ্ণ কনচেপ্ট মানে হ'ল ব্যৱসায়খন চলি থকাৰ ধাৰণা, মানে হ'ল যে যদি এবাৰ কেনেবাকৈ কোনোবাই বা কেইজনমান ব্যক্তিয়ে এখন ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান আৰম্ভ কৰে, তেতিয়া এই ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানখন বন্ধ নহয় বুলি ধৰি লোৱা হয়, কেতিয়াও বন্ধ নহয় বুলি ধৰি লোৱা হয়। এই ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানখন অনাদি অনন্ত কাললৈ, অৰ্থাৎ চিৰদিনলৈ চলি থাকিব বুলি ধৰি লোৱা হয়। এই ধাৰণা অনুসৰি, গোয়িং কনচাৰ্ণ কনচেপ্ট অনুসৰি, এবাৰ এখন ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান আৰম্ভ হ'লে সেই ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানখন ভৱিষ্যতত কোনো এটা দিনত বন্ধ নহ'ব বুলি ধৰি লোৱা হয়, আৰু ব্যৱসায়খন অনাদি অনন্ত কাললৈ চিৰদিন চলাই থাকিব বুলি এই ধাৰণাই স্পষ্ট কৰি দিয়ে। সেয়েহে এই ধাৰণা অনুসৰি যদি ব্যৱসায়ৰ মালিক অৰ্থাৎ অনাৰ, যিয়ে ব্যৱসায়খন আৰম্ভ কৰিব, তেওঁ এদিন বুঢ়া হৈ বা এই পৃথিৱীৰ পৰা অকালতে, বুঢ়া নোহোৱাতে তেওঁ গুচি যাব পাৰে, মৰি যাব পাৰে, কিন্তু ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানখনৰ পৰা তেওঁ বা এই দুনিয়াৰ পৰা গুচি গ'লেও, মৰি গ'লেও ব্যৱসায়খন কিন্তু বন্ধ হৈ নাযায়। যিজন ব্যক্তি বা যিবোৰ ব্যক্তিয়ে ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানখন এবাৰ আৰম্ভ কৰিছিল, তেওঁলোকৰ যদি কিবা কাৰণত কেতিয়াবা মৃত্যু হয়, মৃত্যু হোৱাৰ লগে লগে ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানখন বন্ধ হৈ নাযায়। ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানখন অনাদি অনন্ত কাললৈ, চিৰদিনলৈ চলি থাকিব। গতিকে এই ধাৰণাটো এইখিনি কথাই কৈছে। If once an organization is started, it cannot be closed in future. It should be going on up to future indefinite period. যে যদি এবাৰ এখন ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান আৰম্ভ হয়, এই ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানখনে ভৱিষ্যতত কেতিয়াও বন্ধ নহ'ব, ক্লোজ হৈ নাযাব। এই ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানবোৰ অনাদি অনন্ত কাললৈ চলি থাকিব। ইভেন দ্য অনাৰ অফ দ্য বিজনেছ মে ডাই, যে যদিও আনকি যদি মালিকে যদি মৰিও যায় ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানখনৰ পৰা বা এই দুনিয়াৰ পৰা, তথাপিও ব্যৱসায়খন কেতিয়াও বন্ধ নহ'ব, এইখন অনাদি অনন্ত কাললৈ চলিয়েই থাকিব। গতিকে এই ধাৰণা অনুসৰি এইটো কথাই কৈছে যে ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান এখন চলি থাকিবৰ কাৰণে
কি লাগিব ব্যৱসায়খনক ব্যৱসায় আজি এখন ব্যৱসায় আৰম্ভ হৈছে আজি ব্যৱসায়খনত এছেটছ আছে বিল্ডিং আছে ফাৰ্নিচাৰ আছে টেবিল চেয়াৰ আছে এভৰিথিং আছে এই ফাৰ্নিচাৰবোৰ এছেটছবোৰ সদায় থাকিবনে ফাৰ্নিচাৰৰ লাইফ টাইম ধৰি ল'লে 50 বছৰ 50 ইয়াৰ্ছ এছেটছৰ এজ ধৰি ল'লে 30 ইয়াৰ্ছ যে আফটাৰ 30 ইয়াৰ্ছ বা আফটাৰ 50 ইয়াৰ্ছ এই এছেটছবোৰ এদিন নাইকিয়া হৈ যাব গতিকে এছেটছবোৰ নাইকিয়া হৈ গ'লে ব্যৱসায়খন বন্ধ হৈ যাব নেকি এছেটছ নহ'লেতো ব্যৱসায় নচলিবই বন্ধ হৈ যাব গতিকে ব্যৱসায়খন বন্ধ নহ'বৰ কাৰণে এই নিয়মটোই কিছুমান বস্তু উলিয়াই দিছে যেনে কি যে ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন অৱক্ষয় ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানত যিমানবোৰ এছেটছ ব্যৱহাৰ হয় যিমানবোৰ সম্পত্তি ব্যৱহাৰ হৈ আছে সেই আটাইবোৰ সম্পত্তিৰ ওপৰত কি কৰে অৱক্ষয় নিৰ্ধাৰণ কৰে অৰ্থাৎ প্ৰতি বছৰে ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানখনত যিমানবোৰ সম্পত্তি আছে সেই সম্পত্তিবোৰৰ মূল্য লাহে লাহে কমি গৈ থাকে ব্যৱহাৰ হোৱাৰ পিছত সম্পত্তিবোৰৰ মূল্য লাহে লাহে কমি যায় বা কিছুমান এক্সিডেণ্টেল কামতো ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানখনৰ সম্পত্তিবোৰৰ মূল্য কমি যাব পাৰে বা ডিউ টু নন ইউজ অফ দ্য এছেটছ কিনি আনিছোঁ বহু বছৰলৈকে পেলাই থৈ দিছোঁ ব্যৱহাৰেই হোৱা নাই গতিকে বিভিন্ন কাৰণত এছেটছৰ মূল্য কমি যাব পাৰে বুলি ধৰি লোৱা হয় আৰু সেই কমি যোৱা মূল্যখিনি প্ৰতি বছৰে লাভৰ পৰা কাটি ৰখা হয় অৰ্থাৎ প্ৰতি বছৰে লাভৰ পৰা সেই কমি যোৱা মূল্যটো ৰেকৰ্ড কৰি লাভৰ পৰা সেইখিনি কাটি ৰখা হয় অৰ্থাৎ লাভ লোকচান হিচাপৰ ডেবিট দিশত সেই খৰচসমূহ ডেপ্ৰিচিয়েশ্যনসমূহ অৰ্থাৎ অৱক্ষয়বোৰ লিপিবদ্ধ কৰা হয় অৰ্থাৎ প্ৰফিটৰ পৰা মাইনাছ কৰি দিয়া হয় আৰু সেইখিনি টকা ক'ত থম লাভৰ পৰা টকাখিনি কাটি ৰাখি ক'ত থম কোনোবা এটা বেংকত থৈ দিম বা ক'ৰবাত আমি ইনভেষ্ট কৰিম ধৰি ল'লে ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানত যিটো সম্পত্তিৰ ওপৰত আমি অৱক্ষয় ধৰিছোঁ সেই সম্পত্তিটোৰ লাইফ টাইম 15 ইয়াৰ্ছ অৰ্থাৎ আজিৰ পৰা প্ৰথম বছৰৰ পৰাই সেই সম্পত্তিটোৰ অৱক্ষয় হোৱা বুলি ধৰি লৈ লাভৰ পৰা কিছু টকা কাটি ৰাখিব লাগিব আৰু লাভৰ পৰা কিছু টকা কাটি ৰাখি সেই টকাখিনি কোনোবা এঠাইত ইনভেষ্ট কৰিব লাগিব প্ৰতি বছৰে অলপ অলপকৈ টকা কাটি ৰাখিলোঁ লাভৰ পৰা আৰু সেই টকাখিনি আমি কোনোবা এঠাইত ইনভেষ্ট কৰিলোঁ আৰু আফটাৰ 15 ইয়াৰ্ছ এনেদৰে প্ৰতি বছৰে কৰি থকাৰ পিছত 15 বছৰে যেতিয়া আমি লাভৰ পৰা সেই টকাখিনি কাটি ৰাখিম তেতিয়া সেই টকাখিনি আমি আছুতীয়াকৈ যেতিয়া ক'ৰবাত ইনভেষ্ট কৰিম বিনিয়োগ কৰি থম 15 বছৰৰ পিছত আহি সেই টকাখিনি যদি উলিয়াই লৈ আৰু 15 বছৰৰ পিছত সম্পত্তিটো নচলা হৈ যোৱাৰ লগে লগে ফাৰ্নিচাৰখিনি নচলা হৈ যোৱাৰ লগে লগে 15 বছৰৰ পিছত আকৌ সেই টকা আনি নতুনকৈ আমি ফাৰ্নিচাৰ কিনিম গতিকে এই ধাৰণা অনুসৰি চলি থকা ধাৰণা অনুসৰি সম্পত্তিবোৰৰ ওপৰত অৱক্ষয় নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় আৰু অৱক্ষয় যিমান টকাৰ হয় সেই টকাখিনি লাভৰ পৰা কাটি ৰাখি জমা কৰি থম আছুতীয়াকৈ জমা কৰি থম আৰু জমা কৰি থৈ যেতিয়া সম্পত্তিটো নচলা হৈ যাব আফটাৰ সাম ইয়াৰ্ছ অৰ্থাৎ 10 or 15 ইয়াৰ্ছ তেতিয়া সেই জমা থোৱা টকাৰ পৰা বা বেলেগত য'ত বিনিয়োগ কৰি থম সেই বিনিয়োগ কৰা টকাখিনি উলিয়াই আনি আমি আকৌ এটা নতুন সম্পত্তি কিনি আনিম নতুন ফাৰ্নিচাৰ কিনি আনি আকৌ ব্যৱসায়খন চলাই থাকিম গতিকে সেইকাৰণে ইয়াক চলি থকাৰ ধাৰণা বুলি কৈছে অৰ্থাৎ ব্যৱসায়খন চলি থাকিবৰ কাৰণে সম্পত্তিটো ইনটেক্ট ৰাখিব লাগিব এজ ইট ইজ ৰাখিব লাগিব সম্পত্তি এজ ইট ইজ ৰাখিব লাগিব তেতিয়াহে ব্যৱসায়খন চলি থাকিব যদি এছেটছে নাথাকে কেনেকৈ ক'ত ব্যৱসায় চলিব যদি বিল্ডিং নাথাকে যদি ঘৰেই নাথাকে ব্যৱসায়খন চলিব কেনেকৈ গতিকে সদায় এছেটছবোৰ আপডেট হৈ থাকিব লাগিব আপ টু ডেট হৈ থাকিব লাগিব ব্যৱহাৰৰ উপযোগী হৈ থাকিব লাগিব আৰু ব্যৱহাৰৰ উপযোগী হ'বৰ বাবে পুৰণা এছেটছবোৰ সলনি কৰি পুৰণা সম্পত্তিবোৰ সলনি কৰি তাৰ ঠাইত নতুন সম্পত্তি আনিব লাগিব আৰু নতুন সম্পত্তি আনিবৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় হোৱা টকাখিনি এই অৱক্ষয়ৰ বাবদ যিখিনি টকা লাভৰ পৰা কাটি ৰাখি আছুতীয়াকৈ জমা কৰি থৈছিলোঁ সেই টকাখিনি উলিয়াই আনি আমি এটা নতুন সম্পত্তি আকৌ কিনি আনিম আকৌ এনেদৰে আমাৰ 15 বছৰলৈকে এছেটছটো চলি থাকিব সম্পত্তিটো চলি থাকিব আৰু প্ৰতি বছৰে লাভৰ পৰা অলপ অলপ টকা কাটি ৰাখি সম্পত্তিটো অৱক্ষয় হোৱা বুলি ধৰি তাৰ মূল্য কমি যোৱা বুলি ধৰি ৰাখি এটা সময়ত আকৌ এইটো নচলা হ'ব আকৌ এটা নতুন আনিম এনেকৈ কণ্টিনিউৱাছ প্ৰচেছত চলি থাকিব এইটোকে কোৱা হয় চলি থকা ধাৰণা অৰ্থাৎ
গোয়িং কনচাৰ্ণ কনচেপ্ট। দ্বিতীয় কনচেপ্টটো হৈছে একাউণ্টিং পিৰিয়ড কনচেপ্ট, সময়ৰ ধাৰণা। অৰ্থাৎ একাউণ্টিং পিৰিয়ড কনচেপ্টটো কি বুলি কৈছে, সময়ৰ ধাৰণাই কি বুলি কৈছে, যে ব্যৱসায় এখন যদি এবাৰ আৰম্ভ কৰা হয়, ব্যৱসায়খন বন্ধ নোহোৱালৈকে যদি আমি তাৰ কোনো ধৰণৰ হিচাপে নকৰোঁ, তেতিয়াহ'লে তেনেকুৱা ব্যৱসায় বেছি দিন চলি নাথাকিব। সেই ব্যৱসায়খন অতি সোনকালেই বন্ধ হৈ যাব। সেইকাৰণে দীঘলীয়া নকৰি, ব্যৱসায়খন বন্ধ নোহোৱালৈকে অপেক্ষা নকৰি, ব্যৱসায়ৰ গোটেই জীৱনকালক, জীৱন প্ৰক্ৰিয়াটোক কেইটামান সৰু সৰু ভাগত ভগাই দি তাৰ পৰা ব্যৱসায়খনৰ ফলাফল নিৰ্ধাৰণ কৰা হয়। অৰ্থাৎ এই সৰু সৰু ভাগবোৰৰ সময় হৈছে এবছৰ বা 12 মাহ। অৰ্থাৎ যিমান দিন চলি থাকিব ব্যৱসায়খন, আমি প্ৰতিটো আৰম্ভণিৰ দিনাৰ পৰা 12 মাহৰ মূৰত আমি ব্যৱসায়খনৰ হিচাপ নিকাচবোৰ আমি কৰিম। অৰ্থাৎ এবছৰ হৈ যোৱাৰ লগে লগে, 12 মাহ হৈ যোৱাৰ লগে লগে আমি ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানখনৰ লেনদেনবোৰ লিপিবদ্ধ কৰি আছোঁৱে ডেইলি। তাৰ পৰা আমি ব্যৱসায়ৰ ফিনান্সিয়েল ষ্টেটমেণ্ট বনাম, বিত্তীয় বিবৃতিবোৰ প্ৰস্তুত কৰিম একেবাৰে বছৰৰ শেষৰ দিনটোত। অৰ্থাৎ আজিকালি ফিনান্সিয়েল ইয়াৰ একচেপ্ট হয়, অৰ্থাৎ এপ্ৰিলৰ 1 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নেক্সট বছৰৰ, অহা বছৰৰ 31 মাৰ্চলৈকে এই এটা বছৰ বুলি ধৰি লৈ লেনদেনবোৰ তেনেকৈ লিপিবদ্ধ কৰি বছৰৰ শেষৰ দিনটোত 31 মাৰ্চ তাৰিখত আমি সেইবোৰৰ বিত্তীয় বিবৃতিবোৰ প্ৰস্তুত কৰিম, ফিনান্সিয়েল ষ্টেটমেণ্টবোৰ তৈয়াৰ কৰিম। অৰ্থাৎ ট্ৰেডিং একাউণ্ট, প্ৰফিট এণ্ড লছ একাউণ্ট আৰু বেলেঞ্চ শ্বীট আমি তৈয়াৰ কৰিম। কেতিয়া বছৰৰ শেষৰ দিনটোত, 31 মাৰ্চ অফ এভৰি ইয়াৰ। প্ৰতি বছৰৰ আমি 31 মাৰ্চত আমি তাৰ বেলেঞ্চ শ্বীট বনাম বা ফিনান্সিয়েল ষ্টেটমেণ্টবোৰ বনাম, আৰু তাৰ পৰা আমি কি কৰিব পাৰিম, সেই ফিনান্সিয়েল ষ্টেটমেণ্টৰ পৰা আমি ব্যৱসায়খনৰ কিমান লাভ হ'ল বা কিমান লোকচান হ'ল, বা তাৰ এছেটছ কিমান আছে, লাইবিলিটি কিমান আছে, কেপিটেল কিমান আছে, আমি এই বিষয়ে আমি জানিব পাৰিম। যদি লাভ ফলপ্ৰসূ হোৱা নাই, অৰ্থাৎ আশা কৰা ধৰণৰ যদি লাভ হোৱা নাই, লাভৰ পৰিমাণ হোৱা নাই, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে পলিচিটো চেঞ্জ কৰিব লাগিব, তেওঁলোকে তাৰ নিয়মবোৰ চেঞ্জ কৰিব লাগিব, নতুন টেকনিক ল'ব লাগিব, নতুন কিছুমান ফৰ্মুলা ইউজ কৰিব লাগিব, সিদ্ধান্ত কৰিব লাগিব, পলিচি তৈয়াৰ কৰিব লাগিব। গতিকে সেইকাৰণে গোটেই বছৰ, গোটেই লাইফটোক, ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানৰ গোটেই লাইফটোক কেইটামান পিৰিয়ডত ভাগ কৰি দিছে, আৰু প্ৰতিটো পিৰিয়ডৰ সময় হ'ব 12 মান্থছ। সেইকাৰণে এভৰি 12 মান্থছ, প্ৰতি 12 মাহৰ মূৰে মূৰে প্ৰতিখন ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানৰ হিচাপ নিকাচ তৈয়াৰ কৰা হয়, অৰ্থাৎ ফিনান্সিয়েল ষ্টেটমেণ্ট বনোৱা হয়, আৰু তাৰ পৰা প্ৰতি বছৰৰ ৰিজাল্ট গম পায়, বা ফাইনেন্সিয়েল ষ্ট্ৰেংথটো গম পায়, পজিশ্যনটো গম পাবি, কেনেকুৱা তাৰ আৰ্থিক অৱস্থাটো, কেনেকুৱা সচ্ছল নে সচ্ছল নহয়, সেই কথাখিনিও জানিব পাৰি। গতিকে চলি থকা ধাৰণাটোৱে এইখিনি কথাই কৈছে। নেক্সট, মেটচিং কনচেপ্ট, মিলা ধাৰণা। মিলা ধাৰণাটোৰ অৰ্থ হৈছে যে ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানখনে তেওঁলোকৰ লেনদেনবোৰৰ ক্ষেত্ৰত যিমানখিনি টকা খৰচ কৰিব, ব্যয় কৰিব, সেই ব্যয় কৰা টকাখিনি তেওঁ সেই বস্তুখিনি বিক্ৰী কৰিলে সেই টকাখিনি কিন্তু আহিব লাগিব, আৰু তাৰ লগত 1% লাভো আহিব লাগিব। অৰ্থাৎ চলি থকা ধাৰণাৰ অৰ্থটোৱে হৈছে যে খৰচবোৰ সদায় লাভৰ লগত, আয়ৰ লগত মিলি থাকিব লাগিব। খৰচ যদি কৰিছোঁ আমি 100 টকা, আয় হ'ব লাগিব 120 টকা, অৰ্থাৎ 20% লাভ লাগিব। গতিকে খৰচৰ লগত যদি আয়ৰ পৰিমাণটো যদি নিমিলে, চেলছৰ পৰিমাণটো যদি নিমিলে পাৰ্চেজৰ লগত, তেতিয়াহ'লে ব্যৱসায়খনৰ লোকচান হৈ যাব নহয়। ধৰি লোৱা হ'ল এটা বস্তু 10,000 টকাৰে কিনিছোঁ, কিনি আমাৰ ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানখনলৈকে অনাৰ সময়ত কেৰিং চাৰ্জৰ বাবদ আকৌ 2,000 টকা গ'ল, অৰ্থাৎ 12,000 টকা গ'ল বস্তু, কোনো এটা পাৰ্টিকুলাৰ বস্তু কিনাৰ ফলত। কিন্তু আমি বিক্ৰী কৰি 12,500 টকা বা 13,000 টকা আমি ল'ব লাগিব। যদি আমি ভাবোঁ যে যদি 13,000 টকা নাপাওঁ বা 12,000 টকাতকৈ কমত পাওঁ আমি, তেতিয়াতো আমাৰ লোকচান হৈ যাব। সেইকাৰণে প্ৰতিটো ট্ৰেনজেকশ্যন কৰাৰ আগমুহূৰ্তত ভাবিব লাগিব, অৰ্থাৎ
এই খৰচখিনি যিমান টকা খৰচ কৰিম ইয়াৰ লাভৰ লগত বা আয়ৰ লগত মিলিবনে? যদি ভাবে পাৰ্চেজাৰে যে মিলিব, কিনি আনিম 100 টকাত, কিনিব পাৰিম আমি বিক্ৰী কৰিব পাৰিম আমি 120 টকাত, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে সেই পাৰ্চেজ ট্ৰেনজেকশ্যনটো কৰিব। আৰু যদি তেওঁ ভাবে যে আমি যদি 100 টকাত কিনি আনো, আমি বিক্ৰী কৰিলে দেখোন 90 টকাহে পাম বা 100 টকাহে পাম, তেতিয়া সেইটো নহ'ব। 100 টকা বা 90 টকা পালে তেওঁৰ লোকচান হৈ যাব, আৰু তেতিয়া তেওঁ সেই পাৰ্চেজ তো কনচিডাৰ নকৰে, তেওঁ নকৰিব পাৰ্চেজ, তেওঁ বেলেগ ঠাইত যাব, বেলেগ বস্তু কিনিব, বেলেগৰ পৰা বস্তু কিনিব, বেলেগ এটা নতুন ঠাইৰ পৰা বস্তু কিনিব। নতুবা কষ্টৰ লগত ৰেভিনিউটো কেতিয়াও নিমিলিব। কষ্ট যদি বেছি হয়, ৰেভিনিউ যদি কম হয়, তেতিয়া লোকচান হ'ব, আৰু কষ্ট যদি কম হয়, ৰেভিনিউ যদি বেছি হয়, তেতিয়া লাভেই হ'ব। গতিকে মিলা কনচেপ্টটোৱে অৰ্থাৎ মেটচিং কনচেপ্টটোৱে এইখিনি কথাই বুজাই দিছে। নেক্সট, কনচিষ্টেঞ্চি কনচেপ্ট, চলিত ধাৰণা। চলিত ধাৰণা মানে হ'ল আমি ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানৰ হিচাপবোৰ, লেনদেনবোৰৰ লিপিবদ্ধ কৰাৰ সময়ত যিবোৰ নীতি নিয়ম আমি ফ'ল' কৰি লিপিবদ্ধ কৰিছিলোঁ, সেই নীতি নিয়মবোৰ পৰৱৰ্তী বছৰবোৰতো যেতিয়া লেনদেনবোৰ লিপিবদ্ধ কৰিম, একেই নীতি নিয়মবোৰ প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব। ডেট মিনছ সংৰক্ষণ ধাৰণাসমূহ মানে হ'ল যে কিছুমান এনেকুৱা হিচাপৰ নীতি নিয়ম আছে, যিবোৰ নীতি নিয়ম আমি এবাৰ ইউজ কৰিলে সেই নীতি নিয়মবোৰ বছৰি বছৰি একেই ধৰণে আমি একেই নীতি নিয়ম প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব। এবাৰ যদি এটা নিয়ম এপ্লাই কৰোঁ, প্ৰয়োগ কৰোঁ, অহা বছৰ যদি বেলেগ এটা নিয়ম প্ৰয়োগ কৰোঁ, তেতিয়া নহ'ব। আমি প্ৰতি বছৰে প্ৰথম বছৰত যিটো নিয়ম ফ'ল' কৰি হিচাপবোৰ বহীপত্ৰবোৰ তৈয়াৰ কৰিছোঁ, বনাইছোঁ, দ্বিতীয় বছৰো সেই একেই নীতি নিয়ম প্ৰয়োগ কৰি বা ব্যৱহাৰ কৰি আমি হিচাপৰ লেনদেনবোৰ লিপিবদ্ধ কৰিম। এবাৰ এটা লেনদেন ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, যোৱাবাৰ এটা নিয়ম ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, এইবাৰ বেলেগ এটা নিয়ম ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, নহ'ব। তেতিয়া ইউনিফৰ্মিটি কনচেপ্টটো নাথাকিব। ফিনান্সিয়েল ষ্টেটমেণ্টবোৰ ইউনিফৰ্ম নহ'ব, বেলেগ বেলেগ হ'ব। সেইকাৰণে আমি স্থিৰতাৰ ধাৰণাসমূহ, অৰ্থাৎ কনচিষ্টেঞ্চিৰ ধাৰণা মানে হ'ল হিচাপৰ নীতি নিয়মবোৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ ধাৰণা। অৰ্থাৎ এটা ট্ৰেনজেকশ্যন বিভিন্ন মেথডৰ দ্বাৰা লিপিবদ্ধ কৰিব পাৰি। চে ফৰ এক্সাম্পল অৱক্ষয় আমি কেইবাটাও নিয়মৰ দ্বাৰা ৰেকৰ্ড কৰিব পাৰি। এটা হৈছে ফিক্সড ইনষ্টলমেণ্ট মেথড, এটা হৈছে ফ্লাকচুৱেটিং অৰ্থাৎ ৰিটাৰ্ণ ডাউন ভেলু মেথড, এটা এনুইটি মেথড, এনেকুৱা ধৰণৰ কেইবাটাও মেথড আছে অৱক্ষয়বোৰ লিপিবদ্ধ কৰাৰ। গতিকে এবাৰ যদি আমি ষ্ট্ৰেট লাইন মেথডটো আমি যদি ব্যৱহাৰ কৰোঁ হিচাপৰ বহীত লেনদেনবোৰ লিপিবদ্ধ কৰিবৰ বাবে, মানে অৱক্ষয়বোৰ লিপিবদ্ধ কৰিবৰ বাবে বা এচাৰ্টেইন কৰিবৰ বাবে এবাৰ যদি আমি ষ্ট্ৰেট লাইন ইউজ কৰোঁ, দ্বিতীয় বছৰত ষ্ট্ৰেট লাইনে ইউজ কৰিব লাগিব। প্ৰথমবাৰ ষ্ট্ৰেট লাইন ইউজ কৰিছোঁ, দ্বিতীয়বাৰ ৰিডিউচিং বেলেঞ্চ মেথড ইউজ কৰিছোঁ, নহ'ব। তেতিয়া কনচিষ্টেঞ্চি প্ৰিন্সিপলটো ফ'ল' কৰা নহ'ব। সেইকাৰণে এবাৰ যিবোৰ নীতি নিয়ম প্ৰয়োগ কৰি আমি হিচাপৰ লেনদেনবোৰ লিপিবদ্ধ কৰি তাৰ পৰা বিত্তীয় বিবৃতিবোৰ প্ৰস্তুত কৰিছিলোঁ, পৰৱৰ্তী বছৰবোৰতো হিচাপৰ লেনদেনবোৰ লিপিবদ্ধ কৰাৰ সময়ত আৰু বিত্তীয় অৱস্থাৰ বিবৃতিবোৰ প্ৰস্তুত কৰিবৰ সময়ত সেই একেই নীতি নিয়ম আমি ফ'ল' কৰিব লাগিব, প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব। তেতিয়াহে আমাৰ এটা কনচিষ্টেঞ্চি নিয়মটো ফ'ল' হ'ব। অৰ্থাৎ যোৱা বছৰৰ ফিনান্সিয়েল ষ্টেটমেণ্টৰ লগত এই বছৰৰ ফিনান্সিয়েল ষ্টেটমেণ্টবোৰ আমি কম্পেয়াৰ কৰিব পাৰিম, তুলনা কৰিব পাৰিম। তাকে কৈছে কনচিষ্টেঞ্চি প্ৰিন্সিপল। নেক্সটটো হৈছে প্ৰিন্সিপল অফ ফুল ডিছক্ল'জাৰ। সম্পূৰ্ণ প্ৰকাশৰ নীতি বা ধাৰণা। সম্পূৰ্ণ প্ৰকাশৰ নীতি বা ধাৰণা মানে হ'ল আমি যেতিয়া হিচাপৰ বহীত লেনদেনবোৰ লিপিবদ্ধ কৰিম, লেনদেনবোৰ সম্পূৰ্ণৰূপে লিখিব লাগিব, কমপ্লিটলি লিখিব লাগিব, আধৰুৱাকৈ লিখিলে নহ'ব। যে ট্ৰেনজেকশ্যন হৈছিল 20,000 টকাৰ আমি 12,000 টকাহে লিখিছোঁ, বাকী 1,000 টকা নিলিখিলেও হ'ব, নহ'ব সেইটো কথা। সম্পূৰ্ণকৈ লিখিব লাগিব। ট্ৰেনজেকশ্যনবোৰ ইনকমপ্লিট ট্ৰেনজেকশ্যনছ
will not be recorded in the books of accounts as per this concept. Full disclosure concept means fully recorded in each and every transaction in the books of account. সম্পূৰ্ণৰূপে হিচাবৰ বহীত হিচাবৰ লেনদেনবোৰ প্ৰকাশ কৰিব লাগিব, লিপিবদ্ধ কৰিব লাগিব। অসম্পূৰ্ণ ট্ৰানজেকচন লিপিবদ্ধ কৰিব নোৱাৰিব। অসম্পূৰ্ণ লেনদেন কেতিয়াও হিচাবৰ বহীত লিপিবদ্ধ কৰিব নোৱাৰিব। প্ৰতিটো লেনদেন সম্পূৰ্ণকৈ হিচাবৰ বহীত লিপিবদ্ধ কৰিব লাগিব। তাকে কোৱা হয় ফুল ডিসক্লোজার কনসেপ্ট, সম্পূৰ্ণ প্ৰকাশৰ ধাৰণা। অৰ্থাৎ লেনদেনবোৰ হিচাবৰ বহীত সম্পূৰ্ণকৈ প্ৰকাশ কৰিব লাগিব, নহলে ফিনান্সিয়েল স্টেটমেন্টবোৰ ইনকমপ্লিট হ'ব। অসম্পূৰ্ণ বিত্তীয় বিবৃতি তৈয়াৰ কৰা হ'ব। আৰু অসম্পূৰ্ণ বিত্তীয় বিবৃতি কোনো কাৰণতে কেতিয়াও ইনকাম টেক্স ডিপাৰ্টমেণ্ট, আয়কৰ বিভাগ বা কোম্পানী আইনে কেতিয়াও মানি নলয়। সেইকাৰণে লেনদেনবোৰ সম্পূৰ্ণকৈ হিচাবৰ বহীত লিপিবদ্ধ কৰি সেইবোৰ নিয়াৰিকৈ প্ৰকাশ কৰিব লাগিব। তাকে কোৱা হয় প্ৰিন্সিপলছ অফ বা কনসেপ্ট অফ ফুল ডিসক্লোজার। অন্য এটা ধাৰণা হৈছে কনজাৰভেটিজম কনসেপ্ট, সংৰক্ষণৰ ধাৰণাসমূহ। সংৰক্ষণ মানে প্ৰিজাৰ্ভ, ব্যৱসায়খন ভালদৰে বচাই ৰাখিব লাগিব, আমি জীয়াই ৰাখিব লাগিব চিৰদিনলৈ। ব্যৱসায়খন আমি সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিব লাগিব, ব্যৱসায়খন আমি জীয়াই ৰাখিব লাগিব। এবাৰ ব্যৱসায়খন আৰম্ভ হ'লে আমি তাক ভৱিষ্যতত যাতে সেইখন সংৰক্ষণ হৈ থাকে, প্ৰিজাৰ্ভ হৈ থাকে, ব্যৱসায়খন যাতে কেতিয়াও খুন নহয়, ক্ষতি নহয়, তেনেকৈ আমি ৰাখিব লাগিব। বা বন্ধ হৈ নাযায় ব্যৱসায়খন, আমি সেইটো কথা চাব লাগিব। সেইকাৰণে এই ধাৰণা অনুসৰি, কনজাৰভেটিজম ধাৰণা অনুসৰি, সংৰক্ষণ ধাৰণা অনুসৰি এইটো কথাই কৈছে যে আমি দুটা কথাত গুৰুত্ব দিব লাগিব। এই ধাৰণা অনুসৰি আমি খৰচ আৰু আয়বোৰ, এক্সপেন্সেছ ব্যয় বা খৰচবোৰ, আৰু ইনকাম বা আয়বোৰ, লাভ বা আয়বোৰ আমি ৰেকৰ্ড কৰাৰ সময়ত আমি দুটা কথা গুৰুত্ব দিব লাগিব সদায়। এটা হৈছে যে ভৱিষ্যতত হ'ব পৰা সকলোবোৰ আয় বা লাভ ভৱিষ্যতে হ'ব, আজি হোৱা নাই, অহা বছৰ হ'ব, 2 বছৰ পিছত হ'ব, 3 বছৰ পিছত হ'ব, আমাৰ ইনকাম হ'ব, আমাৰ লাভ হ'ব। আমি সেইটো কেতিয়াও একচেপ্ট নকৰোঁ। ভৱিষ্যতত হ'ব পৰা লাভ আমি জানো যে অহা বছৰ আমি পাম 10 টকা বা 10,000 টকা পাম, 20,000 টকা পাম। সেইটো আমি হিচাপৰ বহীত লিপিবদ্ধ নকৰোঁ। কেতিয়ালৈকে নকৰোঁ? যেতিয়ালৈকে নাপাওঁ, পালেহে ৰেকৰ্ড কৰিম। That means it says that all future probable incomes and gains should be avoided for recording. আমি ভৱিষ্যতত হ'ব পৰা সকলোবোৰ লাভ বা আয় আমি হিচাপৰ বহীত লিপিবদ্ধ নকৰোঁ। কিন্তু তাৰ অপজিটত কি? যে ভৱিষ্যতত হ'ব পৰা সকলোবোৰ লোকচান বা লছ বা খৰচ যদি আমি গম পাওঁ এতিয়াই, আমি কিন্তু সেইটো হিচাপৰ বহীত লিপিবদ্ধ কৰিম। All future probable expenses and losses should be recorded now by at present, but all future probable incomes and gains should not be recorded. It should be avoided for recording, but all expenses and losses should be recorded. অৰ্থাৎ যদি আমি ভৱিষ্যতত আমি কাৰোবাৰ পৰা টকা পাম বুলি আমি নিশ্চিত হৈছোঁ, যদিও আমি পোৱা নাই, নোপোৱালৈকে আমি তাক ৰেকৰ্ড নকৰোঁ। কিন্তু আমি জানো যে ভৱিষ্যতত আমাৰ খৰচ হ'ব, লোকচান হ'ব, সেই লোকচানটো কিন্তু আমি আজিয়েই ধৰিম। তেতিয়াহ'লে আমাৰ ব্যৱসায়খন জীয়াই থাকিব। কেনেকৈ জীয়াই থাকিব? উদাহৰণস্বৰূপে আমি কোনোবা এজনৰ পৰা 1 লাখ টকা ধাৰলৈ আনিছোঁ, তেওঁক কৈছোঁ যে আপোনাক এমাহ পিছত দিম। আমি আপোনাক এমাহ পিছত আমি 1 লাখ টকা দিম, আৰু তাৰ বিপৰীতে কোনোবা এজনৰ তাত আমি 1 লাখ টকা এমাহ পিছত পাবলগীয়া হৈ আছোঁ। কোনোবা এটা থাৰ্ড পাৰ্টিৰ ওচৰত আমি 1 লাখ টকা পাবলগীয়া হৈ আছোঁ এমাহ পিছত। আমি জানো তেওঁ দিব, কিন্তু আমি তেওঁ নিদিয়ালৈকে, 1 লাখ টকাটো তেওঁ আমাক নিদিয়ালৈকে আমি সেইটো পাম বুলি আমি ধৰি নলওঁ মনত। যদি পাম বুলি ধৰি লওঁ, আমি এনেকৈ ভাবোঁ যে আমি মিষ্টাৰ এক্সৰ পৰা 1 লাখ টকা পাব লগা আছোঁ আৰু মিষ্টাৰ ৱাইক 1 লাখ টকা দিব আছোঁ। গতিকে আমি মিষ্টাৰ এক্সৰ পৰা 1 লাখ টকাটো লৈ মিষ্টাৰ এক্স ৱাইক এমাহ পিছত 1 লাখ টকাটো আমি দি দিম। গতিকে এনেকৈ যদি আমি ধৰি লওঁ, তেতিয়াহ'লে সময়ত যদি সেই 1 লাখ পাবলগীয়া 1 লাখ টকাটো যদি আমি নাপাওঁ, তেতিয়াহ'লে আমিতো তেওঁক দিব নোৱাৰিম ডিউ ডেটত, আৰু দিব নোৱাৰিলে তেওঁৰ ওপৰত আমাৰ বিশ্বাসখিনি নাইকিয়া হৈ যাব,
আৰু ভৱিষ্যতত তেওঁ আমাক টকা ধাৰলৈ নিদিব। গতিকে আমি আজি ইউনিট 3 একাউণ্টিং প্ৰিন্সিপলৰ এইখিনি কথা আমি ডিটেইলভাৱে আলোচনা কৰিলোঁ। আমি অহা পৰ্যায়ত আমি তাৰ পিছৰ ষ্টেপটো ইউনিট 4টো আমি আলোচনা কৰিম। নমস্কাৰ।